aterere. Ona kagaciega kwa cia mwere ikujuke. Ngahota kumage kata-inĩ na ngoimagara. Ndoimagara ndorekaga njikie kundi rĩera-inĩ oro ũguo tũhũ. Ũndiragĩra gĩthiri gĩaku ũihũrĩtwo nĩ tha. Amũkĩra ngumo na ũgoci kuma ngoro-inĩ yakwa thĩinĩ. Kwegera mahoya ma cũcũ ta rũgambi rwa thimũ yaku, hihinya *812*789#. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro TV. Ukiri mwega o haria hothe uri karibu sana thiini wa tabarira ino wendete ya Inooro Rucini. Njira yothe uratamukira nayo karibu sana tabarira ino itagwo Inooro Rucini. Umuthi ni tariki 4 mweri wa 4 mwaka wa 2025 ni jitonjero wa githinya tuna kama gwaka ngethe thiini wa tabarira ino ya Inooro Rucini. O haria hothe uri no ria hothe ureka karibu sana. Nyambe gwe kigo kia muthenya witu kana kigo kia muthenya wa umuthi kiria kiratwira tukirima Isaia 45 kama hariga 5 kiria kiruga atire nie Jehova na gutire ungi ona uriku thengia oniere hatire ngai ungi ati nie Jehova na gutire ungi uriku ona uriku thengia oniere hatire ngai ungi. Ucio kigo kitwatumira ndi mundu gwitwo wa Kamano ari kirere na akageithirwo maguo Agnes Njoki atutumira kuma Isaia 45 kamuhari ya 5 na tukuga ngai arathime ciugo ciake na ritwa riake ritwa rigocagwo mende na mende na ni njui hario kiri ni wakiuga ni gutuike guo kana amen. Na ni wenda kwira ngai ni mwega ni gucokia hindi ciothe na ndakwira hindi ciothe ni ukujira ngai ni mwega. Ndakwira Mungu ni mwema na githweri unje ukujokeria wega kila wakati na ndakwira kila wakati bakijira Mungu ni mwema. God is good akijira all the time na all the time God is good. Kama tuli nake huku thini wa studio kwa ndukorie kuri ari tuli nake huku thini wa studio ni tukoro tukinturia nake thutha wa kahinda ya karishoho no nyambe ngwire muthenya wa umuthi kama gwaka ngethe megukorwo na mundu ogwitwo farm hold ugukucio ukorwo rimemerekia murihire ithaa ria thaa 1:30 nginya thaa 2. Thutha ucio ni tukunyitanira na timu ya iha bitika iharo-ini tugukorwo kuria kiaro-ini kia mibira kia mithako gitagwo Inooro Rucini Stadium
na tugukorwo na mundu witwa Captain Festus Lango ondo mwe na Super Lady Mugure wa Karuiro uria uramenyiria ati tugukorwo na mugeni ungi ugwitwo Samuel Ngugi na uria ni mwandiki mukaru wa mubira kana kiama kia mubira guku bururi-ini kuria mwana wa Kiambu witwa Samuel Ngugi mwandiki mukaru wa FKF kuria kaunti-ini ya Kiambu acio ni wagenira twi nao korona kiuria kana woni namba ite na so guthini wa studio 22488 ngiri haria YouTube channel ite ya YouTube ona hono gutukora nigetha tukiaranirie nawe ndu ari thinacara na ndagika 5 cia rucine rekeje kanyaka. I welcome my brother Kamau wa Kang'ethe. Good morning. Yes, good morning brother. Yes, de mwega muno rucineria na uru ndahena maundu maingi muno ogwiroreire negua ndakoigua na neweka wega kiugo ni twaigua God is good na wa twakigua nginya ageni aria tukorwo twi nao na hau ni hega ni weka wega wa githiji we uhana tio muthe na ni Friday na kauru ndagwa kio kira kirari ari ndakigwa na Jamal ndagwa ta ndaire charger-ini ndagwa ta ndaire charger-ini ndi sawa ndi sawa ni wega ni ndoka na gatheti nicho ikonjohete na hau gatheti cieri ci metha-ini gatheti wa Daily Nation na gatheti wa The Standard na muroreri geitheka haria hothe uri we wi Kenya ona we wi nja ya bururi Daily Nation ikauga atiriri andu aya anene a ugiteri andu anene a security twajitio ni munene wa Biraro jeshi niwe General Charles Kahariri, munene wa borithi niwe Douglas Kaja na munene wa Ichero NIS niwe Nurudin Haji ni majitie kwa rio teti ni meigereirio teti-ini ni marakoyo oteti na kuratuika ni mareka mahitia teru Nurudin Haji na General Kahariri marutire mukana kuri muinge utige koina rwimbo ruru rwa Ruto Must Go makoga gukoya Ruto Must Go ni kukurehe mugayukano bururi-ini ni kukurehe ti undu mwega na Kaja mahitia manene arekire turi hamwe ithina mbere Kaja mahitia manene mari arekire ni tondu wa guthie mucemanio wa president hedi president arari kuria Kieni Nyeri na Kaja araheo kanya ga kugeithania na arageithia andu aramera andu itu muriaga andu itu ni mona president ni mukwenda okage kainge ni ogua ogua tu Kaja rukura tukania hitetie afatia acunga muhera kana atige wira ati tondu wa guthie igongona ria president ria kiuteti ria president na president arari kuria Nyeri ndeto cia maendeleo atere Douglas Kaja nera hitiria nundu wa kuya microphone na kugeithia andu ndio arenda gweke atia ona ndorete ndumiriri rekereirio ni mwaria wa borithi akiuga atiriri borithi makorwo me apolitical ni kuga matisupportaga muno no wa kiuteti wira wao ni wa gwika ati LSK irigaga kana kiama kia makiri kiriga atiriri ni wehia ni kuoneka mucamani ni ta uhana tari wa kiuteti no ndire ndirigwa ati na Kaja ari arathiaga bururi wothe marakorana na president ko ndanaima guko vigilant arathie Nyeri na twaria maari president githetiwe to tugane munene wa Kaja eti boss ni urekithia ati umuhitukanetie na ne wakiona haria kogo Kaja ni atigana na akiaruta ira wake ndeto icio ngecekera urito ni gatheti ya Daily Nation mutumia mu Kenya uranyitirwo kuria India ena cocaine dawa cia kurevia cocaine cia milioni 270 ni arahuririo kuria India areto Emily Kanini Rodha Emily Kanini Rodha nyitirwo o Jumaine mweri imwe ena dawa icio begega-ini ciake bodyguard ya Mheshimiwa Raila Odinga ni woyo murona mbica-ini etagwo George Oduor ni arakuire thutha wa ndori ya ihinda na kuratuka gikuo giake ni kiratumire Raila aita maithori makoretwo nake kuma mwaka wa 1995 yo ni miaka igana miaka 30 na ni ari kuo miaka 15 na baba wao akua ri Raila ni araitia maithori aririkana jambe no wira uria yanaruta kuratuka ni mundu loyo uyu ni gwado uria loyo kama no wone mundu loyo thiko ici ni hinya no mundu to atiagikarania nawe gwikuru na gwikwera ndarauma hau kwaje coke menya mundu ta Raila ni mundu wahiukagirwo ni borithi o ndagika akenyitwo manyitagwo hamwe Raila akihurwo tia ngasi ono ni amenyuaga na rio nawe uri ugwatine ni
Haya sana diratira atia. Irauga people's wrath. Icungwa ndagukiugererio kuria Karau. Kimani wa icungwa wa Kikuyu ri. Mari guthie Karau na president. President aramukirwo wega muno. President arikia kwaria rakira wa icungwa ndukiariria andu. He was jeered and booed. What is being jeered? Kugererio utari kwega. Tikugererio kwa wendo. Nekoro ikarathi uma hau ethie. Niguo to gucuhuru. Ona gucuhuru iguru. Riu nake rauga ndendagerio nguya ndamakaga. No njorogere kengora andu makora makaragerio na iteo. Tondu kehurire andu. No kona ni rutira andu wira, no kona ni urekora kwagirire. No kumariria tari kuma tutire ciana cia mundu ithue. Ariria andu na giteo. He andu giteo kiao. Riu ni kirona ha kiboko kia muingi. Aramerire ati ndaugagiririo na marakiuga nitugwikuonia. Aramerire ni ndugagiririo ni ndigendagirio guoya. No ni marake mwendeirie. President andu matire na thina nake. No his henchmen andu rama gukuhiririe muno. Niyo muingi utarenda. Icungwa ane gatheti yugati ni andu icungwa mutikandokere. Njoroga ndugituthomera mohoro. Niguo gwika. Ngira tugicoka tugithie gatheti-ini. Ni no muthenya gwa mathako umuthenya nje ngukurekereria tene. Ni karanga. Ndaigire. Hatie na thina Njoroge. Ona mungiuga nyuma inya ri cio tuko. No ithio twari kuo. Ana ithuaya na hekindu kingi ndamenyire ni ndigaturikira wira nona kure gwethe nyandikitwo na ndanandikwo kana ni wira ohana atia ngurute na gitio na itekunegena ni ndutaga wira tari wakwa nigetho na rio kagia waku ri wandike andu angi ni ukaitwo wega ruta wira tari waku ruta wira nakio ugocithie mwathani tondu twakinya mbirira-ine music up. Nega muno ni ndu wa guthi na mbere guikarania na ithire ke nguthomere mohoro maitu na njira nguhi ma ithaa riri na ritwa nakwa ni Njoroge wa Githĩnji. Athiriti hakuhi a President William Ruto ni maratungirio uregani munene hindi ya icera ria president county ya Nyandarua. Abunge Mwangi Kĩũnjũrĩ, Kimani Ichung'wah na Faith Gĩtaũ marekorire makiugĩrĩrio nĩ mũingĩ thutha wa kũheo kahinda mageithanie ona gũtuĩka icera-inĩ rĩrĩ president ni akinyanĩirie muoroto wake wa kũrugũria tabarĩra cia ũkũria. Simon Ngure ni mwandĩki wa mohoro na rĩ na ũhoro ũcio makĩria. Thutha wa President William Ruto guthurima na kurugaria tabarĩra citiganĩte mwena wa Ol Kalou acokire kwarĩria mũingĩ kĩharo-inĩ kĩa Jua Kari Ol Kalou, no athiriti yake a hakuhĩ matongoretio nĩ mũmbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah matũngio ũregani. Akai nĩ mwĩre horai niĩ ndigambagĩrĩrwo hawa watu wa Kwale. Mheshimiwa Rais wamesema hii affordable housing iko hapa, ile mawe yote inajengwa hapo, ikiwekwa kablo ipewe hawa vijana affordable housing. Leo munene niĩ nĩ ũrĩa ũtaragwo na arĩa tuuga gũkũ Kalou na Nyandarua yothe gũtirĩ mũndũ ũkwenderio guoya na niĩ ndiendagerio guoya. Mwana wa injinia nakuo maũndũ matiuma ngũrani thutha wa mũmbunge wa Laikipia irathĩro Mwangi Kĩũnjũrĩ gũtũngio ũregani nĩ mũingĩ thutha wa president kũmũhe kanya arie. Injinia mũrĩega na mũthĩ mwega mũno ithuĩ ũteithio witũ ũrauma kwĩ mũthuri ũyũ ũrauma gũkũ na nĩkĩo twĩ gũkũ ona mwatinda mũkiuga kwĩ andũ marokĩte gũkũ gũtũhenia na tũtingĩtĩkĩra kũhenio ona mwaugĩrĩria. Mũmbunge wa Kinangofu Kwenya Thuku ahũthĩrire mweke ũcio kũhoya tabarĩra citiganĩte cia ũthii wa na mbere na gũtetera mũrũgamo wake wa kũnyita thirikari mbaru. Ukija hapa unakuja kuzindua maendeleo na tutakuwa na fursa kama hii ambayo tumepata kupitia uongozi wako. Piga roho konde, sukuma Kenya mbele, kwa sababu miaka 5 ikiisha tutakuuliza scorecard. Na tunajua wewe ni mtenda kazi, kazi lazima ifanyike. Itafanyika. Mbere ona thutha wa mũcemanio wa injinia gũtinaga icanjama cia mũingĩ kũrehwo kuma kũndũ kũngĩ na kũgaĩrwo mbeca na rĩmwe matuĩka a kũhĩtania na mbara ya tumũka.
Hĩndĩ ya icera rĩu president na munini wake Kithure Kindiki nimeranĩire tabarĩra kĩheri kũrĩ aikari a Nyandarua. Ijumaa iliyopita mimi niliidhinisha University ya Nyandarua na gazette notice imetolewa, na sasa mtakuwa na University ya Nyandarua County kuanzia mwezi wa 9. Wale wanataka kupigana na rais, wale wanataka kupigana na serikali waende upinzani, kwa sababu hiyo ni kazi ya upinzani, sio kazi ya serikali. Thutha wa President William Ruto na thiriti yake guthiriha icera ria muthenya umwe guku thiini wa kaunti ya Nyandarua, maitho mothe merekeirio kuri thirikari kuoneke kana ciiraniro iria arikia kwiranira ni cikuhingio. Ngiribotera Inoro TV kuma guku Injinia Kinangofu, ritwa riakwa ni Simon Gure. Nwega muno Simon Gure, ni undu wa riboti iyo yaku. President William Ruto ni aruguritie tabarira itiganite gicigo-ini kia ubunge gia Kangema na Maragwa kuria anyititwo ugeni ni atongoria aria mamunyitaga mbaru. Na ta uria Victor Kinothia mwandiki wa mohoro kuma Murang'a aratariria, hindi ya icera riri muthiriti wa hakuhi wa Rigathi Gachagua uria ni mubunge wa Maragwa Mary wa Maua akionekana kuregeria murugamo wake na kunyita thirikari mbaru. Icera-inĩ rĩa mũtongoria wa bũrũri kaunti-inĩ ya Murang'a rĩambĩrĩirie mwena wa Karũgia gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kangema, kũrĩa athũrimire waki wa thoko ya kĩrĩu hamwe na maĩ ma kũrĩma ma Kaihi. Nake akĩarĩria mũingĩ Gavana Irũngũ Kang'ata oria president kũingĩrĩra na gũtigĩrĩra thirikari cia kaunti citinagirio kũheana basarĩ torĩa ikoretwo igĩka kũrĩ arutwo arĩa maumĩte mĩciĩ ĩrĩa etehotete. Your Excellency, iko barua iliandikwa na control budget. Akasema counties ziwache kupatiana basari. Sisi tuna request national government ipatie ruksa counties government ziendelee kupatiana basari hapa Murang'a. Mimi sikubaliani na ule mama ambaye alisema huyo comptroller budget alisema ya kwamba ati county governments hawafai kupatiana basari. Na hata walikuwa wamekataa ati county governments watitoe chakula kwa watoto. Mimi nataka nikubaliane na wewe Bwana Kang'ata, na wewe Council of Governors mfanye kazi pamoja na sisi ili tukubaliane ama tumueleze Comptroller of Budget umuhimu ya kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata basari. Kama pesa inatoka national government ama inatoa county government, ni watoto wa Kenya na ni pesa ya Kenya. Auma Kangema president yerekeire gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Maragwa kũrĩa oririe mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Mary wa Maua kwaga kũhũgũkĩra thirikari. Huyu wa Maua aende kwa watu ya fitina ama akuje kwa mambo ya watu wa maendeleo? Mnasema arudi nifanye kazi na yeye. Na tunawaomba kwa heshima mtupatie mheshimiwa wetu Mary wa Maua aungana na William Ruto, tupeleke Maragwa mbele, Murang'a mbele, Kenya mbele. Wakati wanasema Maua wa Maua aungana na William Ruto. Right from November we were talking with Professor Kithure Kindiki na ako hapa. Your Excellency, kutoka December tulikuwa tumeanza kuongea na wewe. Na nikakwambia Your Excellency, wewe ni rafiki yangu. Isipokuwa tu ni hapo kidogo, kuteresa sio kuanguka. Atongoria arĩa mekũmumagarĩtie morĩtie mũingĩ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri gũthiĩ na mbere kũnyita thirikari mbaru nĩ amu noyo ĩngĩkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Watu ya Gacharago pande ile wamelia zaidi kwa sababu this area is so expansive. Na walikuwa na kuomba uwape division the other side. Na msiwekwe uoga na hawa watu wa kupiga kelele, si ndio? Kelele wapige, sisi tuangalie mambo ya kazi, au sio? Si ndio? Siasa ikifika tutakuja tuulizane mbunge amefanya kazi gani. Sisi tunasema tunaendelea kusonga na Kasongo. Sisi tunasema tunaendelea kusonga na Kasongo. Ngiribotera Inoro TV kuma kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinothia. Nwega muno Victor Kinothia ni undu wa riboti iyo yaku. Riboti yaku twambe twikirie rohani tugicokereria niko kwenye ciigi uhoro wa Gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga uria ugite ati kwamukirwo gwa president Kirimaini ti kuga ati andu ni macenjetie murugamo wao wa kiuteti.
Dubai na View Travel. Enjoy a half-day city tour, Dubai Creek Harbour, Dubai Frame, Burj Khalifa, Dubai Mall, Fountain Show, Desert Safari with barbecue, Marina Dow Cruise dinner, and 4 nights accommodation, starting from $1,032 per person sharing with travel visa included. With View Travel, Dubai experience yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Haiya ikoretwo thabarĩ nene na rĩu Mawega Labs Limited nĩ kinyĩtie mĩaka 20 ya gũcenjia akombori ĩkamatua marango. Nĩ tũragũcokeria ngatho we customer witũ tondũ we nĩwe ũtũmĩte tũkinye hau tũgakiuga Ngai akũrathime mũno. Reke tũgĩthiĩ na mbere no nyitanĩri mwega na wagũra mũgũnda gũkũ gwitũ tũgakũhe title. Ũhoro makĩria tucerere Kasarani nyũmba-inĩ ya Max Plaza, third floor, opposite Kasarani Police Station. Kana ũhũre thimũ 0798 555 444. It's Mawega at 20. Mawega Company Limited, celebrating 20 years of turning tenants into landlords. Tugaka na kongithagio on demand. Mwana riria eyendera. Kana nĩ thaa 7 cia mũthenya. Kana nĩ thaa 7 cia ũtukũ. Ambuyo kira wiki atia. Rũciũ nĩ birthday yakwa. Wow, ũguo nĩ wega mũno. Rũciũ nĩ birthday yakwa, nĩ tũgakũngũĩra. Namenya Alfathi na Bene wikara muciĩ kwenja kũrĩa gĩthũgũta kĩa Njeri. Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ. Gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga augĩte atĩ kwamũkĩrwo gwa president kĩrĩma-inĩ ti kuga atĩ andũ nĩ macenjetie mũrũgamo wao wa ũteti. Kahiga augĩte icera rĩa president rĩũkĩte na mawega ma kũguna mũingĩ wa kĩrĩma na nĩ orĩtie andũ mamwamũkĩre kũrĩa guothe icera egũcerera no matigetĩkĩre kũhĩngĩcwo nĩ mĩario na macokie kara harĩa marũmĩirwo. Wangũi wa Mwangi nĩ mwandĩki wa mohoro na rĩna ũhoro ũcio makĩria. Rĩrĩ President William Ruto arathiĩ na mbere kũhungura matũra matiganĩte gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya. Gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga nĩ atheretie na kuga kwamũkĩra president ti kuga mũrũgamo wake na wa kĩrĩma nĩ ũcenjetie. Niĩ ndĩrarĩ hau ta gavana kũ receive president. Noguo nĩguo kwagĩrĩire. Ũhoro wa ngoro yakwa na kũrĩa kũngĩ ngaikia kura rĩu nĩ rũgano rũngĩ nao onao nĩ ndĩramerĩte na tũgũcokera ũũ na andũ othe a kĩrĩma ndĩmere mũthamaki nĩ amũkĩrwo. Mugeni niki nĩ rũĩ. Nĩ areganĩte na mĩario ya kuga president nĩwe koigi wa kĩrĩma akiuga we nĩ mũtongoria wa bũrũri gũkũ akĩũria mũingĩ wa kĩrĩma gwĩthema kũhĩngĩcwo na mĩario. Mĩario ya president nĩ oywo ũguo ĩrĩ mĩario tũcoke tũrore ciĩko tondũ rĩrĩ hatirĩ bata wa tũtinda tũkĩranaga atĩ nĩguo kũrathiĩ ũũ na tiguo tũrona. Ndĩrenda kũũria ũguo nĩ tondũ rĩrĩ Ndĩndĩ Nyoro arauga merĩgĩte gũkaria nake mweri wa 10 mentorship ĩyo ĩrĩha mũndũ ũramenta ũngĩ amonanaga thutha wa mwaka. Ũhoro-inĩ wĩgiĩ mĩeke ĩrĩa atongoria a kĩrĩma marĩ nayo thirikari-inĩ Kahiga augĩte gũkorwo andũ amwe meheretio na mĩeke ĩyo gũcokio o kĩrĩma-inĩ tiguo ũhoro nĩ gũkorwo aya mahetwo mĩeke ĩno marakoya rwĩmbo rũrĩkũ. Kĩroko gĩkĩ nĩ ndĩmũtũmĩire message ĩyo ndamwĩra atĩrĩrĩ kĩrĩma tigĩkenu nĩ ũrĩa arabuta ciana citũ ona akorwo aracokia o citũ atwĩrire ndarĩ na thĩna na kĩrĩma kana na rũrĩrĩ atĩ arĩ na thĩna na mũndũ no andũ arĩa marehetwo nĩ mũndũ ũcio rĩ othe nĩ kũbuta butĩte. Arĩtie hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũrugũria mũtambo wa kwandĩkithia anyiti itemi kĩgomano-inĩ gĩa kenda gĩa thirikari cia matũra akiuga ũtambũrũkia wa mahinya ndũkinyĩte harĩa ũbatiĩ gũkorwo ũrĩ. Devolution no tuge nĩ ĩrĩkĩtie gũkuruma rĩu nĩ ĩrarũgarũgama no ndĩrĩ ĩrahota gwĩtwara wega nĩkĩ mbeca iria ciagĩrĩire gũkorwo ikĩrehwo counties itiroka ũrĩa ciagĩrĩire. Mbeca iria irakinya nĩ mbeca nini kũrĩ iria ciagĩrĩire. Tarĩu ũngĩrora mwaka ũrĩa ũrarĩho twahĩtũkĩirio bilioni 400 na milioni 100. Mbeca icio igĩcoka ikĩrengwo igĩtigara 387
mbeca icio no irendete kurengwo ringi tiga turanegenire. Kigomano giki gia thirikari cia kaunti gigatabanĩrio kaunti-inĩ ya Homa Bay gatagatĩ ga tarĩki 12 na 15 mweri-inĩ wa kanana. Rita rĩrĩ magavana makiuga marenda gũgathikĩrĩria ũrĩa mũingĩ ũrauga igũrũ rĩa wĩra ũrĩa marutĩte. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. And I believe ni wega muno Wangui wa Mwangi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Riboti yaku nĩ yatiriha mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ. Ũguo nĩ kwenda kwamũkĩra mohoro mangĩ na njĩra nguhĩ ona cia thaa 5 hĩndĩ ya tabarĩra ya uge waku. Harĩa hothe ũrĩ rĩngĩ karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete ya Inooro Rũcinĩ, na twĩ haha nĩ ũndũ wa kũreke nyambe ũmũthĩ ngwambĩrĩria harĩa YouTube channel itũ ya Inooro TV, na ngwambĩrĩria na mundu ria guthoma ndiri mundu ndiri na mugucagura. John Munyingi geitheka muno uraiga Inooro Rũcinĩ Association ni ya mugeithia Njoro na Kama ni John wa Tũritũ Care Center. Peri waga kaigeitheka, David Thairo geitheka muno, Sara Gatho ni geitheka muno Kahuho, Wilson Kaiguri geitheka muno, Joseph Maina Kahuho wa Njoki, Ng'ashwetu Kikiwapu, mundu gwitwo David Thairo, Susan Mugo, mundu gwitwo David Kaise na Wandem 99 geitheka muno na mundu gwitwo Margaret Njoki good morning no kaiga ni ndono rero rauga ndiende guthoma message reke ni undu wa time. MC mundu gwitwo Jo Modia geitheka muno, mundu gwitwo Jim Gatimo geitheka muno, mundu gwitwo Dodosa wa Dodosa geitheka muno ya Dodosa wa Dodosa. Then Suarez wa kutu geitheka muno nije nwetereire uria tukuga horo wa ngucanio iria thakirwo cia midweek. Wewe shabiki sugu wa timu ya Arsenal Ejo he andu urenda kuingirira muthenya wa muthi good wako ikore kino geitheka muno igano wake ni governor wa kuria kundu gwitagwo Muranga ni wake ni governor wa Charles Wasabasaba geitheka muno. Inooro Rũcinĩ ri kuhea goosebumps ni gurajira geitheka muno na nweli thori itu mwena ucio wake no haria maragwa. Ndumiriri ya macaka ya Kamau kwe mundu gwe family ya mwalimu Mukei Edward Mukei Mukora ndakurisho ni mwalimu ukoretwo na ithenya inene muno. Mundu ne kona ithenya hari mundu mwalimu Mukei ndoka ri oka tondu angorie day standard 6 kuria Ngema primary ri okira gituika headmaster ndakuria biria kiuga na slogan ithatu akiuga carry food with you come early and speak English. Maundu macenjirie tukenje kwarege githungu mundu akenje kwenda kumenya githungu ati tugikinya 8 ni twandika composition iria njega piu composition cia githungu na arimu aria mari kuo ta no ndirikane Mrs Karari, no ndirikane Mr Kagiri, no ndirikane mwalimu ungi wiriga gututiga witagwo Mr Kahura. Acio ni arimu itakariganirwo ni uturo-ini wakwa ni undu wa impact ile mwalimu akoragwo nayo. Koguo family ya mwalimu Mukei poleni sana na Njoka Githunguri Dairies ni neighbor wake. Nona Njoka haria gathaje Njoka Githunguri Dairies wake ri opposite ni kwa mwalimu Mukei na ni njuri tuguthi macakaya niguo pole ni sana sana yeah it's a big ni mundu joy wega niguo riu ri no ndirikana kari mwaku ndi maririkanaga no ndirikana muno wiho wahurire itehitie wahurire ati tondu ni ona tandireka homework Rũcinĩ handu hango njikite homework hwaĩ na ti homework ndekaga ni mabuku ndabangaga no ũrĩa ũbangaga mabuku rĩu ũkarora nigetha rĩu mwarimũ ũkorwo hingũrĩtie page aona ũrĩa wĩkĩte akiuga nĩ homework ndireka ugĩtwo rĩu hau mbere ũkĩrwo kome ngĩtwo harĩa mbere ya ciana ũkĩrwo ũkogwĩte akĩhũra iboko 5-6 ũguo na ndarakarire mũno. Nĩwarĩrire? Ndiarĩria ndagereire kwĩyũmia no twathiĩ break nĩguo ndarĩrire ndathekererwo tondũ ciana ici ngene ciathekereire ndirikanaga aya ngene mathekereire twarĩ standard 6 tondũ tutiriganaga by the way mwarimu ũgĩka kaũndũ mũrutwo ũkamenya ndakariganĩrwo na nĩngũrikanaga twathomaga na arata kwa mũno megwĩtwo Thuo ekandetagwo Thuo wa Gĩthengi na John wao John Kamau Gĩthengi na Waweru ni akuria Mũkorombothi ndatũma ngeithi kuo Mũkorombothi nĩ kuria mwena wa Moro twathomagira cukuru ya St Brendan's Primary School ni thomera St na ni mathekereire twathi break na no karuko no gaguturaga ndikariganirwo Thuo agĩthekerera John wao na Waweru ni arata kwa muno mari arata ko nio twaceraga nao na ndaiguire uru ndigũkũhitha nginya ũmũthĩ ũyũ mwarimu ũcio arĩ mũgĩthi aikaraga he kũndũ twacaga team harĩa rũgongo
Arioho. No njerirwo nĩ ngwĩrwo nĩ Mwangi wa Gatonye. Nĩ njũ nĩ arona kana nĩ akwĩrwo. Mũgethike mũno aratako na nĩ ngũka mũthenya ũmwe kũmũcerera. Ndiĩ ndariganĩrwo nĩ mwarimũ ũcio na nĩ atũmĩte mene arimũ mũno. Ni hekane ya dunia. Niĩ ndoka kwenda arimũ nĩ ũndũ wa Mr. Jagon. Mwarimũ Jagon. Reke ngwĩre ma. Ni arimũ tũtirĩ ũthũ nao. Mr. Jagon nĩ wanjokia raini ya kwenda arimũ. Niĩ nĩ twatindĩkanaga mũno na andũ acio. Tondũ mana cina nginya kĩmũcongo gĩakwa harĩa Keno. Aya. Nĩ nginya Kiambu. Twatindĩkanĩte mũno ndĩ redio. Gũtirĩ ndũ warutia kũrumio. Ndo wa controversy and all that. Ni mũndũ wa kwaria makaingĩ ũkĩaria. Ndigatũma ndĩcirie maũndũ maingĩ mũno. Ũrĩa hihi mwana akũraga agacoka atuĩka mũndũ mũgima. Nĩ he tũndũ tutariganagĩra. Tondũ nĩ hekanda ya ndunyire Kanyayo. Akaria Kanyayo. Umenye twoimaga twarĩkagia 3:20 Friday. Friday nĩguo twĩ primary rĩ. Irathi cia iraga thaa 9 na 20. Rĩu mũkainũka Friday. Rĩu rĩ twĩna hau tondũ twakonaga barĩdi kanini rĩ. Kanyayo rĩ ndiye kwĩte nĩgetha ngagethire ciana citũ ikindu yari tira ndari 4 ndari 4 na yari neguo ndio amwonete rĩngĩ na twana twake ngaigua ta ingĩmũririkania ndĩramũririkanaga tondũ image yake ndĩrĩ yehera neguo niĩ mũndũ wanjĩkire kaũndũ nĩ mũndũ wandunyire indathi akĩnyima indathi na ndĩmũhutu arabu arĩ akani nona kũrũma kanini ũguo nĩgetha ũigue thutio karũma kanini akenyima indathi ndarĩ mũhutu no mũhoyaga ndi akĩmũranyenyũrĩra akarega akarũma kani rĩu mũthenya ũngĩ arĩ gakũhũrĩra thimũ ndikomũgwetarĩte akenjĩre na harambĩ ngiririkana we ũraja wĩna harambĩ na nĩwanyimire indathi ũkĩrĩria acha ndierehagĩria ngĩmũria kũrathi ndacokire ha thimũ-inĩ ngĩmwĩkĩra ngiri 20 nĩ ngemwĩkĩra kĩbao no ndamũria nĩ wanyimire kĩ ndamũrire atĩrĩ ta imagine ingĩtua nĩ kũgũra mandathi ma ngiri 20 ingĩgũra mandathi maigana ngĩtigũra mandathi pick up ngima no ngĩmũra ndikwĩrĩhĩria ngĩmwĩkĩrĩra ngĩmũra kate harambĩ teithie no nĩ wandakaririe tũikirie cokera ngathi Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game is between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Jumamothi na tariki 5 mweri uyu hariria igoro cianyu na meciria mwamukira ndumiriri ya utheri wa uhoro wa ma inyui cianari athikagirai aciari anyu thĩinĩ wa mwathani nigetha maũndũ maku magacĩre. Ambassador Kim wa True Assembly Ministry nĩ ndungata ĩthurĩtwo na ĩgatũmwo nĩ Ngai na ĩkamũrehera kiugo kĩa Ngai gĩa gũtũma mũcenjie mĩgendere na kũmũharĩria gũka gwa kerĩ kwa mũhonokia Jesu Kristo. Nĩ Jumamothi ya tariki 5 mweri ũyũ kwambĩrĩria thaa 1 nginyagia thaa 2 cia rũcinĩ thĩinĩ wa Inoro TV. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai na View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5 nights stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Jiguire amwira amongerere extra shifts. Kaidi tukono makakage moto litariri. Ndugu maha nyambuge tu agatuleke in Miss Independent akula ujeuri yake. Kula ujeuri yake.
WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Joroge, ni wageithio muno ni riri ni our brother Karanja wa Ndungu wa Knox Garden Kirwara kuria Gatanga. Karanja wa Ndungu ni akugeithia na twira tugeithanie Gatanga, tugeithanie Muranga, tugeithanie Kirima na mutindie wega. Karanja wa Ndungu ndu ni mukuogo, ni mukuogo na mura njurikani turi twaingire gikundi gia kuogo. Kuogo ndungiingira utari kihara wage kihara ni ukaingira kuogos andu akuogo geithikai. Good morning Mr. Jago nini akena ni undu wa compliment tondu ni manie ni watumire ngenda arimu ndakoragwo na thina muno na arimu tene ungana mukithania na arimu wahitukaga we max ciaku ri ciakoragwo thi kagmaro igani cia gabanga niwe Njoroge no ni ndete kagirio koria gikoyo cukuru the only one student waragia gikoyo age matingiariri ni mwaheanaga muntu kwanyu no ni ndio uti ungiandeheire ni no ni ndete kiritwo korwo ngiaria gikoyo cukuru. No, the best lesson from our conversation ndukana hitirie mwana niguo mundu ndariganagirwo ikatundu twega na kana gakuhoya kindu ri rugaga kume agikoi no hoti wa ukahekahe ona kana kage kugeithia mukageithike ona kaikoroke kena gikotari ndona kana gikora kena kimira ukona ngaci ukahure handu ha gugaikania na kuu ri guga trikana kuu era haha koje kweri kondu matutagaragai era haragai uyu tondu mwana ndaigirirwo ihiga ni arakura na ndu agatuika na no mukore hende imwe na aguteithie eke tunyitirire na tuteithie tau ni ndirikana mutumia we hono ni ahurukire wagurire ifuku nyingatetwo ni undu wa ifuku ndikariganirwo akengurira ifuku no na mwalimu uyu mukei uyu raigwa ngimwira mukei ndaingetagirwo school fees akajira we root class ndio thome nitajua vile tutafanya hiyo maneno riu na ndungiriganirwo hafikire gatheti no ya nation ile ratwira atiriri riu ni kurarithia atiriri kana anene aya a ugiteri na turari horo wa munene wa DCI tukari munene wa intelligence munene wa DCI munene wa intelligence ni NIS munene wa borithi na munene wa jeshi atikana ni maroneka makinyita baru uteti uria wikuo. Njoroge gugutigira wari ndeto ici ni undu wa kindu gitego conflict of interest tondu andu ayo ni aratakwa riu gwenda we warie ucimura muri ari we amu kahariri ni murata wakwa general Kaja Inspector General ni murata wakwa ona Nurudin Haji oyo wa intelligence no murata riu nie negura muguciaria haya riu kuratuika atiriri ati hindiria kahariri munene Charles General kahariri arariria araiga atiriri ati mena Nurudin Haji maraigire ati maraheire akenya mukana wa kuga Ruto must go ri ati ni ragayania akenya ri ati yo ni kuingira maraingira wira utari wao na matigire kuya murugamo onomwe wa kiuteti haya wiki ino presentation ni kuria mwena wa Nyerere ni atire mundu gwitwo Kanja munene wa borithi ageithia andu na ageithia andu ndari ndu aigire ciugo ithatu tu peke yake aigire maundu matatu tu orie muri yake ni kuona president guku ni mukwenda ricoka ringi ithio no wira twathi na mbere kuruta oguo tu niguo Kanja oigire riu LSK kana kiama kia mawakiri guku bururi ungithi page 4 na 5 kama na Kanja oigire uguo ko wao Nyeri poko ni Nyeri ndathiite ni ndu wa president ni wega kuga tondu ndionire miario ya mwaria wa borithi akiuga atiriri Kanja ari tour yake akoretwo agithie bururi-ini that coincidentally magikorana na president Tuesday president agithie Nyeri agicemania nake na Kanja kuu no anyita riu ri munene wa kiama kia mawakiri guku bururi-ini witagwo Faith Odhiambo ri araiga atiriri ati Kanja a withdraw from engaging in political mobilization. Do no igwa regire takecokere mwiro reitare ke guthomera ciuria uria Kanja aigire tondu oririo aya president gira na munene wa borithi guku akiuga muri akenu ni kwenda president guku ni mukwenda ariuka ringi guku ithio no wira turaruta na agithia ndari ndungiongereire no watho ugite tia Kamau watho wa bururi na gicunje gia 23 na of the Leadership and Integrity Act 2012 prohibits state officers from engaging in political activities that may compromise the political neutrality of the offices they hold. Ati watho wa hege cibao kia watho kigiretie maafitha a thirikari kuoya murugamo wa kiuteti uria ungihutuma monanie ta mara tarakiruka na gitikiria maikarire riu kuratuika ati miario ya Kanja in direct conflict with the constitution, statutes and the national police standing orders na nera teire gite giake kana hinya wa gite giake ndu wa gukogwa rekire uma kiuga ati
mĩario ya Kanja nĩ irona ta angĩeherio ofici-inĩ kũngĩgererwo kũngĩrũmĩrwo gĩcunjĩ kĩa gatiba ya 254 article 7. Tuthie page 7. Page 7 kũratuĩka mũmbunge wa Maragwa wa Maua nĩ arathamire kambĩ ya Rigathi wa Gachagua na rĩu wa Maua nĩ mwamũkĩre kambĩ ya President William Ruto. Hĩndĩ ĩrĩa president ararĩ Murang'a mũthenya wa ira, Mheshimiwa wa Maua nĩ araugire kũrĩa ũgũthiĩ nĩkuo ngũthiĩ, andũ aku megũtuĩka andũ akwa, president wanyu egũtuĩka president wakwa. Wa Maua ngathĩti ĩkoiga mountain catch haha nĩ thamaki nene ranyitũkirio. Rĩu wa Maua ndarĩ kwa Gachagua, rĩu egwa president William Ruto. Njoroge wa Gĩthĩnji atongoria arĩa angĩ a Murang'a marĩ thĩinĩ wa kambĩ ya president. Nĩ ndĩrona president nĩ aracirire mũno na arauga nĩ ekũmanyitĩrĩra. Governor wa Murang'a Irũngũ Kang'ata, mũmbunge wa kaunti ya Murang'a Betty Njeri Maina, mũmbunge wa Mathioya Edwin Mugo, na nominated MP Sabina Wanjiru Wachege na nominated Senator Veronica Maina. Acio maroneka marĩ mwena wa president. Arĩa marĩ mwena wa Rigathi wa Gachagua kũrĩa Murang'a na mũmbunge wa Kĩgumo Kamau wa Munyoro, mũmbunge wa Gatanga Edward Mũrĩu na mũmbunge wa Kandara Chege wa Njũgũna, ona gũtuĩka they have remained non-committal. Rĩu wa Gĩthĩnji rĩ nĩ waigua wa Maua nĩ agarũra mbaũ. Rĩu wa Maua arauga nĩ andũ mamũtindĩkĩte mũno makamũra Mheshimiwa wa Maua tonya thĩinĩ wa kambĩ ya President William Ruto. President arathire PS wa mathako etagwo Elijah Mwangi nĩ wa kũu Murang'a arerirwo atigĩrĩre Murang'a nĩ kwagĩa na International Standard Stadium, kĩwanja gĩa gĩkĩro gĩa kĩmabũrũri. Na arauga nĩ arĩthiaga kũrora ũrĩa kĩwanja kĩu kĩrakwo. Mũmbunge wa Kangema etagwo Kĩhũngi. Kĩhũngi nĩ wa mwena wa president mũno. Nĩ areria president Murang'a nĩ kũrabatara maabitha a KWS nĩgetha mateithie arĩmi kũrũa na ngema. Nĩ magiagwo mũno nĩ nũgũ icio ngema, he ũndũ ũngĩ ciĩtagwo therũ. Mateithie matũmwo nĩgetha makarũa na nyamũ icio. Mũmbunge wa Gĩkũyũ na kwanja Kĩhũngi wa maĩ nĩ ndĩmũĩ nĩ mũrata wakwa ndigĩ mũkana. Areria president atĩrĩrĩ in Kangema kũkwa Kangema nũgũ kana ngema kana therũ nĩ irathumbũra andũ na they are beating even women na kũhũra nginya atumia. Hau mbere rĩ mũmbunge wa Gĩkũyũ Kimani wa Icũng'wa nĩ mararĩ kũrĩa Nyandarua kũrĩa araugĩrĩirio na Icũng'wa arauga atĩ Gachagua arathiĩ akĩandagĩria andũ guoya. Icũng'wa nĩ araingĩrĩire senator wa Nyandarua John Imethũ whom he mocked for never shaving his hair. No Imethũ ndona rĩrĩa harĩa haro eraima rĩu ndanjia kuona harĩa haro araingĩrĩra mũndũ ũrĩa ũhana agoka agakũruma tarĩu niĩ no njĩrwo maitho matune kwenja kĩrĩa reke tũtuĩke ona atongoria marĩria andũ kũringana na wĩra ũrĩa mũndũ arutĩte ti kwenja njuĩrĩ kana kwaga kwenja njuĩrĩ. Na ningĩ tarĩu Methũ rĩ twarĩtie marĩ aiko andũ a Nyandarua maramwenda ũguo rĩ ningĩ rĩ ũroria mũndũ na ũrĩa endaga gũikara nĩkĩ. Rĩu athire kũingĩrĩra Methũ who never shaves his hair. Maracoka Icũng'wa arauga atĩrĩrĩ atĩ andũ arĩa me kambĩ ya president rĩ matiendagĩrio guoya na atĩ nĩ mekwenja andũ. We will shave the unkempt. Mũndũ ũtenjagwo njuĩrĩ nĩ ekwenjwo nĩ Icũng'wa na atĩ mũndũ ũramera hĩa rĩ Icũng'wa nĩ egũtinia hĩa na nĩ tũkwenjwo nĩ Icũng'wa. Acemania nayo tenjetwo Njoroge rĩ ndikarĩkona kamacini na rĩthia nĩ egũtwenja nĩ ekwenja mũndũ ũtenjagwo na mũndũ ũramera hĩa nĩ egwĩka atĩa. Na arauga atĩrĩrĩ nĩ tũgũthiĩ ho ambe ũtige. Na arauga mũmbunge wa Laikipia East Mwangi wa Kĩũnjũrĩ nĩ araugire gũtirĩ na kĩhĩngĩca gĩoteti thĩinĩ wa Gĩkũyũ-inĩ tondũ Agĩkũyũ ti andũ akĩĩgu na gwakinya mwaka wa 27 rĩ nĩ makarora kũrĩa interest ciao irĩ. Na Mwangi wa Kĩũnjũrĩ nĩ araugire nĩ mũkenu nĩ kuona president aroka akĩrehaga maendeleo no ti kũgayania andũ. No he mbica ĩno Njoroge tũtanathiĩ ũkĩenda ngwendaga tuone gũkũ marĩ ira gũkũ nĩ Maragwa sorry president ararĩ kuona mũgũnda wa mboga. Niĩ hakwa ta Kamau na mũrĩmi gĩkĩ nĩ gĩconoko. Ici nĩ mboga irĩkũ icio na tikabangira arugamire harĩa haitũ gwitũ kwĩ mboga njega ũkĩrĩ cirĩmĩtwo haha Maragwa. Ici nĩ mboga irĩkũ ĩno Njoroge ũrona haha ũyũ nĩ ũrĩmi ũhana atĩa president ararĩ kuonio nĩ ũroria kĩũria kĩega mũno. We nĩ kĩĩ gĩkĩ ũrona haha ici nĩ mboga cia gũtwara president akone atĩ nĩ cia irrigation
ici ciretwo ti Maragwa Ridge Irrigation Development Project. Ici nĩ mboga ina gani basi ona muhuri ndarake urire mbica handu horu muno. Ici nĩ mboga kana nĩ karia. Haya, hau kiandari. Ici nĩ mboga ina gani ici? Nyandarua kwĩ mboga gukira ici. Ati riu Murang'a marathiĩte kumuonia ati mboga ici. Kabangira onirio cia Nyandarua gwacirwo Miharati. Na kwĩ mboga njega. Hau kiandari. Haya, riu ri. Mundu gwitwo Kimani wa Icũng'wa ri mutongoria wa rĩngĩ thĩinĩ wa bunge ya bũrũri ri. Ni arekoria handu hacake muno. Ekora handu hacake nĩ ũndũ wa kwarĩria andũ. Na towe wika, no uyu ngucia nĩ ũndũ wa kwarĩria andũ. Tondu acio angĩ erĩ acio angĩ ta Mwangi wa Kĩnjũrĩ ndaragiria andũ. Ona aragĩria andũ wega na akamũkĩrwo. Ũyũ ũrĩ aukaga no kũmũ. Nĩguo aiganie kwenja andũ. Tondu tareke tuge mĩario yake. Wanjĩra araigire atĩrĩ, we in the present camp, ithuĩ arĩa me kambini ya president will not buy into fear. Tutikwenderio guoya tutiũgũraga. We will shave the unkempt. Mũndũ ũtarĩ mwenja nĩ tũkũmwenja. And will dehorn those who have horns. Na mũndũ ũramera hĩa nĩ tũkũcimunya. Njoroge mwacemani na Icũng'wa wĩna njuĩrĩ nĩ egũkwenja ni. We in the president's camp. Nĩrĩo nĩ ararakaria ake. Yes. Kwaria no kũmũ. Gĩko gĩtienda kwarĩrio ũguo. Ningĩ tũhe gĩtĩo na tũrĩ athĩni. Njoroge ona tũtarĩ kanyamũ tũhe gĩtĩo. Na haha nĩho Rigathĩ wa Gachagua aigaga nyũmba ĩno itũ heo gĩtĩo. Njoroge no tarĩ kanyamũ heo wĩna ũmũndũ waku nĩ ũbatiĩ heo gĩtĩo. Yes. Njoroge ona tũtarĩ kanyamũ nĩ tũheo gĩtĩo kĩrĩa gĩgitũ. Akĩrĩ guo. Niĩ ndĩraiga atĩrĩrĩ, ndwagire kwarĩria andũ ũru ona hanini. Haya, nĩtũcoke page 6. Abio tige tutirikanĩtie na Icũng'wa. Acha andũ mararegire arie. Nĩ mamwĩrire cha tutikwenda twarĩrie ithuĩ. Na kũranjia kũinwo nyĩmbo cia Gĩkũyũ. Andũ maranjia kuga wa Munyoro Express, wa Munyoro Express, wa Munyoro. Nayo nĩ in reference na rĩrĩ na Gachagua's command center. Haya, ndũkĩreke tuge hau. Ndauga wa Munyoro Kogo Express. Wa Munyoro Express. Wa Munyoro Express. Nĩguo maraigaga kũrĩa. Ĩni. Eje kaukata gwĩkĩrwo TikTok. Wa Munyoro. Wa Munyoro Express. Wa Munyoro Express. Wa Munyoro Express. Wa Munyoro. Nĩguo marandĩgaga kũrĩa. Ĩni. They chanted. Na nĩ maita matandatũ. Tuga maita nĩ ũndũ wa 6. Twĩna president ũyũ wa kaigana. Ũndũ wa gatano. Nĩ ũndũ wa 6 rĩ tukauga Munyoro maita matandatũ. Haya, tuthiĩ page 6 hena ndeto na ndĩronete kamakia. Ndeto yake wa Gĩthĩnji. Nona mbica ĩrĩa ĩrarĩ ya andũ aingĩ mũno ngathĩti-inĩ ya ira ya Daily Nation. Noraiga ti AI. Rĩu Kĩmũkenya ũraigĩte atĩrĩrĩ. Ĩyo mbica nĩ ya tene. Tondũ petrol station ĩyo hau ya National Oil rĩ. Ĩronia hĩndĩ ya maguta maimaga ciringi 161. Akenya nĩ maroraga ĩ. Kumbe rĩ petrol station ĩno ya Nation ĩracokire ho. Na ĩrarora na Nation ĩrathire ĩrarora nĩ ma petrol ĩkoragwo ho. Na nĩ ma mbica ĩyo nĩ ya biũ. Na atĩ petrol nĩ kũruta ĩtarutaga wĩra nĩ yahingirwo. Yahingirwo yandĩkĩtwo ũguo. Google mbica nĩ yama. Mũingĩ nĩ ũraumĩrĩte. Nĩ ndona ona mwene petrol ĩyo haha retwo andũ Kainga nĩ mahingire. Nĩ matioparĩtaga petrol station koguo matie macenjia bei ĩyo. Rĩu mũingĩ ũraigaga atĩrĩrĩ atĩ mbica ĩno nĩ gũthondekwo ĩrathondeketwo nĩgetha yongererwo andũ atĩ marariganĩrwo nĩ gũcenjia gĩbaũ gĩa petrol station. Na mũndũ ũyũ arauga aigire petrol ĩno 1994 94 twarĩ ciana nĩguo anjĩrĩrie wĩra wake wa kwendia maguta. Ũguo arĩa marakiugaga nĩ yakĩrĩa rĩ nĩ magĩethe ũndũ ũngĩ mangiuga. Tũthiĩ ũtekũngararia nginya page 23 twarĩ ũhoro wa Nakuru. Page 8 tugerugama hanini, page 8 hanini. Hanini tutikurugama muno. Nĩ sawa. Page 8 tugerugama. Niĩ ndaugire ndigagũkararia. Iyo nandi gĩgũkararia. Atiriri Kamau. Thaa ici kwĩna Mũkenya wohetwo kũrĩa Vietnam, ĩtiguo? Nĩ ũndũ wa ndawa cia kũrebia. Na Kenya nĩ makoretwo makiuga marenda mũtumia ũcio arekio. Na arĩitwo. Nĩkĩrĩgwa news comes just after another Kenyan was sentenced to drug trafficking in Ho Chi Minh kũrĩa Vietnam. Rĩu he mũtumia ũngĩ Mũkenya ũretwo Emily Kanini wa Rotha. Wa mĩaka 43. Mane marika maitũ. Ũranyitirwo na ndawa cia cocaine cia milioni 270. 270 million. Kai cocaine yogoro atia. Arakuĩte. Na menya ararĩtwo atia? Ekuheo 100. Andũ Kenya onao. Ũrarĩtwo ona no menya wĩra gwatia Kamau. Keka mũrigo gaka. Wahĩtũkia harĩa wagakinyia harĩa. Wĩna 100. Ũkona gari kaũndũ kahũthũ na kaũndũ. Ũcio ũrakwĩra ũguo ndũmũre we akĩrie. Ũcio ũrakũhe 100 rĩmwe ũmũkwĩra kamũrigo rĩwe ndakuwe. Tiga ũguo ũkokerwo nĩ mũndũ atĩrĩ nyitĩra bagi no thiĩ kĩoro. Wah, ndathiaga kĩoro.
Athia gaikara hari acothie. Ni. Ona wahetoka. Akakoya. Wanyito. Ndakui. Ndukanetekere kune mundu bagi. Mundu utoi na bagi utoi ina ki. Itaigwe kuratika tiri. Rune ranyitirwo. Arari nervous. Niranyita. Araonekanire mu makue na wagagu. Araimite ku. Show that she flew from Nairobi through Doha, Qatar. Nigo document irona. Riu uyu nitugutetarekio. Kenya. Uyu urari na riu mutumia ni mukugarekio. Na ni anyitwo na cocaine cia milioni 270. She admitted she was aware of the contents of the bag and that she had been promised 100,000 shillings if she smuggled the drugs to India. Kogo ni aro kiria ki bag iyo ni aro yakuite dawa na ati ni aritwo na murigo ucio au kinyia India ena ciringi 100,000. No igwa we ni gusmago wira yake ni gusmago. Kogo wira wake tokona doi ni aro ni dawa no akerwa atiri ni ure wira go kamurigo gakari kama ngiriria haria arakora muthenya muru tuthie page 23. No igwa no ni ko hinyo kule gutiri itherũ investigators maraiga atiriri oya arutaga wira for a large drug syndicate ire arutaga wira gatagati ka Africa na India. Ogwo arutagira wira mikora ya ndawa cia kulevia ire koragwo Africa na kuria bururi wa India. Tuthi page 23 twarie uhoro wa Nakuru political sisters, Susan Keheka governor na Tabitha Karanja senator. Keheka versus Karanja. Fallout of Nakuru's political sisters. Wabe uririkani atiriri kundu guku gugwitwo Naikuru, Machakos. Nako ko niko ugiririo muno ni undu wa guthura atumia. Mutumia niwe governor, mutumia niwe senator. Riu reke twarie cia Machakos na Naikuru. Reke twarie cia tukere tugiga uhoro wa sisters. No arika naona twi haha tukire sisters. Mageka campaign ri. Governor Keheka na senator Karanja ri metanaga my sister. Gwikinya handu ginya andu makiona tari sisters. Ona ukimarora nuna ata marahanana. Ungirora Susan Keheka wega, na urore Tabitha Karanja wega, no one tari sisters afiu. Ona ukimarora mahana tari o Amerika mamwe. Matikanite muno ungimarora dioi no ti akuru ndi andu mahana ta mahana ina maundu maingi mauthi. Haya. Riu ri ni makoretwo magiukanirira na muno senator Karanja Kiroche ni akoretwo agiukirira governor Keheka uria wiruraya ni undu wa kurwara. Ndagukoneka ndiri ta senator Karanja wa Kiroche taracogotha. No ndagwita gucogotha. Gucogotha. One. Ni aracogotha governor. Riu ri munini wa governor wa Naikuru gwitwo David Kones ni uimirite na kuiga county ya Naikuru wira ndurugamite. Wira no urathie na mbere ona governor atari kuo na governor ni kurwara kana ni mwiri ataraigua wega amu ni ageire ciana kwe Dithemba akigia mahatha then acoka akigia na tumathina twa mwiri na ni mundu ota uri ungi na ni aroka na Naikuru gutire na vacuum of leadership tondu deputy ekuo na arutwira account marikuo ni kuri andu angi tiga ya guthurwo ri wabici ya governor ni nene Njoroge ni ri andu angi marutaga wira na gutire wira no mwe Naikuru urugamite. Riu miario ya senator tareke guthomerera raugite our concern is not that the governor Keheka traveled to give birth. We are happy for her. The issue here is that she has effectively been on leave for months. Riu ri ate thina witu ti ate governor Keheka ni athire kugia mwana na twi mukenu ni ageire mwana, congratulations. Ate riu senator Tabitha Karanja kuga thina wao ni ate governor ndakoretwo kuo no ni ho haha Njoroge aracokerio akerwo atiriri governor ni kurwara wa mbere na ena right ya kukorwo rutha twi hamwe mundu age munenda he maternity atumia arume muheagwo ki paternity na die ndaheo by the way jagirwo gwitia ni wagirire no wagirire ciana ciothe ciakwa. Haya riu ri governor ni kurwara ni kimuraingirira kihiko u andu mutiramenya ni kurwara ni kuigua ataregwa muri wega no thuire wira riu etinda akirwa ati ni atirite ihinda inene aracokeirie Tabitha aramura atiriri we no angonyuaga kiria wendagia kwaja taigua aramwirire if you want a seat senator Kiroche angikone giti urenda Naikuru ariama akone giti urenda wariama uga ne giti urenda. She has told a lot of lies. No aritie maheni maingi muno senator Kiroche. Or maybe she was under influence of something foreign. Kana hihi ni uranyuite kiria wendagia which she sells. Ni ndiendagia ndiwe no kuratuka tokone aranyuite kiria kagatia endagia no unjirire Kiroche endagia ki tondu ni ingiriire governor muno. No, fallout of Nakuru's political sisters.
Njoroge tari uguo ukoretwo te kuigua wega ri no imagine mundu aiguthirikia na ngethire uko ngekuhura na ni kurwara nduraigua mwiri wega kwanja kwi mundu kuigua kiuga atiri homa yarekira wiki igiri uthie kwa munene utindo kiuga ati afutithio na ni afutwo na ni kurwara ati we ni urona kikata agikwa gitua did damok I've never mocked anyone on their needed body shaming. Yona giro andu magiwa mutungu sio thina wao. Magiwa muceke, magiwa muraihu. I will never body shame and I will never mock someone emurwaru kana kwiriirwo. Haya ni wira uriku rugamite na ikuru ira turonire mai no marenjwo. Barabara no irako. Tauni no irathera. Wira wothe wa thirikari ya county na ikuru gutire wira urugamite. Kwa njora arutwo no karutwo wega makiria. Njoroge. No ginya gavana oneke kuugu na ni kurwara ti kwenda ikai mutare muiguira thona inyu andu aya o muthenya ni kurokera kihika o muthenya ni na ni murimu ni kwimwira atari ni eguka ngai ni ekumuteithia hone mukoiga atioka inyu murende herio ahagurwo mundu emurwaru Njoroge ateingatwo tori ari gathi madikariganirwo aheririo gitini murwaru thibitari na taraketoka ha hemudo tacoke page hanini no hori page 23 ni hori hemudo wetagwo commentator wetagwo Joseph Opondo hecigo agweta cia patana niguo ndakenya munyite ciugo ici in politics thini woteti there are no permanent friends or enemies gutiri urata wa gutura kana uthu wa gutura only permanent interests mafataro nimo maturaga mafataro they were initially united by common goals andu aya eri Senator Karanja na Governor Kihika mathuritwo ni undu wa itumi kuhanana but now their priorities have changed no riu itumi ciao eri ni cenjetie uyu umwe arenda uyu aiga eherio atieke governor we nigetha we ati arerirwo no angaranyua kirendagia kindu foreign ni ndio niki we kaginyia hau agithiji ona gatheti ona tuthi back page 25 hanini ndoga ndukwaga muno kwenda ureherwo tuwe tuhio aru homa yathirire ru no ke undu kuhaya ku tuwe tuhio na ndimo riu ri page 25 goko gwa Trump Trump ri hena watho arongereire president wa America indo ciothe iria iguragwo ri cia America ri ni irio ngagirirwo kiria tariff ya 10% undu cio rehete thina thi othe wagura kindu kuma America gikongero 10% tariff niki tariff we export coffee etiguo ni kwa America Kenya we export kira tu export what we export coffee so any export irathi America ni riongagirwo tariff ya 10% ruithio tukare ha ithio turendia kindu ki ni tukaongererwo 10% ni thire tuongererwo eni taru goko kore ha okende ciringi 10 ri watunyo ciringi 1 ni ndu wa igoti riu oko kindu kum oko tuge kawa Kenya kuturari hagirwo 72 billion si export ira toraga America ri ni twatunyo 10% yacio ire ni milioni 120 ndanyita uri oragua niki ara twikoguo ndenda gucaria na ni gucaria ndika gucaria Dida Hussein ndaririe maundu ma international trade tondu niragia na nigutugia nginya na riri na indo tondu taru America marathire no timu yao ya mufira ndikane ya volleyball kana yake irathire Vietnam ikenda kuthira indo ciao ri cia mathako ri ona maramongerea 40% ni na kuratwika this is how you sabotage the world economy kuni guthukio tonga na biashara thini wa thi sabotage uhoro ni kwenda guthomithio ni tukwenda thomithio ni ataramu a kiwonjoria mara understand international trade ati tariff yugaga ati umenya githie Kenya twende gindo citukugerera ngoa rumenya na ngoa no iri attractaga 10% no kai Trump ndagatotiga hegai ona ndo maramwira atiriri the Trump administration's tariff have no basis in logic ona tondu ndamwendete ai uyu aganda gatotiga hega haya thiri page ya mwisho ni wararehire ningi kiwatho kiu yakuga ati tutireheagwo bia no ni maracokire maratuikiria kanyamu America ni matuhete grant uteithio wa shiringi bilioni 44 billion cigothi maundu ma ugima wa mwiri ona meheri uteithio kwetukira USAID na he kanyamu maraikirie 44 billion cia guteithiriria maundu ma ugima wa mwiri kundu gutiganite guothe bururi-ini niguo icio ni mbeca njega cia kuma kuria America no reke ngwire Njoroge he mundu rageria atire na ndiku mugataritwa America ri America ne teithagia andu a Kenya we muno America ne teithagia andu we andu ingi magikite ati andu magitongeire kuu andu ingi ri ne mateithikire America ukira China ru menya indo iria turagura cikugia goro
ndikio ndenda gucaria mutaaramu uwe maundu maya indo iria twendagia ruraya ri kana tuguraga ri niko kugia na tondu America renda atiriri America ni ikorete ina thina wa mbeca tondu nginya dola yao ni irathie kirumagio ni currency iria ingi riu renda kuongerera kindu ta balance of trade ati gakorwo indo iria balance of trade ikoragwo i favorable aiko iria murendia ni nyingi ukiriria muragura no tondu twendagia indo cia 72 billion America tukagura cia makiria billion 400 koguo hatina favorable na ni dola ikoragwo ko Dora ndikwira ndigukorera onea ndigukora onea no ne nderio kuria Dora eri nona ugithia America ndugathie ku ati wetereire ati wathi kurutaira o mwega tu tambe urute muruwe ugetha mwega na wira muru kuria wi mbeca yani wira uria urona ta wina thithi totali mwega wi mbeca muno wambe urute muru wetereire mwega amuhitiere kenyiria ndinoraga nigukura kuria Dora ikoragwo tutari riera-ini andu itore marutaga wira maburi mau manaja o ira uria urutaga we thukuma na wiyumie pio na wihinyiririe we na ugayoka uigithie guku Kenya one na woka mwacoka mwakinya kuria mukahurira ndimugire hari airport niguka mundu agiuka ri by then ndathoreka group ya diaspora ya WhatsApp ndigaga nduruta igana ria kindu ngumekira group imwe mundu agiuka hurira thimu njira ni gukoroka gukinya na fulani nigukuoya kuria he mundu ngiwanjira kawa nigetha nguoni uria tondu guku nigucenjetie muno barabara itugu ni barabara ni cenjetie ahota kura ni riu ni kumuoya nigetha umuonie ki maburi no ndo anginya kuingira kire expressway hari oku hari ari ria kahutiro one ndo haya reke ngwire Kamau ndukanatigirwo bagi ona ni mundu uwi my friend atigeirwo bagi saluni-ini by a close friend niweke nakuja naona niweke kile atiriri Kamau niweke hapo niweke nakuja later she came with police and others handling of stolen goods na akafungwa kai so nitina mwenenya huru anyandikira kuone mundu ramenya friend yake elwo niweke inakuja akirwa mundu oyi bagi yake ni athie nayo hiyo saluni odi ale na CCTV ruo thigari cia yuka no nayo yakire handling stolen property ugethi gwetetera na kuberere ukugate agutigiire wito wiu ni ngiwa atmetigire hautini atigeire kautikaroga no thigari cia Kenya ciendaga kuigua no kune kwaga korizon thigari cito cia ba mundu ria warehwo ona hiti ona riwo hiteirio kamwe no ngikuringa ruhitha ici ndegere haha borithi kwi haku haha Kilimani ukore gicohi njuge atiriri Kamau ni ahura ni ogwitikio riu ni ngicoka guka ri ni nguka nyitetwo na we ni woguthire no to ni uthire borithi mbere ugetikio that's a problem with our law kwaga korizo ni njira borithi uhoro wa kunyita mundu kamwa reportero mundu mukamba kunyita ri abai muthuthurie kana muthuthurie makiria tondu kuoha mundu ate tondu na tigirwo bagi hau hena haya mutumia urerirwo ngirigana ri mutumia urerirwo ngirigana nake tanjira horo wake ucio na mahitia ni tuona aku arutaga iro cio wa gukua dawa cia kurefia gukiria dawa etugo tuona na arutaga na mikora ya Afrika na nge India hau ucio na mahitia tondu ni biashara ya arutaga ni kunyitwa ranyitirwo uyu wa gutigira imagine wa gutigirwo haya kindu kingi kioru na ndukaneke Kamau tukanagure kindu gya second hand utari na rithiti ona hau ni njoi ati wakawerwo atiriri thimu ino ri ima ngiri 20 duka-ini no nigukwena na 10 ntimwire athie akenderia ndo nguraga ithano thio guraga ithano gutimuru gakuhura ni gukona kamurika mwizi kwaja woria sorry makofe toro-ini okaga ugu na tunyamonyi tha arakuonio rega na thimu ukona thimu kiagai arakwenderia raithi ndukagure indo icio kindu wenda kugura thie duka-ini no heo rithiti na iko hatire na rithiti hakona muira na namba cia kibande cia andu acio barakwenderia ara ici ndio gutuika mugeni wa njera-ini citu miaka karundo ndanogaga guthie njera reke tukinye ngatheti hau ya Daily Nation tugicokereria ni The Standard tuigwe kiboko kia muingi magiriti mukenu people's wrath ira magiriri Kimani wa icio gwarageri kwira andu kuria atiriri nie ndiugagiririo nie ndiendagirio guoya maramwira ni tugwikwenderia ni aracemaniria na magiri maramwiriria atiri ni tugwikwenderia uyu ni ukugura Nyandarua ni makona guoya na tukunia ithuĩ tutiendaga ukumu ni mundu uka kwaria na muyondo toro gukuma ukumu ucio tariwe mwene thi tuke kahora na turi athini
Njoga githĩnji tũke kahora ona tũtarĩ niĩ ndiendaga Kamau niĩ ndiendagĩrio guoya ũyũ nĩ ũkũgũra niĩ ndiugagĩrĩrio ũyũ nĩ tũgũkugĩrĩria tũracokereria na ngathĩti ya The Standard wa Munyoro wa Munyoro Express wa Munyoro. Turn hiyo 20 bob into 2 million. Ingia shabiki.com, skuma Jet X juu, cash out in time, ushinde mamili in seconds. Jiomoshe na Shabiki Jet X. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio twi haha ni undu waku endia itu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700 Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai na View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Good morning. Nyandarua nĩ kũrĩ tũkũnia tũkorwo tũkuĩte guoya. No tũkũnia tũkorwo na karati na waru na mboga nĩ kũrĩ tũkorwo tũihũrĩte guoya na nĩ ũkũgũra. Na nginya nĩ gũkwenderia nĩ ũkũgũra. Nĩ ũkũgũra. Na nĩ ma nĩ arendeirio guoya na arauga niĩ ndiendagĩrio guoya. Twĩ ngathĩti na The Standard, People's Wrath Magere mũthenya wa ira ndararĩ mũkenu nĩ araugĩrĩria Kimani wa Icũng'wa mwacimo waku makũrĩa Kikuyu Njoroge rĩ president arakoretwo aria president ararikia kwaria wega biũ na andũ matirĩ na thĩna na president no hĩndĩ ĩrĩa aya maranjirie gũka Icũng'wa rĩ kĩrĩndĩ kĩrarehe thĩna maretwo to the chagrin of his henchmen and booed an indication they could be living on borrowed time me mahinda nĩ maritũ mũno. No nĩ kũigua gakwarĩria andũ mũingĩ nĩ ũrĩa waragĩrio Njoroge ũgĩthiĩ ũrũgame page 3 hanini page 3 he mũtumia na nĩ igoti rĩtuĩte na nĩ igoti rĩa gũcokia riko koguo ndĩ ũngĩgwa igoti rĩa gũcokia cira rĩgĩtua rĩ ũndũ cira ta gũthira rĩu no athire Supreme he mũtumia agakomba mũthuri we mbia anjie wĩra makahĩtania mũtumia akagati ndangĩcokia mũthuri arathiĩ igoti-inĩ aramũthitanga amĩria haha hatirĩ ũhoro wa wendo atĩ kana ũthuri na ũtumia. This was business. No kaĩ mũthuri atakĩra ndũra mũtumia. The Court of Appeal has ordered a woman to repay her husband 2.6 million, the amount she had lent her as a startup capital for a business venture. Mutumia endaga kwambĩrĩria biacara ino ya gũthondeka andũ rĩrĩ colon hydrotherapist ya gũthondeka na gũkũgwo njĩra ya kĩoro. Mũthuri akĩmũnengera milioni 2 cia na ngiri 600 akĩmũranyita mbeca ici amũkombire 1.9 ngũcia mana maciaro kwari mwaka wa 2013. Mũthuri akĩra mũtumia ta rĩu Njoroge ere gathoni wake gathoni githe ndwenda kwanjĩrĩria biacara ya beauty nyita milioni 1.9 1.9 rĩu nĩ Njoroge wanengera gathoni wake nĩguo thutha wa mĩaka 12 miaka 12 kuma mũthĩ twakorwo mwaka ũrĩkũ 2037 ũthitange gathoni waku igoti-inĩ atĩ he mbeca wa mũkomberia na nĩ arege ũcio nĩ ũrimũ. Marĩ o hamwe kana nĩ matiganire? Gwĩcia marĩ o hamwe andũ manehumbĩra ũmwe kamatiganaga
haya riu ri igoti rĩa igire arihe imagine ona he rwĩmbo gathaka Sande mũkandirikania rwa Kamaru rwĩtagwo mbeca atĩ mũndũ ekũrandũra mũka na nyina atiriri utareke njũrie mũndũ ndũngĩrandũra mũtumia waku mbia mũtumia waku nini njũĩ wega wanengera mũtumia mbia nĩkora nago ndũ no cia mũciĩ tociri okũu kĩrĩ cia ndũngĩmũrandũra atĩ wanji kwĩra mũtumia waku no amenya wĩna ngiri ciakwa igana rĩmwe na ndio mwĩtoro no kũratika ukamukunya kunya ukamũranengera ngiri ciakwa 50 kũratika atĩ mũthuri akoretwo agĩtia mũtumia mbia akarega acoka akora mũtumia ũcio akiananga mbia lack of accountability kinya areciria gũthiĩ goti ya mũkoraga kĩrĩa kahũtĩro na kĩrĩa na nyamũ icio tweroiretwo foreign no thire nĩ mũru thire kegure thire nĩ mũru Njoroge thire reke twarie cia njamba ĩno ya Raila page 2 thire nĩ mũru mũndũ onaguo ũngĩkonaga thire ta rĩu ngona thire waku ũrona ũkĩgũra kanyama ũcoke ũkore ũgereire harĩa Ngogoyo ũkore harĩa Ozone Kiambu ha Karanja na ndĩna gathire gaku na ndio njiyũrĩtie kĩrĩa metha-inĩ njiguaga atĩ ona malandlord tondũ mwe moka gũcera kuma mweri 26 nginya 30 macoka ukamwiga mweri 3 inyarĩ angĩgo ikarangwo nyama nĩ ta igua ate kũgũthagũtha mũrango ũcio amenya ti mũrehe rĩu page 2 rĩ nĩ gũcakaya gĩkuũ kĩa bodyguard wa Raila Odinga na nekĩrĩtwo nginya ngathĩti ya Daily Nation front page etagwo George Odoro kaingĩ ũngĩronire Raila handũ mũndũ ndũramwagaga nĩwe mũrangĩri wake na mũrangĩrĩte mĩaka 30 kana makĩria uyu akirwo andike rugano rwa Raila maũndũ marĩa angĩandika Ngai na no nĩ athiĩ na uyu Raila nĩ araitire rĩithori for the very first time ena kĩeha nĩ aracakaire njamba ĩno no mũgĩtũra na mũndũ mĩaka ĩyo yothe rĩ nĩ ũkũigua kĩrĩa na nĩ mũndũ ũrarĩ royo mũno ndũngĩronire Raila handũ no nginya ũngĩronire njamba ĩno uti mũndũ wa selfie acha ma bodyguard bara mekuo mahana ona no urigo kana ma bodyguard ni akwenda kwiganithia mũndũ ũraikara gũkwehithĩte na ndũngĩmenya na rero ni hawk-eyed ni kuga atia ni mũndũ ena ritho tarĩ nderi kana hũngũ ũndũ ndũngĩmũhĩtũka nĩ arona nginya mũndũ ũngĩenda kũrehera baba thĩna he ndimandĩkĩirwo nĩ mũndũ akĩmera atĩ matiragitĩra baba wega ũyũ etire mũndũ ũcio akĩmũra toka ũnjĩra nĩ hatũrabacia haya akimura itatwira atiriri ni haturahitia ndarakarire amurire ukaujira ni horona tugika atia tuketia akoretwe bodyguard ya Raila andu ni mamuonaga na gukire na kieha kiu page 3 haria kiandari na ndamurekereirie nginya riri nginya atiganirio maundu macio mothe mamukora ni Raila ni akutungangitwe ni tumathina we ndamurekirie haya Raila ndarekagia andu ake page 3 haria kianda kwina igongona ribangitwo kuria mathaini ritirari kuira rĩrarĩ kwĩira igongona rĩrabangĩtwo nĩ seneta wa Naroko Ledama Olekina agatwara igongona kũrĩa Kajiado atĩ nĩ araheana mbũri na ndegwa cia ngire breed ya igũrũ mũno ndona kũragĩire ngahĩha na chaos aroria atĩrĩrĩ ndũikarie kwanyu Naroko Kajiado woka gwĩka atĩa tondũ thĩna ũranjĩrĩirie rĩrĩ seneta wa gũkũ aragirio kũingĩra ta imagine seneta wa Kajiado akigirio kuingira kwao ni seneta wa Naroko umete Naroko au kugiria kuingira kiharo kwaku you will not enter this meeting you are not the convener of this event go and prepare your own and we will not attend shouted Olekina as he instructed his team to prevent Senator Oleseki from entering aikoro ni kindu genuine ile aragiria seneta wa kuoka imagine tell ofanga igongona Kiambu ume Murang'a ukofanga igongona Kiambu ucokere seneta wa Kiambu ndeko inge no menye kuracia kindu kiretwo atiriri urumwe wa ma community Samburu no kafi na nditrali horo wa Samburu no kafi wa Kajiado no kafi wa Naroko uyo wa Naroko akaima Naroko agathie Kajiado agathi akera wa Kajiado ndeko ingira function iyo kurarehire thina arendirwo gucoka kwanyu Naroko ugo ti Kajiado na nyendete mathai we numendete ukafi ni andu wega muno ndimendete muno twindu na ndo acio ukafi matiri ukora mukafi kwira ndio na he unyendagĩria kĩgwa ero ini mia ta muri kwao niko ndidamuri kwao ni kodo ri moria no kore mundu cio na eka ngiri imwe kwao ni gathine nako na ni no mukurania umugurire nyamo ya kuhia kĩgwa akuna eka 10 aya kokire kaundu kega ni tamenya kwao niko ona no tuthi tugacere
no anja ucio no kore kwao ri ena eka ngiri imwe Njoroge no tumugure macini ya kuhia kigwa atuna eka 10 turugame page K page 5 tondu murata witu no ici ndikwenda uciaria muno cia kanja tinde toira miaria araririe ndamirora ndamithima ta mwandiki wa mohoro ri ni ndirona ino tete ona ndirona ina maiti riu kura tuka ti maiti ni tondu ari na kirauni ari na uniform riu ri kai munene wa borithi ndangithie presidential event riu LSK ira demand apology no ni maracokeirio ni mwaria wa borithi eta muciri yara macokeirio avu kaja president arari kwao nja kwao mucie arerwo ona mundu gitwe nake haha ri ni munene wa thigari kwanja ni uria wamwitire professor Kindiki deputy president no wamugwetire akimwita ona munene wa thigari haha ndukigeithia andu hatire ati ciacekire twarie ma yani ndukigeithio ni kanja munene wa borithi ndabati kugeithia andu tabikiriria the IG does not address or attend political rallies. This is a hoax. Gutiari kiruta kiu yani Njoroge taru Douglas Kanja agikora mure ingi handu ndangimugeithia ndagireirwo tondu we ti mundu ndu ni Mukenya yes na ni mundu ni papa wa mundu ni mama wa mundu ni brother ya mundu yani agireirwo twamuna tukora ndangitugeithia atukorete handu anyway rashira ega muno tedike uguo turiaria guku gatheti-ini no na page 10 no na page 10 uhoro cio no na page 20 page 10 na ndikucaria ataramu a maundu ma uhoro wa utonga tondu kuratika atiriri no na thito twendagia indo cia 72 billion kuria bururi-ini wa America na taru CS wa trade no etagwa te CS wa trade mundu wa mojori etagwo governor wa tene wa Naikuru Lee Kinyanjui arauga atiriri Kenya's exports will still be competitive because others are facing higher tariffs but riu thina ndiriri andu aria umenye thiria kuri twendagia indo citu kugerera African Growth and Opportunity Act etagwa AGOA AGOA which allows duty-free access products to the US is the cornerstone of Kenya's trade relationship with its largest export market. Now, the 72 billion annual export figure is based on Kenya Bureau of Statistics. We are yet to unpack the full impact. So, turamenya atiriri uhoro wa kuongerwa tarifu no irongereirwo ni president wa America ri igutugia na njira hana hena mundu etagwo Professor XN Iraki athomithagia biashara kule University of Nairobi said Kenyan goods destined for the United States would become more expensive. Akenya itora maikaraga America ri umenye ni maguraga indo kuri ndiguragwo guku magathi gucihuthira kou cikugia goro. This will likely cut jobs including those working for farms in the export processing zones that produce clothing items for the US market under AGOA. Nona kogo ni ratuhutia tondu indo ikugia goro kuria ciage kugurwo no hendo cio kana na thirikari igikira tariff na ndikyo ndenda gucaria taramu ri tariff ikiragwo ni riri Kamau it discourage import and encourage production ya indo ciike how thirikari no igiatiriri mutumba ukiingira Kenya ri ni tuongerera 30% nigetha guo no egie goro tugure cito cia gukuria guku ya gukuya reke twethe riri twethe Mheshimiwa Lee Kinyanjui ndina namba ciake haha no tumwethe ukiatariri uhoro uyu wa biashara tiguo into ni ratuhutia ukira kira makia ri tukigura andu maguraga ngari kana ma importaga ngari ri kana ni kuongerera thogora uguo tondu ronire America ndiathikagiria BBC ndio na America he kundu marathire athaki America mathi bururi marero tondu ni muratuongereire kindu na kugura na guku munituongerera mundu uyu ni agatiga thino atari hega Trump na araiga gwa tondu ni araigwa uru dollar ni yanjitie kwaga hinya na arenda kumihuthira go control the other hota guthie kuia kana njurage mundu ngoige wega rugama page 14 he mundu watugana muno he mundu uganite nyumba itu muno witagwo Michael Donye ni mwalimu wa mass communication kule Kabarak University aruga Ruto's warm reception evidence of political maturity in Mount Kenya ni tugimarite riu nono gwara ukatuka mwamukerethio na tutie na uru ni sign kana
nä tå gimarä Tugimarĩte te nyongi nä gimaraga må gä kå ndagwagä rä ria må tongoria rä u nä mocokerio ngatho haha nyå mba itå nä må gimarä te kä å teti amu må tiroigä rä ria nä må ramwamå kä ra wega njaguti ciake nä cio itarendwo imwe na tiothe nä arä a magakoria na mwä tä o na mwä ondo toro na mwä thå nå ro na gå twara atä tondå tå tirä kä ndå no kwa namba nene thikå icio president okä te kå ratuä ka nä må behave te wega nä muonanä tie må tugo mwega nyå mba itå ä kamagå ä rä a ä njå ku na ndä thikagwo naguo page 18 thirikari ĩna guoya makĩria honge cia ũgitĩri nĩ tondũ ũrĩa andũ a Kenya marathiĩ na mbere na kũhũthĩra social media kũratuĩka atĩrĩrĩ nĩ ndĩrathoma ũrĩa handĩkĩtwo NIS boss Nurdin Haji nĩ araiga kwĩna kĩndũ kĩretwo misinformation andå kå heo ndeto itarä ciama må huhu må cenene kona mehemehe bũrũri ũyũ wa Kenya na thĩ yothe thũkagio nĩ maũndũ matatũ misinformation andå kå heo ndeto ita ciama disinformation na kĩndũ kĩngĩ gĩtagwo malinformation icio nĩ ndå rĩu wa gĩthĩnji nĩ gũthomithia kahora tũrĩ karathi ti atĩ nĩ kũhĩgĩrĩra njũhĩrĩire mũno no nĩ kĩndũ thomeire rĩu kũratuĩka atĩrĩrĩ Murkomen na nĩwe CS wa interior araiga atĩrĩrĩ kwina maũndũ maingĩ mũno marekwo matarĩ mega nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na if you don't confront these challenges with urgency and determination nĩ tũkũrĩa thĩna tondũ wa mbere maũndũ maingĩ reaction ya Kenya ĩraimana na kũheo mohoro matarĩ mama mũndũ agathiĩ Kamau ũgathondeka kaũndũ ĩyo nĩyo ĩtagwo misinformation kaũndũ kau ũragathondeka wĩna intention ya kũhenia andũ ũngĩgacoka agathiĩ agathondeka kaũndũ kangĩ agetua atĩ ndarĩ na bata na gagekĩo ndio disinformation hau mwena-inĩ ndona MCA wa Ngara na nderĩgaga gũkũcege wa Mwaũra MCA wa Ngara rĩ Chege Mwaũra mwecimu ahoreire kũka mĩaka ĩrĩ tũtikuonete gũkũ aroiga betting rĩ nona betting ĩtwarwo mĩkawa ĩno mĩnene ya goro andũ mathiĩ kwa goro kũbetera kuo betting eherio gũkũ nginya street-inĩ tondũ betting njoroge kũringana na mwecimu wa Chege Mwaũra wa Ngara nĩ atĩ nĩ tũmĩte andũ meyũrage nĩ tũmĩte ihiko ithũkane nĩ tũmĩte andũ mage mbeca na nĩ thũkĩtie maũndũ maingĩ mũno na kũrehe nginya ũgũta na nĩ betting yanjĩrĩirie kaũndũ tene mũno tarĩ njiguaga harĩa Nduberi andũ nĩ marũgamaga Nduberi no na Nduberi na Nduberi gĩthĩka nĩ nyendete Nduberi mũkarekanĩra ngari ĩrĩa gũka nĩ mũthemba ũrĩkũ ũkaigĩrĩra waiga nĩ Nissan kaigĩrĩra 5 waiga nĩ bathi kaigĩrĩra betting nĩguo yanjĩrĩirie nĩ ya Indonesia ĩweki nĩ ya karata gaka kana gĩbikarĩ ga patapate kerwo India pesa hii nayo na hii ni ya Kamau na hii ni ya Githinji anafanya hii kidogo ana karabati gani ya pesa ibondo cio cia kibiriti ria kiria kina megwe na kiria gitari kumbe kiria getwo kanuthu megwe ria getwo nuthu tikoguo hena Kamau na Abu na Mũrage me hamwe niĩ Githinji tio kana njoka wa Githunguri Dairies nĩ tũkũrĩo tondũ gũtuĩka atĩrĩrĩ na Masha amazing agaithĩke we Abu agetua nĩ arĩa sorry nĩ arĩa akaigĩrĩra ageko kaka mekura 100 akaba kahutia materu ukona ahutia kwa kareke mbia akerwo nĩ ngiri agathi akauma hau agathungũka nĩ ngaigĩrĩra yaku ĩgathiĩ betting makome hamwe andũ acio tũrĩkirie hau ona ni noguo ngathĩki ĩno ndĩ na maũndũ maingĩ ndeto icio ingĩ ndĩona nĩ ũgũkorwo na andũ a sports nĩ mũgũtũhe mwĩna Captain Lango na mũgũre wa karũirũ-inĩ cia mathako na ndona mũkorwo na mũndũ wa mũbira kuma Kiambu yes tũgũkorwo nake nĩ wa FKF rĩu rĩ andũ nĩ makena tondũ nĩtwamũramũra ngathĩti icio wega kai America enda gũcontrol kila kĩndũ Kamau kai America rĩ nĩkĩingagĩrĩra maũndũ mene ihiko ciene mĩciene mabũrũri mene ndũ nĩ bũrũri we hinya mũingĩ mũno America no tonga mũingĩ America nĩ super power wa kũigĩrĩra na kuoya indo ciene America hinya mũingĩ ndora hinya America ndũngĩmehũthia Kamau Africa na tũrĩ andũ 1.2 billion rĩ tũtingĩhota kwĩyathana tũhote gwĩka maũndũ maitũ Africa Africa ndũ nĩ kũhũrithanio tũhũrithanagio Njoroge na nĩ wĩtarĩ rĩu rĩ he ndathomaga kaũndũ ngĩkora bũrũri wa Congo nĩ Congo no ĩtũhe ithuothe thitima Africa yothe
Kongo aya no amenya thimu ciothe nginya ma laptop na ma computer meka nyamu mekire gona kaumaga Kongo thimu icio urona cie kindu cie cikona kiona na kimako muthungu ndangitikira Africa tuiguane ragitikira tukurithanio muno muthungu ni ikare kwao ni tuguthi kuruta wira kwira tuthukume no ni ikare kwao ni atigana na maundu ma Africa riu ningiri no ma riri andu iru ngai atuteithia muno andu iru tondu utikindu tutari tau ndonire kiponga kirokire no mabũrũri mamwe marora methina muingi muno no ruona kundu kugiaga heho ba igaiteka ukona tari fridge uria tunake heho guku gwitu no gutihana goguo guku turi andu arathime muno thina witu wa Africa ni kwaga tukiria wiguano wendani tukakuhurithanio muthungu ekwao ni aratuhurithania aturiaga tajo karanga ri oruraya andu airu kwaga kwendana kwaga guteana utikindu tutari twina utonga wothe wa thi no ngai ni atuhete kila kitu ni ithue utheri wa thi no riu ni tondu wa kuhurithanio ri ukona Kongo matura haro Rwanda matura magianaga na hau niguo hatongire ha utonga muingi muno thina witu tu ni kuhurithanio ni muthungu Jo Modiane ali gotofia agicoka thukuru nginya school fees aigireire hau athiete beti ni ukana yoga fidit kau kena tumitira kagega kendige gutheka tondu tiroga ni wa beti noro oigerera ona ndiendete uhuthira mbia ciaku na kindu nyuaga ndubetaga uhuthira mbia ciaku na ki ndubetaga ndunyuaga kauthira mbia na ki tuwira bye tugucokana tugucemania kiharo mundu utanyuaga ri mundu ndanyuaga mundu ndabetaga mbeca atwaraga uthira mbia ni ciaku na ki tari wetu tirarihirwo mucara eti mweri 4 turi arihe gwikinya mweri 20 nduri ndurihaga rent wigo waku mugunda eka 3 compound eka 3 Njoroge ikaraga gwake ndarihaga rent Njoroge ndabetaga Njoroge ndanyuaga ndukamukora bypass yakiria kahutiro Njoroge mbia ciaku utoraga Raja, niguite Fahari Homes mena mugunda mweru kuria Juja Farm. Haya, aca ndigwite. Iguo kuri. Acia ndoria nderite ningumaceria tukumatwara kou. Kwanja tanu na coco ona brachire tutikumutiga niguo amenye thiri ya uigithia tene ni tene. One. Imagine kwi matatu cikwa kuma Nairobi guthie nginya Juja Farm direct. Kwanja re meguka mbere. Ndigore meguthondekerwo bei. O broti 489. Taito nacio ciirinde kamwe. Na warikia kuriha magakunengera yaku. Nikuirige, mai mekuo. Thitima ithindu kio no kawaida. Hau ni hega buhi. Ona mundu ungi ungienda kugura ri. No kuhura thimu namba 0704 000 111. Kana cera wabici-inĩ ya Fahari Homes. Haria Naivas ya Kamakis, third floor, room number T7. Heritage Mabati tukwendagiria mabati ma kugita nyumba yaku magikiro kia iguru na mathogora mubashirire. Oya kanya gaka twina special offer hari gauge 30 box profile na shiringi 450, Roman tile profile na shiringi 621, stone coated tiles na Roman stone coated tiles na 50% discount. Twina stock ungigura no kuwe muthenya oro ucio na delivery etari marihi guothe bururi-ini kwa ihinda ria mathaa 72. Uhoro ungi mwega ni ati wariha 50% hau twambagiriria mibango ya delivery na oho twina marehi ma kahora tuhurire thimu 0746 7456 kana utucerere wabici-ini umuthi ukenere discounts utangitigithia. Ngoro yakwa riu ni gukuinira ni undu uria wi munene. Ngoro yakwa riu ni gukuinira ni undu uria wi munene. Ugienda rwimbo ruru twike skiza tune yaku ukuhihinya *811*278# no ririkane ati Inoro niguo mucii wa aini othe.
mwigari urire wa maundu kiumia giki. Unichukue mimi nikuwe personal advisor wako. Salati. Maria mahanikite marahanika na makahanika maria marakuhutia we andu aku ona aria muriganitie. Mimi ni mtu ya kusema ukweli. Mwathanire wa bururi kabiru-ini ndereti cia ukuria uteti ona gwata maria meri muthite matura-ini thiini ona nja wa itoka cia Kenya. Nyitanagira na Martin Munene o muthenya wa gatano mohoro-ini ma thaa 3 cia hwaini tugicokaniriria maria meyumiritie kiumia kigima tabarira-ini ya mwanya ya thandi cia kiumia. Tabarira ya wathire ku ngiko haria hothe uri na mundu hothe wina mwana urite muthenya mwa mithenya Ngai ni akamure gitumi giake kinene gia kumagara ni kiriku muturire ukimurituhira na akiona hihi gutiri mundu mwiciragia miaka kenda ungikorwo wathire ku auma ngiti agure thabuni kana kunywa cera nyua mukawa-ini ri ndacokire ciana iria ciuraga micii kana ra maumagaraga ni undu wa kurakara maririkanage ni matigaga ciari micii na kigiriko. Family ici riu no gwithikira tondu ona mweneni wa uria thire na mbere matire ndi mucaragia na nginya meciria wakwa ingimuria o haria ri gacoke mucii aciari meragata nake coka tu mucii. Njetago Simon Kibe tabarira ya wathire ku. ngigua ni anjoha kioho kia miaka 10 na maisha iguru ri riu taine akiinirwo ni imajera ni majera ehinya wayo guku na njera ni kukwega Kaigana dia torona gikuo undu atwikaga ni ta kindu kiuru ni ta kindu kibuthu. Mwanaume kuingia njera anajua filinto ndio ya maana. Kuingira njera ni kaundu kahuthu muno no tukore tukiaraniria nawe uguo na kiundu kionekane na wikore wi aha. Watho nducaguranagia nginya mwana no itanya rinene ni kwagirithia rucio rwa ciana ici. Ari oro hau agekora ni ageire na nda na ni agia na kana ni iguaga kana gaka ni gatwika murigo hari we. Aga ona anene ni mohago. Ni jambo la kushangaza Osias akiwa jela, lakini nchi hii iko na sheria. Ona ndukatiga guka ndukarehe mundu njera guku ti ituro ria kuga twathie kuherithia mundu ati niguo agire. Njetago Simon Kibe na iyo ni tabarira ya njera-ini citu. Uge waku uge waku uge waku o muthenya wa mwambiririo nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia miaraho tugatamburukia maria marakunuka matura-ini megie wonjoria urimi iria twatua macani maingiri tukerwo ati mahangite Mombasa uteti mwathanire wa kaunti naguo wa gatano ni ututeithagiriria matura-ini kumenya uria kurahanika mbeu njithe makeiturura ndereti-ini njunge wega itari gatithio ona kana hangarata tuteithĩtie muno kwimenya horo urimi uge waku uge witu amu otagikwa na mukungugu ithuĩ tutiumanaguo na tukwenda inyuĩ andũ Inoro mukinyĩre o hau na tabarĩra cianyu. Inoro TV titagũkũ kumagwo. Good, thank you muno mwiroreri haria hothe uri uguthi na mbere kwirorera Inoro TV. Tabarira Inoro rucini twakorwo twarikia kumuramura magatheti twina Njoroge wa Githinji na twarekereria na nie kuria Njoroge kiuria kiria arega gucokia ngeciria hinya agacokia kimia giki kingi na kiuria kiuma kiuthu muno mundu raririkana kiuria kiu no aririkanie Njoroge oringi njitikiria riu tuingire thiini wa thuguri na uyu ni memerekia murihire tukeri uhoro wa wigithia na thiini wa studio kama wa Kang'ethe na gikeno akiamukira atongoria kuma gwa kambuni ya wigithia ya wendi wa migunda itagwo Farmhold Ventures Limited dina wajiko wa Kariuki studio audu mwana Omijeri wa Kife akuma gwa kambuni ya Farmhold Ventures Limited aya ni ari amedagia migunda miega na mikinyaniru na kundu kwega no ngiona mwendi wa migunda gioka studio hindi ya mbura umenye indo ciake ikundu kwega. Naomi Njeri wa Kife mwaga rucine Mr. Kamau tiga kahoma gatuikareire no turi thayo neguo Naomi Njeri wa Kife ta we introduce kwe mwiroreri bitu.
Mwirori witũ wa rũcinĩ ũmũthĩ hamarĩtwa njĩtagwo Naomi Njeri wa Kibe, na mũthenya ũyũ ndĩ mũkenu mũno nĩ ũndũ nginya Inoro gũtũnyita ũgeni rũcinĩ rwa ũmũthĩ, na ngera mwĩroreri aikare hau na ndagacenje mĩtambo nĩgetha akĩmenye nĩkĩ tũmũharĩrie mũthenya wa ũmũthĩ. Twĩna maũndũ mega mũno ma kũmũteithia nĩ ũndũ wa rũcio rwake. Naomi Njeri wa Kibe, kwanyu nĩ kũ, wĩkaga atĩa, ũndũ ũcio ũkoretwo ũgĩka ihinda rĩigana atĩa, ũrutaga wĩra kũ? Niĩ nyumĩte kaunti ya Naikuru, ngaciarĩrwo mwena wa Naivasha, na nĩ njũĩ aciari akwa me mĩtambo-inĩ makĩndorera, koguo andũ a Naivasha mũgĩthĩke mũno. Rũirũ ndigĩũkĩte gwetha, na Rũirũ ndũgamĩrĩire mwena wa Ruiru branch ta manager. Na tukoragwo harĩa Doctors Plaza, second floor, opposite Cooperative Bank. Ũkoragwo manager thĩinĩ wa kambuni ya Farmworld Ventures Limited. Manager arutaga wĩra ũrĩkũ? Wĩra manager nĩ ũrĩkũ? Ndiĩ ndatuĩka manager. Manager nĩ akoragwo agĩteithĩrĩria directors na agakĩrora the other employees nigetha ku make sure maũndũ mothe ma kambuni me up to date. Thengi mũno nĩ tũgoka harĩ maũndũ macio ma kambuni marĩa manager agĩkoragwo akĩrora. Wanjikwa Kariuki mwega? Ndĩ mwega mũno bwana Kamau. Gacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Mbura nĩ yurĩte biũ, andũ makagĩa homa, no rĩu twĩragwo mbura yaura-rĩ yũkaga ĩga clear kila kitu. Tũgacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo haha mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Na bwana Kamau ũmũthĩ ndĩ mũkenu mũno tondũ kuma rĩrĩa twambirie gũka studio na ndĩna cũcũ witũ atũraga njũragia ũregaga kũngeithia nĩkĩ, na wĩre bwana Kamau angeithie tu njigwe tondũ atũraga ũkagira tene gũkwĩrorera for more years, na ena mĩaka 92. Etagwo Rahabu Njoki wa Njoroge wa Kĩnuthia, na akoragwo harĩa Kĩmende. Cũcũ geithĩka mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, na bwana Kamau nĩ ngũmwĩra akũgeithie ũigue wĩ mũkenu ũgĩ-celebrate mĩaka yaku 92. Geithĩka mũno cũcũ witũ na congratulations. Rĩu harĩ niĩ nĩ maitũ Rahabu Njoki wa Njoroge wĩ itũra rĩa Kĩmende kũrĩa Kiambu. Cũcũ wĩ mũrathime na nĩ ũkũrathimwo ona makĩria. No tũthiĩ kũmũgeithia mũthenya ũmwe? Nĩ tũgũthiĩ kũmũgeithia mũthenya ũmwe, tondũ ti haraihu no ndagĩka 30 kuma gũkũ Nairobi. Tũkũmũcerera mũthenya ũmwe. Cũcũ endete kĩ? Endete mũkimo na mũcere wa Mwea. To mũcere tũgagĩkua kilo 50. To mũcere tũgagĩkua tũmũtwarĩra, na nĩ njũĩ rĩu nĩ mũkenu na nĩ iganĩra. Asante, karibuni sana. Farmworld Ventures Limited, mũkoretwo maũndũ-inĩ maya ma mĩgũnda kwa ihinda rĩigana atĩa Wanjikũ? Tukorwo twĩ directors erĩ, niĩ na Martin, na wa mbere njokerie Martin ngatho tondũ nĩ athiĩte itũra rĩa UAE gũtwara taito cia andũ arĩa magũrĩte kũu, na tũgakena mũno nĩ ũndũ wa andũ a diaspora nĩ ũndũ ũrĩa marenderia kũigithia na Farmworld Ventures Limited. Koguo ũmũthĩ ndarĩ kuo, kũu atwarĩte taito na kũrugũria projects njerũ iria marendaga. Tũkoretwo kwa ihinda rĩa mĩaka 7 rĩu, we are celebrating 7 years in August, na tũgacokeria Ngai ngatho tondũ nĩ twendetie broti nyingĩ, andũ makaigithia na ithuĩ na tũkaheana taito, na most of them nginya magaka. Na ũhoro ũcio nĩguo ũtũigĩte ho, tũgatuĩka atĩ twathiĩ twarugĩria mũgũnda andũ magoka makagũra, na ningĩ tũgacoka gũkũ. Nĩguo ũngĩtua kuga nĩ ta project cigana ũguo mwĩkĩte na ikarĩkĩrĩra wega na aigithia magakena? Taru last year 2024 tondũ nĩ twekire analysis nĩ twendetie projects 27. Koguo nĩ kũmaanisha in every month nĩ tũrarugũria project igĩrĩ. But there is a month twarugũririe 3, na tũgacokeria Ngai ngatho tondũ no hoti wanyu wa gũka haha gũtangathĩra mwĩroreri, agatuĩka wa kũiguithĩka na agoka akaigithia na ithuĩ. Njĩtĩkĩria Wanjikũ Kariuki ngũrie atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa project ici 27 icio nĩ cia 2024, koguo nĩ twendetie nyingĩ tondũ twambĩrĩirie 2018. Nĩ ũndũ ũrĩkũ unique mwĩkaĩte kana mwĩkaga thĩinĩ wa project cianyu mwĩta Farmworld Ventures Limited, hihi arĩa angĩ matekaga? Wa mbere ithuĩ project citũ ona customer aitũ moka mona nĩ hinya mũno customer acoke ateithĩtie nĩkĩ. Wa mbere tũkoragwo twethete mũgũnda wĩ handũ atĩ ona thaa ici bwana Kamau kũraura
niturathie wega comfortably tutigukwira uka next week kwara aca uko muthi wa mbere ni fara turoraga fara handu accessible tukarora handu hena security njega handu wako muthi tiri mundu gukugia undu ungi turoraga at least handu hena social amenities ta thukuru kanitha police station maundu macio kundu kwina mai thitima ona riera riega good gioka kuriwe Naomi Njeri wa Kibe mundu afataraga maundu matatu na twathomire cukuru ni umoe ndi moe so they are very basic and that is food, clothing na shelter ni thero tukite hano do a shelter no how shelter inire toho ukire maido ciaku ukione irio neguo koguo nyue mweta farm adventures hari mafataro matatu ma mundu ni murahe mundu maere shelter ni uikaro food ni gia kuria indo cia kuriu tuguthie ko nyabe nyogere kiria Madam Director auga Itheta Farm Whole Ventures Limited bado netukoona kindo gitagwo CSR na CSR ni how we give back to the community nituhotete apart from customers ukoro ni mahotete kuyakira nitu settle ka ado the less fortunate that is tukaka nyumba na tukahe mundu uria turona ni afatie he nyumba twira kuheana mwena wa matu na family ni yake nire muno na tugagicokeria Ngai ngatho ni undu uhoro ucio umuthi ni turemurehire maundu mega Madam Director niwe akuhutiriria uhoro wa project yo njeru na twina project mwena wa makutano mwena wa makutano ni mwena wa guthi Mwea kana guthie Ebu wakinya makutano junction ukuingia na mwena wa kwa right he farafara igutwara ngira town ya Mwea kana town ya Ebu utanakinya kuure he town ukora itago PI wakinya PI center nikuo kuri mwera uri liturona wingire na farafara ithite Karafa town ndoguthie muno guthie around 900 meters he hado ukora kiria access wige na farafara mwena waku wa left only 800 meters na kuu nikuo turedia mugunda wa 50 by 100 tukedia na thogora wa only 550,000 which is inclusive of title na mwirore ile kuu ni red soil na ugihura na beno ya 0704000333 nikuo utakwelethero makiria utumiro video utumiro bisha na ugikionio uria mwena ucio kihwana guko kuna title deed kuna title deed na thogora ucio wa 550 ri wari hani inclusive of title kwa gutire kindu kingi ukuriha na bado no urihe kahora mundu arenda kuriha kahora ni 590,000 na tuka kuhe meri 6 ukoro ukirikia kuriha neguo makutano sorry turirikaniete mugundo murawita Ushindi Gardens phase 6 nituko tukedia kuma phase 1 and successfully nitureketie na mwathani agatukinyithia ngina haha phase 6 na gutigaite cia nini na mugundo muirigire wega ni kundu kwina mai kundu kwina thitima na already neighbors mekuo na ni hakwina center itago Kiandego mundu angikorwo na ku ne jugwete hau hetagwo Kiandegwa na bado hau Kiandegwa herami irathondekwo yumite mutithi igaikuruka ngina center ina hau Kiandegwa koguo ni kundu kwina future yes no ngithikire nyaga wigu handu hataretwo kia kamenya ko utikire nyaga nginya wikire nyaga wigu kia no Kiandegwa kia Muiro ni kundu mundu angethio no muthi na ake na nje guikara neguo good goda kuria tiriri Ushindi ni kiugo gia Githweri kwihotanira uhotani ni koguo onayo mwiroreri thi umenye niki turaita makutano Ushindi ukirateretie Ushindi wangi na Ushindi phase 6 ni kumanisha kundu kukwina riri ni kundu kwega gukohotanite ki ni ndagura kwihotanire tondu wa ni hakuhi na center shukuru na thibitari na kanitha cie hau koguo ni kumanisha ona ungikorwo ni urare maido ciaku mugunda-ini ucio ri gutwara makutano na niturakimenya kwina thoko nene ya kwendia indo cia kuria ni handu very fertile koguo ni kundu kwega koguo no nyende uhura thimu ya 0704000333 ukimenye niki turagwita kwihotanira Ushindi phase 6 gwera ma Njeri ndathi kwandika warekia kuga namba haya reke ndimutware kahora 0704000333
333 na bado mwirore no atuhure na thimu ya WhatsApp okoro e diaspora na bado no atore dikere message oko dagĩota kuhura ona na boy no bado ona boy na beno ya thimu niguo thegio mioe mwiroreri umesave thimu-inĩ yaku mete Farmhold Ventures ni 0704 000 333 0704 000 333. Madam Director Wanjikũ Kariuki ndirona ukihia Kariuki urenda kuongerera na soso rafu joki ne tukimugeithirie niageithekire na birthday umuthe bwana Kamau andu me narrative iragwo maguta migunda maguta umuthe twina project jeru andu ringi social media ni mandikaga ni marenda mugunda wi handu hena serene njega environment njega ati handu karuhuho wokira kiroko guo urigwa karuhuho kega twina project jeru etahutitio ni mundu twoka kumiruguria umuthi mwena uria wa Kathiani Kangundo Road ino ni project thingi tihutia ni mundu na buroti ici tuhandite mboco na mbembe koguo roka kugura buroti na ukagura mbembe na mboco no nduragura mbembe na mboco uragura mugunda uhanditwo it is a very good example ya gukuonia atiriri guku ni kundu kungikura indo ni kundu kwina nguku livestock agricultural whatever livestock na farming ciothe kuu ni iragwitikiria koguo twina project jeru kuria mwena wa Kangundo Road handu hetagwo Kathiani Kangundo Road mundu thiete na Kangundo Road tarwathie Machakos tume haha bypass ino ya guthie airport ugithi na airport uthiaga utiga ku branch ya Utawala uthie straight na Kangundo Road hitoke Rwai Kamulu wakinya town etagwo Komarok udivert torathi na njira ya Machakos wakinya haria junction ya guthie Machakos neno egecokete na Kangundo town ukuingira nayo cokete na Kangundo town just a kilometer from the tarmac hena ga town karetwo Keno riu hau Keno kuingira mugunda is just a kilometer just imagine a kilometer from the highway kuma town iyo shopping center iretwo Keno uraingira kilomita imwe farafara ndure wega na tari utha ici kurite ni turamwira ukai tha ici hura thimu yo 0704 000 333 kwina andu magwetereire uhure thimu ubook site visit citu ni o muthenya na tutirihagia haya turirikanie ati urendia atia guku turendia broti icio na bei ya 450,000 na bei citu cikoragwo ci all inclusive uguo tutigugwetia mbeca cia stamp duty tutigugwetia mbeca cia transfer ni wari haicio ni ukena KRA pin ID na passport it is all inclusive ngiri magana mana ma 50 kia ni size ni 50 by 100 jioru jihoru na bebe na boso uragura ni ciothe 450,000 na gutire broti buke koguo watumirwo mafu iyo kana ukio umuthi kana rucio actually rucio niguo our mega site visit ya gugathie mugunda ucio koguo mwiroreri ndukage project ino jeru abia tha ici so that itanya riria urekete mwaka uyu wa 2025 ugikinya 2025 December ugakorwo na title yaku Farmhold Ventures Limited koguo hura thimu yo 0704 000 ni kuwa goko mwiroreri urona ko riu mwiroreri kau ni gatauni haria turaingirira niyo shopping center mugunda niguo ucio mshaba ni weyo ethimetwo wega ni mugunda mweru uyu wega 50 by 100 na karigirwo wega na beacon cigekirwo wega na kaigoko kwina andu uko ngigwa ni kiria nicio mboco na mbembe mwiroreri mugunda niguo ucio turarugurio muthi koguo mahure thimu yo 0704 000 no muthi tugukorwo mwena wa Ruiru ungienda gutucerera ofisi itu ya Ruiru iharia Doctors Plaza opposite Fegia Cooperative twi second floor na haria Thika twi Maisha Heights ukiingira na Thika Town building ya mwisho on the left twi how that floor good riu wewe Wanjikũ ni utwara mundu mugunda
ni ndwaraga andu mugunda ona ira ni ndiratwarite andu mugunda ona ndina mutumia uraumite Nyanduma andu anaguku Nyanduma Kagui na Githunguri na kuguo andu ni maraigithia muno mutumia ucio aranjirire arithagia ng'ombe na mbeca icio ararihire nacio mugunda ni cia iria kuguo tugakena muno tondu andu marauma icagi-ini magoka maka invest na taru ucio aranjirire agurira imwana ciake neguo agikorwo ekukama akendia karia nginya agakinya mbeca cia kugura broti ri we yandikite ri we wandikitwo ri kwa mushara mwega ri uretikira gutigwo na thutha niki na bwana kama unyongerere njuge 200 maya ma 50 to muhaka ukorwo na ciothe ungikora deposit ya 200,000 hura uthimu yo 0704 000 okay office wabe uthi wone mugunda walk obuke na girisho magana maku mere icio ingita menya tutigukutengeria kahora tuikaine na flexible payments Naomi Jerry ebroti ngebukwo ni andu eri kana atatu hagithiate gutingikoragwo tondu ni tukuona system iria ihotithagia nie ndi haha ta Jerry ni no hurirwo thimu ni customer ajere ndenda kia number 16 kwina mundu nge wabici ya Thika nyerenda okia kiu koguo tuyaga details ya customer akaheana marito make namba ya thimu na ID yake immediately wigeria system ini ndingihota kuoya mundu nge ni okuya already this one is reserved kane bot koguo system ya lokitaga mundu omwe na no wega nyongerere o mugundo-ini o ucio andu aingi moe Kangundo Road migunda ikoragwo black cotton no mugunda witu ni red soil na hau muoni mugunda witu video-ini directly opposite hena muthungu agurite hau na enda gwaka cukuru koguo mwiroreri woka rucio kana umuthi aria tugukorwo tugitwara mugunda ni tugukuonia maundu macio mothe tuga wakinya wakiaga mbembe twihaga tukwire mbembe tugire cieko niki ati hena muthungu urenda gwaka cukuru hau agurite na akairiga wega na thitima kwi mai kou mai mekuo ona thitima cirio hau mugunda-ini koguo no ngenda gwaka even the materials they are readily available haya Wanjiko turirikanie kia kigana atia mugunda wiko murendia atia hamwe na namba cia thimu migunda itu yothe turengaga size ya 50 by 100 50 by 100 it's an eighth of an acre na ni mugunda ungiaka uirigire wega ukorwo na handu ngirithia nguku ciaku ukorwo na handu ngirema kindu giaku kinini hau uguo kuguo ni mugunda wa kuiganira family yaku bei toiga ni 450,000 introductory price kwi andu aria mekuhura umuthi na thiku ici bwana kama Inoro ni rirathime tondu wa riri hindi iyo ingi twaruguria broti cia Katutu project ya Katutu tuoka ona tugikinya ofisi wari muthiru ona riu ni taito turaruta koguo tugakena muno na nikio tugacoka guku na tugagucokerio nawe ngatho nondu wa gutunyitirira koguo mwiroreri wendere kuhura thimu ya 0704 000 utuke wa kuigithia muthenya uyu wa muthi kambuni ino itagwo Forbes nirarekereirie the richest man and woman in 2025 the richest man in 2025 ni Aliko Dangote na ni wa Nigeria na the richest woman areto Folorunsho Alakija na umete bado Nigeria na ndirathomaga mohoro macio andu eri na ngona they have heavily invested in real estate koguo ni kuonania angikorwo andu ayo othe mara invest na real estate mwiroreri ndukage umuthi kwambiria thabari yaku ya uigithia niguo mugeko ndahitetie akiuga tiri ni utonga ona mugeko akirwa ri no tukenye muti aikorire bara ri ithu aria twari bururi uyu ende ya emergency aria twari bururi 1952 ri tukirwa twendaga wiathi wa ithaka na tiri koguo mwiko ni endete tiri na maugaga atiriri wanyita taito emwe ikuheaga mutisha kana urge ya kugia igi negi na gatiri ni kaga tondu na no utigire riri ciana no utigire andu aku na ati handu mangeingatwo ona Bible ni yugite
ugatigira generation yaku iginege kindu niguo ndukanagithie umatige o utige andu aku ithiri nginya na marigagwo riu uyu nake ri kweria bypass kwa gicukitha ciothe ni ku aturaga na tigona kiona kanya na grimagana mana ma 50 ri mundu no ugiginyane na murangenia tondu to nginya njuka na ciothe to nginya uke na ciothe tari ona he mundu ukaga agakwira ndina ngirigana rimwe wa njiko gwika atia ukamwalokitera buroti icio ingi akariha kahora and you know most of the time andu acio ringi matari no hoti ucio tondu nginya twiragwo immediately wambia thabari you don't know kuria Ngai arutaga kiria miujiza icio ingi igoka tu cierehete o kahora koguo kiria nyonaga kinene muno ni andu makoragwo na fear na ona muhunjia witu ni aratwirire juzi you choose faith over fear. Yes. Todo fear kiria ikaga igucokagia na thutha riria ari ange mareka atia marathi na mbere ikiki na miaka 5 kana miaka 10 ugakora we nyumba uria waturaga 2010 no yo iri no ugakora rata aku ni mathire ni maumagarire ni mokire make invest riu urathi kumucerera gwake agugakora ena tuguku twake ni arendia matumbi ni arendia mburi ni arendia nyanya na ki ela tomado areka no no wanjiko fear githeti guaya no urehagwo niki nyandu gwitigira gute kana korone thithino yao ta imagine tariu ri ngiri magana mana ni wira nguruta etiguo okikora na mushara wa mundu no gutie mundu ngithukuma ngiri magana mana ma 50 na tienge mangiciona na muthenya umwe so ni handu ukugiginyana kana woerwo ni sako joke ne mundu coke macieke ate kaguya kau inyu no mwihoko ithe ni twihoketwo tondu miaka eno mugwanja ni tukoretwo ho na tukoretwo tugiuka nginya guku kwa Inoro tugoka tukaruguria mugunda tukaheana title na tugacoka o ringi kwa miaka mugwanja kugo ndugakorwo na fear mwiroreri uko muthenya uyu wa muthi igithia na ithuwe na ndugatwika wa kwirira thegio muno gikuyu no igire ati guoya munene uturagia ukia mucii gutura ningi na guoya na mathangania ningi ndugagikinyukia ikinya na andu no maraigithia o uria ona guoya koguo choose faith over fear hura thimu yo 0704 00033 na uke muthenya uyu wa muthi wa bie thabari jeri ni uri wathie makutano ni ti makutano matu makutano ni thiete na matu ni thiete na ngaigithia actually ni broti yakwa kwanja kwigurira ndagurire matu na haria ndagurire ri at that time twendagie na ngirigana rimwe na hamwe na taito na ndagiginyanire ni 7 years ago hekona ngirigana rimwe at once yari thina koguo ni kuima kuingi ngona rata kona gathimu kega ngera we no ngakinya hau atiriri gakuo kega ngera atiriri reke save ngirici cia kuigire ici ithano isinya na nitukona directors eka aria mahotaga gutunyita guoko koguo ni mahiye time frame njega ya kuriha tondu makimenyaga ni makinye ndina kioneki na hau ndagurire ngirigana rimwe ri thaici ni ngirigana mana na nikio turera mwirorio no muthi ungiaga ico 550 cia kugura makutano kana wage 450 cia kugura Kangundo Road twina mugunda mwena wa matu na thaici turauhena na offer at only 250,000 hamwe na title na we matu guthi mugunda mwena ucio wa Ikatini it's only 10 minutes drive na matu neo nene niyo yakire nene kuma Machakos koguo ni kundu kurakura kundu kambuni nyingi ciendetie over 7 years over 10 years koguo ni kundu kwina expansion ni kundu kwina growth ni kundu tuonete buildings cigiakwo ni tugitwara andu tene maturi marigagwo guku ni kutura matwara tandu gutakiari na andu tandu akoraga mundu umwe ena eka 60 eka ngirigana rimwe koguo akanyumba gake gatagati-ini handu gukuo the nikire ni bushes no thaici investors ni mathiete kuo na ni ukuona he andu maraka ngina flats tandu kwina wingi wa andu no tene ri gutiari koguo mwiroreri ungia oko wina 250,000 ndukeire ona icio no wone kia 50 by 100 na ni hamwe na title na tikura ihu tondu kwadu macokete kuate kondo ne kura ihu theka 40 kuma theka 40 ni sawa ningi ne kura ihu kirigithania naku ai kwadu maragura migunda nginya nja wa bururi ri o haha matu haha ndeka cigana nova
Nova. Nova. Dakika 40 kuma thika. Ne kondo kwega. Ni no wamakia Njeri. Yani mwana wa muiretu jetekeria gwete ogu. Mwana wa muiretu akagurira broti. Ni ndegurire kia kwanjia. O twajia kambuni oguo ni ndameire kire muradi hari mukatinagia a certain percentage tutwarane na inyo o kahora andu weterere muthuri boyfriend asha dikwishi nega gakona kindu giaku nigetha ona ukingira muciiri na ukakiheo gitio ndu wa gwiteithia taitori una taito yaku iyo niyo yari yakwa nje kogo ndina ciga nona ndina ciga nona na makutano ni njigithitie ngina Kangundo ngera atia mwana wa muiretu urakwirorera mwana wa muiretu nona hau ri kiu wina kio ndukeire na ndukauge ati urenda gweterera wahikio ri ati kira muthuri agoka nakio ni cianyu onawe korona giaku kiria onawe urerutira na thino yaku ukegurira kindu giaku ni kiega ikite gia kuheo na mundu ni aiguaga wega na mwathani akiuga ni akirathimaga thigino itu werutaniria koguo korona the motive na wajie the step na ukenda kugaidwo ri bado no uhure thimu ya 0704003333 utukore wafici na nitukwota ku advice makiria ni project oko ni tajeri de haha de na tito ciakwa cigano na ri mwathani ni ndeithitie ri nawe haya thank you muno Njeri ni watu hende tojaga cia matu oduma na kuria makutano reke tuke kuri we wanji kwa kiriki tukirekereria tucokerere uhoro wa project ino njeru muradi omweru Shabeno njeru mukaruguria rucio mwiroreri ni tuoka kuruguria mugunda ucio mweru wi mwena wa Kangundo Road ni twendetie phase 1 na phase 2 Kangundo Road na rĩu ĩno nĩ phase 3 bado na gũkũ nĩ kũndũ kwega otoguo waigua koguo ũngĩtũhũrĩra namba ĩyo 0704 00033 nĩ gũtuĩka wa gũka mũthenya ũyũ wa mũthĩ kana rũciũ tondũ nĩguo rũciũ twĩna mega site visit na site visit citũ tũtirĩhagia it is free of charge na free site visit citũ tũguaga nĩ free and innovative na tugakuruta tugakwira atiriri hambagiririo hagathio uguo kahora bona kama uni tukoraga nginya mundu ndari ona beacon ya mugunda ona size ya 50 by 100 do igana atia koguo oka utuike wa kulan muthenya uyu wa muthi no utuike wa kuigithia wambie kahora niguo gikinya hau mwisho ugakorwo na kindu giaku neguo thagio muno na ndeciria Mwetafamu Adventures Limited ni muko murikanitie na mwene mugunda haswa mucoka kutinangia tukoragwo turikanitie na mwene mugunda haswa tariu ona mugunda ucio ndirakwira wa Katutu uria turaruguririe 2 weeks ago ni taito turaruta tondu most of them aria marokire maragura mararehaga cash koguo in 3 weeks or a month's time taito icio ni cigukorwo tukimanengera tumaneagira ofisi mundu okaga kwa ihinda riaku ukoya taito yaku tugakihora mbeca tugakenanira no kona mundu ni ambia thabari ingi tondu uguo twauga taitu imwe mundu anyita agiaga na urge ya kugia ingi nenge asante reke njuke kuri we Njeri tukirekereria na he mundu mwega muno mwiroreri wandirikania Kamau Nairobi tene broti ciendagio ngiri magana umuthi ciendagio mamilioni ma mbeca na guka ndagurire hindi ria Ngara Parklands Westlands Kirareshua Karen kwendagio broti ngiri magana umuthi kwendagio milioni 20 na milioni magana na guka ndagurire ugo horo Njeri mwiroreri ndugagĩkorwo ũmwe wao ũrĩa ciana ciake cikamũragia atĩrĩrĩ atĩ matu he hĩndĩ kaumaga 250,000 hamwe na taito makutano nĩ kwendagio 550 tuwe kanya gaka tukorwo akwĩigithia because time onayo nĩ determinaga future tondũ kia iki turakwenderia 550 makutano kana iki turakwenderia 250 mwena wa Matu na 450 mwena wa Kangundo Road na tutiragutwara kundu ati gutari na andu ni kundu kwina potential ya growth nithu tukendia migunda tumikaga sure kira turakwenderia ri ona ithwe enye no to invest thank you koguo ndukahetũkwo na mahinda uhore thimu ya 0704 00033 ukorwo wa kwigwatira
na kindu kiria gikoo kiritu ri ni kiria gitari kiranjio nema koguo wekanya umuthi no korwo wa gutwarana na ithui na ni twi mwathani ni agukurathima. Asante, thank you muno na Mijeri wa Kibe uri kuigwa music ada ni kurikia turarikia Wanjiko wa Kariuki ugohoro ona kirangenia ni undu wa horo ucio waku ni riri hena muthuri ndiratwarite mugunda a retired teacher on Thursday o hau kiandegwa makutano ri anjire anyuaga hau 1976 riu ri hindi yo akienderio mugunda ku endagirio ike imwe na 5,000 na ndagurire riu thaa ici aroka kugura kea na 550,000 ndaretikagia johinete ate andu aingi koguo thank you muno ni undu wa gutunyita ugeni guku kwa Inoro na nitucokagia ngatho twathie na tugoka ringi na mugatwamukira na tugakorwo kuigithia na arereri aitu muthenya uyu wa muthi na oguo twauga ndugatigwo thutha hura thimu ya Farm Hall Ventures Limited 0704 00033 uka muthenya wa rucio na ni ugakena. Asante, thank you muno. 0704 00033 neo namba ya Farm Hall Ventures Limited. Reka tukinye hau, thank you Wanjiko wa Kariuki, thank you na Mijeri wa Kibe na mwikaribu sana guku orege. Asante. Emwe kwa mwe tuthie nginya Rushine Stadium tucemanie na Njoroge wa Githiji akorona ageni Festus Lango captain na Mugura wa Karuiro na mwandiki munene wa FKF kuria mwena wa Kiambu. Twathie nginya kuria kiharo-ini getagwo Rushine Stadium na gutire hagio kuingiragwo free. Riu ni mukuona Njoroge ekirite nguo ici cia mathako, t-shirt, jersey nambari ngapi mgongoni? 9. Namba kenda ikiragwo no ni striker. Muthaki namba kenda ni uria ufungaga bao. Ni hari mubira wothe mundu ria nyendete okuona ni goalkeeper akinyita mubira. Titago kokomago. Kuwa rubani, fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Hĩndĩ ĩrĩa magathiĩ na ndũru ciao cia mbũri na cia ng'ombe kũrongoria Jehova rĩ matikamuona we nĩ amehereire. Kirira kia uma wa maandiko ni gucokia andu haria marutirwo. Nyitanira na Bishop Hosea wa Hato mena Muna Jomo mzungu o muthenya wa Saturday kuma thaa 2 nginyagia thaa 3 cia rucini. Ngai agucerera kwi maundu athamagia kuma thiine waku. Mwaki uthiraga ni kwaga ngũ ukai tutunganie ngũ cia uma wa maandiko o muthenya wa Juma kuma thaa 2 nginyagia thaa 3 cia rucini. People didn't believe that I bought my Land Rover Discovery from just influencer money. Can anyone make money online? Yes. Content is like losing weight. You kind of have to just do it for a long period of time for you to actually see those results. Where money is a motivator, for me, fear and shame just don't exist because this is how I'm feeding my children. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kweroite. Nenda ibacia thira ngugurire. At least thaa ici nĩ ũregete kũheana support to, you know, mwana ũtarĩ wako. Muremi wa bebe ndugathumbũrwo nĩ igunyũ cia ngũnga kana fall armyworm. Kenagro nĩ tũkũrehire dawa ya Emaron ĩrĩa yũragaga ngũnga ĩkanina ciothe. Emaron, dawa namba 1 ya kũnina kĩgunyũ kĩa ngũnga kuma Kenagro Suppliers Limited. Weharĩrie kwĩrorera tabarĩra mwaki ĩgiĩ ũgĩ wa ũrĩmi. Magetha Smart. Tũrakũnyita ũgeni gũkũ kwa Magetha Smart kũrĩa ũthundũri ũcemanagia na ũrĩmi. Ũkũnjĩte mũrĩmi wake?
nyitanira na Nyambura wa Kabwe akeiga ahuraniri ratiri-ini kihitaitano-ini kia hakiri na icoka. Vitamin A ikoro ikuru muno thini wa maembe. Vitamin A. Rosemary niwe wamenya. Hihi wena kiria kirabatarania kuhotana kiheo. Aremi ndimerire umuthe tukire thini wa tabarira ya Omuthenya wa Juma thaa 2:30 cia utuku o guko kwa Inoro TV. Samirone Mwago niguo kuga wadado kuna miago ya kweheja ngoro utari waigua wajire kigenyo gitari gya kwaniki no way kuma mithako ya ngerekano ya gugucanjamura ndothi ukiria gaka ati ararorera rungu okuo nginyagia mathekania magwikira ngoro rugari yojoe we mali ukoe muheju uyu na ndieri takionekaga ndukahitũkwo nĩ magegania ma Central Cinema o muthenya wa Jumatatu nginya wa Kana thĩinĩ wa Inoro TV. Tabarĩra ya wathire ku giko haria hothe uri na mundu hothe wina mwana urite muthenya mwa mithenya Ngai akamurete gĩtũmi gĩake kĩnene gĩa kumagara nĩ kĩrĩkũ muturire ukimurituhira na akiona hihi gutiri mundu umwiciragia mĩaka 9 ũngĩkorwo wathire ku auma ngĩti agure thabuni kana kunywa cera nyua mukawa-inĩ ri ndacokire ciana iria ciuraga mĩciĩ kana arĩa maumagaraga nĩ ũndũ wa kũrakara maririkanage nĩ matigaga aciari mĩciĩ na kĩgirĩko. Bamĩrĩ ici rĩu no gwĩthikĩra tondũ ona mweneni wa ũrĩa gwathire na mbere matirĩ nĩ mũcaragia rangia na ciria wakwa ingĩmũria o harĩa rĩ gacoke mũciĩ aciari meragata nake coka tu mũciĩ. Njĩtagwo Simon Kibe, tabarĩra ya wathire ku. Uge waku oyo nĩ uge waku o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria ũrĩmi rĩrĩa twatua macani maingĩ tukerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa uteti mwathanĩre wa kaunti naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata Nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi uge waku nĩguo uge witũ amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiuma naguo tũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu. Inoro TV titagũkũ kumagwo. Ndugu mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, karibu sana. Hii ni uwanja ama uga kwa jina Inoro Rushini Stadium. Karibu sana shabiki wa mathako hale hothe ri guku bururi-ini na nja wa bururi. Kiharo giki tugunda kuria gitagwo Inoro Rushini Stadium na giki kiharo gitire capacity kuringanaga na mashabiki na andu othe arĩa metikira kuingira no ni njũĩ andũ ngĩrega kuingira thĩinĩ wa kĩharo gĩkĩ tondũ nĩ gũthoma maũndũ maingĩ mũbira gũkũ bũrũri-inĩ mathako mothe makoragwo gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji na ni team manager nĩ ngoragwo na athaki na mũndũ agĩthakaga ika tũthakaga na Super Lady na Captain. Good morning. Good morning, asante sana. Oya hinya. Asante sana kwa kutukaribisha huku. Asante. Tujumuike. Tuoyagira haria wajia. Itajia na gia ya Gĩthweri. Karibu sana. Asante. Ndugu mpenzi. Kana ungetuambia? Ndugu mpenzi mtazamaji na ndugu mpenzi analyst. Haya, naye tugetetea. Pia ni mpenzi. Si uendelee na Kiswahili. Dada mpenzi. Mwakilishi katika hali ya kitenzi. Ndugu zangu ngetate bado ngetakwenda mwere mwende ngomwitatia. Si huyo mpenzi mtazamaji. Mtazamaji. Haya, ndogo kwero. No rugeko nikio kiritohagia. Tondu mpenzi hege kwero ni mwendwa. Mwirore ni mwende. Mpenzi mtazamaji karibu sana. Eno iko hana pia Super Lady. Sana ni kwega muno Gĩthĩnji na ni wega gwikuona oro rigi na ndigwa riu kahoma ni gathiete. Karathi gathirite no undu ria wako
irritating ni atiriri uraigua kamuhayo na hatira ndohara gutura kamuhayo gatarathira pole nige guthira ni ndi mwega akuma riri kana Friday ire ngitukirigane na mwiroreri wa session ya Inoro TV gwikoretwo ukiri kwega thi ya mathako ni kwega sana na tugithite na bene ukihariria ni ndo maundu maingi membere mwaka uyu maundu ni maingi muno ani turatanya ginya gukorwo no horo wa World Championships mathako kana mahenya kure bururi-ini wa Japan Tokyo mweri-ini wa kenda ndo twathi na mbere ukihariria tondu Chan nayo ni show ni irie riu tukirie kuigira kukirorera mweri-ini wa August nigetha tukorwo twikirora uhoro wa ngucanio cia Chan na ni turari na deadline ya ira ndi na surety kana thirikari nirakorirwo ikihingia akiraniro kana wendi wa CAF gukorwo makiriha ciringi bilioni 1.6 ni undu wa uhaririria wa Chan irari deadline ya muthenya wa ira no tufuatire tumenye kana bururi-ini urakorwo ukihingia watho ucio tondu ni mendikithia ma CAF nigetha makorwo makihariria bitika cia Chan orodume na ira cia AFCON cia 2027 akogo maundu ni maingi tukiri namo umuthi itana thikwe Festus ni ndirari riri ndari kundu gitao Kangoya Kangoya ni kuria Kiambu yes Kangoya ndirakora ni mari timu igiri cia mubira ya airetu ikoragwo itao Kangoya Ravens Ravens ihuru ndio ihuru Ravens makoragwo regional league yes na waya Kangoya Ravens men team makoragwo Kiambu County League na hindo ndathite ndatwaritwo ni mundu maheagwo uniform ni mundu gwitwo Gratome etagwo Kimari no ni ndamakire kumbe athaki aitu na ndu angaritwo kurora nginya gya kuria ni giko githina very correct muno ya kuria ru abeherie uniform abeherie nginya gwa guthakira athaki aitu ni magaga gya kuria imagine tondu mubira mwagire gucaririo ngima ya mahu kana githeri kana iturio twega mathaa meri before game it is as basic as that undu cio ratumire nginya nyaje ni gucoka guthime fire yo kwa njia ya Kiambu County and that is one reason githeri maturo kayo ni maturo uria kwa ni guthi na nituko highlight mathina maria athaki citu marageria kwiyukiriria taru na timu yothe ya Kangoya Ravens magithike ni kugekwira marathakiri atia na marugamire nawe wiki yakwira hana gatia ni wiki yakwa ni rari njaga ndikuga handu irathiete uru ni njaga muno na turatanya maundu ni meguikara wega kiumia gigithira ona kiumia kiria kingi gikianjia na ni tuonete timu ithatu cia bururi ni irathi na mbere kwinora ni undu wa bitika iria cie mbere so I think personally ni drakenio ni arrangement ira irabangwo ni kiama kia mubira wa maguru guku bururi-ini na I think wiki ni guikaraga tondu na weekend ino kwina mahenya marahanyukwo kuria county-ini ya Naikuru kiaro-ini kia Furaha so ni gukorwo iria busy weekend na twina nginya mathako ma cukuru na ligi ya IPL ndiragicokereria kuma international break tondu ni gwathakirwo tariki 1 mahuruke manjie guthaka rucio so ni wiki gukorwo very busy tutongorie niwe tutongorie riu tukuhura riu tukuingira gatege atukorwo tukirika kuria bururi-ini wa Morocco aguku nigo tugukora timu citu cia bururi igiri ni airetu agima nio Harambee Starlets na ndumegutwo Junior Starlets ni under 17 no ririkana ino ni timu ire turite tuinite ni ndo gukorwo nio yari ya mbere kugata mweke wa World Cup athini wa ngucanio ita timu ya bururi ana koguo mari ihenya-ini ria kugeria riu ningi kumatha mweke uyu wa bitika cia World Cup igakorwo kura bururi-ini wa Morocco omweri-ini wa kanana koguo me Morocco ni undu wa ngucanio cia gukihariria na iretu aya makorogwo mari rungu rwa mundu gwitwo Beldine Odemba iri under 17 na kuria junior na Starlets mari rungu rwa mundu gwitwo Beldine Odemba marakihariria na mena ngucanio cia kiurata coach Odemba. Cameroon is a very physical team, and also they play a lot of power play, and they have good strikers, so we have to prepare our defense effectively and also prepare our forwards to try and score early goals. Hiyo game najua inaenda kutusaidia tujione tuko wapi kama sisi players. Najua inaenda kutusaidia na pia tutagain fitness yetu more. Ya moral kwa camp, players wanatamani sana tuinio game turudi tena World Cup. So kila mtu ana matamanio na anajua tunaenda kuinio game. Me Morocco for a friendly na mare haria guthaka na timu ya Cameroon round-ini ya muthia nigetha maigire World Cup. Okay, he ndukugaga kana gutimia. Yes. Gugaga othe mari Morocco, Harambee Starlets na Harambee Junior Starlets. Yes. Na Junior Starlets megutha komuthi. In fact ngucanio imwe ya Fred ni thaa 3
ingi ngwiciria o mathaa manini thutha ucio na ikire ngucanio njega atondu Morocco ni andu magikaga wega thini wa muthako no wakirora muthako-ini wao wa rume u compare na airetu makire level tugiuga ethe hanini tukima compare nao no niega agwithima hinya nao agutigirira ati junior orumwe na Harambee Starlets na Harambee Starlets ni makorwo magikorwo na mayu maria magirire mbere ya ngucanio iria cikire mbere yao. Starlets marahariria guthamania nao. Starlets other than friendly re thima tiguthie maguthaka na Ivory Coast. Yes. Friendly marathaka na Ivory Coast friendly ya kwihariria. Marehariria ki ndio wa mundu higo ndio wa gwetha mbeteka maretha tigiti wa guthie AFCON ya atumia no yetagwo WAFCON. Yes, but ya under 17 I think it's a good move tondu na World Cup ya under 17 iroka bururi wa Morocco. So I think timu itu igithakira haria nego acclimatize na mahota ku overcome magie tigiti ucio ri magithie Morocco riu mbeteka-ini cia World Cup ri megukorwo ni kundu mathakeire makamenyera riera kama kirikira in fact under 17 igithie ri Starlets ni athiete kuo last year na magithaka na timu ya Morocco ria nene though ni kwari na mutukanio nginya wa ciana nini no Harambee Stars ikihota ngucanio icio cieri tondu mathakire two legged friendly. Okay, itajatiriri anga FKF ni rateithiriria timu ici muno tondu turungerora high quality friendlies nitare turathiaga ngamuratha kana in fact that is the word high quality kihũthĩra Kaimbaga United Kaimbaga United combined turageria gwethera riu atiri guthaka icio high quality friendlies ni kindu giguteithia timu ino yes na ni maundu utonete ringi makihanika thini wa utongoria ringi urari ho tuonaga makihanika muno na timu ya Harambee Stars o peke yao nitona magietherwo mekio ya guthi guthaka friendlies nje wa bururi no riu gukinyite uhoro wa timu junior Starlets yo yenyewe mena mieke yo ri ni undu mwega no nginya na ministry kihingia meranira mao ati ni meguthi na mbere kunyitirira uhoro wa uthaki wa timu cia airetu na thengia wa timu icio cia airetu ona anake aya tugitaga Rising Stars ici ni mbeu njithe cia rungu rwa miaka 20 ona umekorwo magithikura bururi-ini wa Ivory Coast guthaka ngucanio gwika camp kana kuhura kambi kuo thiku ta 10 uguo Amerika Misiri ona undu wa mbitika cia AFCON ya under 20 iri gukorwo kihaneka kura bururi-ini wa Misiri na kesho nao ni ruha no ukora andu ta Tyron Kariuki akina Aldrin Kibet akira Humphrey Aroko na Kadeno yaingirire tugithaka na Gabon Manzur Okwaro okay Manzur Okwaro ni under 20 yes okay na nuoni yagithaka wega muno na confidence yes kaba tuigwe ore eketugera maiga honored sana na I feel proud I think any opportunity to represent my country in the under 20 so far so good. You know, most of the players tumekuwa pamoja. There's that bonding, there's love. I think all the players are ready, the coaches are. So we really need to score goals. The team is playing very good football, but now playing without scoring doesn't add it up. So we think we really need to work on our scoring. Our defending also is not that good because again, looking at the friendlies that we played, we still conceded 2 goals. So overall performance of the team, I think we really need to work on all the team functions. We need to defend well, we need to attack well. Being our maiden tournament, we've never been in the tournament before. We believe that these guys are ready and raring to go to win things for Kenya. Iyo ndio timu ya under 20 ndio wabitika cia AFCON cia under 20 ndio itari mbere gutwara timu ya miaka iyo how na twathire twi namba igire tura represent gitaru gia Sekafa Tanzania nio mathire me namba imwe no rikane last year twathakire final ya Sekafa magituhota final-ini but namba igire no egwatagira tigiti so uguo nugo Kenya twikorete na mbitika-ini icio twi gikundi-ini gia C tubangitwo na Sierra Leone Senegal na Zambia no menye Senegal nio ahotania the previous AFCON ya under 20 koguo twina gifarua na niregwa mundu gwitwo coach ucio mutethiriria akiuga ena areas nyingi identified cia gukorwo akigeria gukigacirithia muno makiria uhoro wa kumatha bao midfielding urumwe na defense no ragitanya athaki ori othe etete makoni makorwo maigirite campaign ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire ndagakorwo agĩthĩnĩka muno na koguo makina gĩbaro kiugia gutigirira ni marindukia bendera ya bururi uria gugibatie njitikiria tuhujie gikundi kia B kia bitika icio kina Misiri
Morocco, Nigeria na South Africa. Mauano. That's group of death, group of death. Morocco, Nigeria na South Africa. But how no herere? No had the two Arabic countries. Misri na Morocco. That is Egypt and Morocco. Egypt ni o Misri. Icio igere nicio igehe. But any other pairing area githi the next stage ri igiko is surprise. But for me girora ni icio igere. Ithuĩ twĩna Senegal, Sierra Leone na Zambia. Tuna hopes ya weheretia defending champion I think that group anake magithaka wega ri no to qualify no tungitorio no tutoririo ni Zambia because ni toy mufira wao ona arume mana hota AFCON na twina na Senegal nona neo defending champions koguo icio nicio timu igire iria cingituthumbura gikundi-ini kiu gia C. Gikundi kia B kia A kina CAR, Central African Republic, DRC Congo, Ghana, Tanzania na Cote d'Ivoire. Kiki kina timu ithano. Kina ithano. How Dr. Congo no aume tumwita Dr. Congo. DRC Congo na Tanzania no maume. Hatigo Cote d'Ivoire. Hatigo Cote d'Ivoire. Icio ithatu igotigara ri. Kini Central African Republic yo de mufira muno. No kai DRC Congo mwenda kumaruta na ihenya atena niguo mathumburire hende. Ekende marute tondu mena bara bururi ucio ti settled in a way. Gutigo Tanzania na Cote d'Ivoire. Tanzania na ndra miruta. Gutigo Cote d'Ivoire na Ghana. Yes. Haya sawa. Tutware hau hange. Njoroge ndio wathaka muthako riku we cukuru na experience ile wako nayo kana feeling wamenya ni murathi school games. Anxiety. Nida freedom weho. Tinda called journalist. Rule of the moment. Ndia kumemerekia. Nda dia journalism. Dari journalism. Ruko dathiaga. Ndu no gigathire mathako mothe. Nigetha mande githome kurathire ati. Very nice. Riu kiumia giukite gicua-ini gukorwo na ageni kuma bururi wothe. Maya mari mathako ma tamu ya mbere ma nationals ma secondary ma primary orundu mwe na yangi maretwo ni junior secondary. Othe megutungana kuria mwena wa Shanzu na gutuka gukire na iharo ingi megukorwo magithakira mathako matamu ino ya mbere. Mathako maya matamu ya mbere makoragwo maorganizetwo ni kiama kia Kenya Secondary School Sports Association orundu mwe na kiria kingi gia mathako ma primary na riu kia junior ndiramenya kia junior megugita ati kesha mwe macietaga ndirikana muthuri ngogie kuo muthuri murata itu ngogie ari okuo David ari okuo ayo mwandiki mukaru tumba turari tukorwo na either ngugi kana bona gikonyo muigi wa kigina no riu ndu wa mihango ya mitaratara ya gukorwo makiumagara na guthi gwitigirira maundu ni makiagirira gicua-ini tutina kihota gukorwo twina uthini wa studio akoguo gicua-ini niko anake mego ikorwo na mamwe ma mathako maria maragithako tamu ya mbere gukorwo na mahenya ma cross country uhoro wa gutua maya magutua ngongo ni kuri uhoro wa gwithambira ni kuri uhoro wa netball basketball kuna basketball hockey na kwina hockey na ni mathako turagitanya makorwo magigika wega muno makiria tukimurika riri no tumurike timu ira iranyitira itemi gicigo goko Mount Kenya Mount Kenya muthako-ini wa handball tutorite tunyitiro itemi muthako-ini uyu ni timu itagwo cukuru itagwo Handege kuria Gatundu Handege ndahona Gatundu ano ni magikirio jani andu megitwo Makuyu Boys akoguo nio marathi gukinyitira itemi Central Province thini wa mahenya mathako macio handball na mwena wa iretu ni Thika Girls Kalifa yes Thika Girls hale wai tukango igwari Kalifa fige hau uguo hamwe na Sports Pesa Academy hau uguo airetu Kalifa nio mayukirirukia federa mwena ucio muthako wa ikafu ni Pioneer agucia cio ni akuria mukaunti-ini ya Murang'a ni njorua cia muthako ucio ikafu ni mwena ni M-Pesa Foundation kana Academy hockey ni M-Pesa M-Pesa Foundation hockey makada na iretu ni M-Pesa ndu kana ura noti M-Pesa ena timu cigana so far that tells you men hoti ucio wa kibesha because you know hockey ungetukira farari no naga even Gor Mahia mathia gutraina ku na AFC so nega kwira infrastructure yao ni njega na hockey is very expensive nikio marahota gutwara timu igire andu megwitwo Gonya ya thaki 15 kwina Mang'u imwana cia Mang'u hai na rugby o mwena wa airetu ni airetu haria Kinari haria Kinari Girls mako rugurwa Madam Jerry ni mwalimu wao wa githungu na no ukimateithagia horo wa gutigirira toguo ta heho ni mathakaga tondu kuku heho tohe ona hena mithukuku igitwekaga ya kariku wathomeire ku Kinari asa ono akaibaga secondary mithuguko ino twekaga yathiaga yaumite Eldoret igathi Meru citagwo do festival whatever citagwo
competition fulani twekaga Ndiramiona na kinare gucenio icio ciothe kinare nio marakuwa guhotani thini wa mithunguko yothe ya bitika cia uthi na bena ukinora koguo turaki expect kinare na ni mathite East Africa School Games last year koguo na mwaka uyu ani turagitanya makoro magikirirukia bendera ya Central wega imwana cia mangu ni cikaragirwo muno muthako-ini ucio ni kuma mwana uria wa Kakamega na Nyanza koguo kangaru yathire I think last year ni tuonire timu ya All Saints ya Ebu ikihota rugby na yahotire timu ya Butula ya kuma Western. So I think kwina possibility mage guikarirwo ni timu cio cia kuma mana wa Western. Tutware Afraha All Saints ru matikire me Eastern me Eastern not Central. Koguo ni megutungana na mangu mwena uria. Tukirikania na cia cukuru ri mithunguko ya mahenya ma Athletics Kenya no marathie na mbere. Atikana tuna mwaka very busy kimathako koguo turathi twina mihango ya korwo tugetha timu ya gugithondeka tene ni tene ni undu wa guthi mahenya ma World Championships kuria mucini wa Tokyo Japan na riu ikereka ria kana ria timu ria Athletics Kenya mahenya maya gukiria guthi na bena guthondeka timu iyo ni muthenya wa muthi na rucio kuria Afraha thini wa county ya Naikuru na niguririkana muthenya wa iyo Athletics Kenya ikiruta list ya atengeri 400 me kindu 48 mekorwo magithurimwo ni Athletics Integrity Unit gutigirira ni marumire makinya mothe maguthurimwo guthimwo nigetha tugikinya ni ide ya mashindano macio mathi agutiga korona muthaki kana mutengeri urahingiririo nja gutuka we ni wetirwo urehe samples ya maundu fulani nigetha tugukuhetukie ukiaga kurehe koguo gutigirira gutire waikio nja ni undu wa gutuika ndonekire anga niethwo niaga koguo atengerecio makire mihango-ini ya gutigirira makire vizuri. In fact, on the same note, I think Athletics Kenya ni gwetherera gutwara athaki. They want to run kindu gitagwo na githungu to run clean. Tondu ona test icio Eunice arauga ri o muthaki ara testwo maita matatu. Na ni nyamu ya Integrity Unit kwina ADAC kwina ikirota ithatu kana kamite ithatu cikuhuthika hari guthima athaki aya gutigira mena ikiro iria irendo matirahuthira ndawa cia kuongera mekiha hinya mweri no wa marathons major marathons mwaka uko na marathon itugotreiga tukona London icio iti mweri uyu mweri ogane busy muno na mandu mahenya mwaka ni very busy orodo na marathon cigita kire ginya major Rotterdam icingicuka gatagati-ini ikire uko na timu na bururi ukire na athaki no rucio ikoragwo ciere ta personal level athaki kana atengeri ni mundu ehangagira ukorwo ni eguthi no ruta macio ma World Championship uko ni bururi kahariria timu gaituma squad ikiharirikite wega na njira ikiri njega. Captain, ngucanio cia Premier League ya Kenya niracokereirie na nituonire ngucanio ya Mashemeji Derby. How was FKF? Nimenire atia tutaraingira fixtures in terms ya arrangement kana organization ya kiharo ri. I think I gave them thumbs up. Tondu ni kwari na thayo muingi muno mafans ni mekuire na uria mafati uria meritwo mekuwe na I think yo nio one of the iria ciari Derby iria ikoretwo na thayo muingi thiini wa ngucanio iyo na I think ndario haha ndaikarite haha ndingiugwa ni ta shabiki wa Tusker ingenda draw na igithie draw na ngikena muno. Yes. Haya rure thaici Kenya Police no etongoretie murugamo wa ligi irumirirwo ni Tusker. Yes. A difference of 1 point. KCB na 4 na AFC Leopards na 5. Turorere Murang'a Seal. Murang'a Seal zito ri. Murang'a Seal ni na 16 yeah. Na point 24. In fact, I think on a Murang'a changing of coaching every now and then ni tuikete ya kuma affect. Tondu urikane kimera giki ni makoretwo coach urafutirwo tagwo Njogu na ni kwari na Abdalla Juma Abdalla. Juma Abdalla wendo na ni akite wega tondu atigire timu we namba 12 no Njogu ni arokira rameharurukia nginya namba 16 riu ni maragire na coach ungiretwo Chipo Yusuf Chipo tuone kana ni ekuhota kumiruta hari eri hau gwatine nigetha ya bateriki
ĩke handũ hangĩtũma yage gũikũrũkio ngathĩ harĩ ngucanio icio kenda itigarĩte. Na ihoya rĩakwa nĩ magerie mũno, nĩ magathaka Sunday na Bidco, nĩ magathaka na Bidco na hau mena chance ya gũkorwo makĩrogota points ciothe 10 tondũ take advantage ya gũkorwo me mũciĩ tondũ ndingĩenda Murang'a Seal makorwo makĩharũrũkio kĩrĩa tũtingĩenda mũno makĩria tondũ ndikwenda matũngane na Kabati na ndĩmegũtũthirike alafu you know the moment twina team competitive thĩinĩ wa ligi ici cia kĩanda rĩ no ũguo twaga mĩeke mĩingĩ ya kwambata tondũ rĩu ũgũkora timu ta Marafiki macamania na tuge ta rĩngĩ ĩmwe tu no ĩrĩa ambate wengĩ gatigwo so magĩthaka different leagues rĩ nĩ advantage kũrĩ gĩtarũ gĩa gatagatĩ hatũrore ngucanĩria ũmũthĩ kwĩna ngucanĩria ĩmwe gatagatĩ ka Ulinzi Stars na Sofapaka ũrona atĩa Ulinzi makoretwo matekũhota harĩ ngucanio inya hĩtũku na Sofapaka makoretwo makĩhota makahotwo makauma draw no nĩ ndona timu ya Ulinzi nĩ hũrĩtwo njeki nĩ gũcokereria gwa thakiana coach wa timu ĩyo Nyaundo arauga nĩ athaki experienced na nĩ mekũmuongerera ũmenyo ũrĩa ũrabatarĩka mandĩkithia at least ũhotani wa mbere harĩ ngucanio ithano ũmũthĩ koguo niĩ ngĩrora rĩ ngucanio no ithire draw. Haya Mathare United na Posta Rangers rũciũ negera Mathare no tuhe Mathare kichwa kana jiji ni hau no he Rangers mutwe because ukirora Sami Panzo Omolo wa Morwore ni arahotire kuruta timu relegation na kumiambatia ukirora uria marathaka even if ni mara lose na emwe noti na nĩ rimwe nĩ urakora nginya nĩ mara win 2-1 so ni hau nĩ nguhe Posta Rangers to nĩo me handũ harĩa hena ũgwati nĩo marabatara point icio mũno tajira atiriri Kakamega Homeboys magethaka na AFC ria tukumita dabe hana atia tugimita dabe ihana atia Mulembe dabe kana tugimita no tumetire Ingo dabe Ingo AFC ni Ingo na Kakamega ni ana ku so Ingo is ne mushie na Kiluya but I think negucanio tene nĩ rakoragwo na kiria nĩ rakoragwo na hype nene but of late nĩ cokete thĩ tondũ ikero nacio cia Kakamega Homeboys itikoretwo cigũrũ AFC nao ndikoretwo igũrũ wega but negucanio angĩkorwo nĩ Kakamega no we muciĩ AFC no we muciĩ then AFC will carry the day no koguo gũthaka Euro Western rĩ Kakamega nĩ ngĩahota. Haya City Stars na Borithi of course tukirora na maitho maitũ rĩ I agree with her tondũ you know in a football match ngucanio no ithi either side but City Stars no ĩrĩga kũmakia timu onene mahotire 1-0 juzi tu so nĩ ngucanio ngĩthiĩ mwena wothe no upper hand no tũheire Kenya Police no ta Mutaska Mende akiangusha Kabati will be happy. Shabana iko muciĩ iracererwo nĩ Bandari ucio nĩ ũhoro mũthiru Shabana iko tore bove au nĩo mũcaugaga atĩrĩrĩ mwarimu mũcwe nĩ mathikane Bandari hau ndarĩ kĩndũ angĩruta o karĩa kagereirio andũ megũtwo Murang'a Seal no makĩaga kũrogota ithatũ no ona kuo matingĩhota gũkĩruta point ithatũ nena kaũndũ ngwendaga kuga mũno ndiũĩ nĩ kĩũndũ kĩrĩkũ gĩcokereire thĩinĩ wa bũrũri mũngĩnotio na social media ũhoro wa iharo gũcokereria kũihũra kuma twathagania ngucanio ya Harambee Stars na Gabon Nyayo tuyoka Macemenji Nyayo ikihura oro ringi na kuo kuria yari ngucanio ya APS Bomet ya NSL magithaka na Fortune makihuria kiharo warora Shabana ona magithaka na Murang'a kiharo gikinyete thiri kuota koguo kwina kiundu kihona ni kiega muno na tugacokia ngatho ni macambiki nginya gwitikira gucoka iharo na gusupport timu ciao cia muciĩ njũrie kiuria kimwe tu Tusker irathaka na Mara Sugar Tusker will win Mara Sugar ndikoretwo ina mwĩrĩ mwega Tusker nĩ kahota tondũ marabatara point icio mũno because if they lose na Gor ihote KCB nĩ makanyihirio mwanya wa point nginya ĩmwe so nĩ marabatara kũhotana na mahoe maybe City Stars ihure Police kana maume draw Tusker yambate. Thank you muno ngenda tuthie break itambe tukirie hanini mũgũcokereria nao turacokereria na mwandĩki mũkaru wa kĩama kĩa FKF kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu Mr Samuel Ngugi wa Wanjiko nigetha tukorwo tũgĩthũrima kana tũkĩmũrĩka ũrĩa mathako maikarĩte makagi thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Kiambu nigetha gĩtwĩre ĩno nĩ wabici njerũ yao ya FKF mibango yao nĩ ĩrĩkũ na maragĩbanga ta gũthiĩ na mbere na gũkũrũmbũiya gabira thĩinĩ wa kaunti ĩno iharo nĩ mararora nigetha cikĩagĩre mũno makĩria na ligi cia thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Kiambu maũndũ maikarĩte atia atugicokereria thutha wa ihinda rĩtakĩrĩ coho.
waku ati waumire kwa nyumba wakwa urona undeithĩtie na njĩra nene mũno rĩu nyũmba ĩno nĩ yanu pam ndĩrenda nyũmba ĩyo niĩ rĩu ngũikara thĩinĩ wa nyũmba ĩno ona nginyagia kambia tũgũikara nake gũkũ anupa makomete rumu-inĩ yaku vi nĩkĩ ũmenye korwo nĩendaga gũkorwo nawe angĩokire gwaku mĩaka 8 mĩhĩtũku ndirageria kuga nupa matu ti mũtumia mwega ningĩ rĩngĩ tiwe wagĩrĩire vandara rĩu nĩ ndacoka nĩgetha niĩ njokerere bamĩrĩ yaku Anupama kuma Jumatatu nginya Juma thaa 1:40 cia hwaini. Mwegari urire wa maundu kiumia giki. Unichukue mimi nikuwe personal advisor wako. Salasi. Maria mahanikite marahanika na makahanika maria marakuhutia we andu aku ona aria muriganitie. Mimi ni mtu ya kusema ukweli. Mwathanire wa bururi kabiru-ini ndereti cia ukuria uteti ona gwata maria meri muthite matura-ini thiini ona nja wa itoka cia Kenya. Nyitanagira na Martin Munene o muthenya wa gatano mohoro-ini ma thaa 3 cia hwaini tugicokaniriria maria meyumiritie kiumia kigima tabarĩra-ini ya mwanya ya thandi cia kiumia. Asante sana nitwacokereria nigetha tukorwo tukirunga ciĩgie gabira ka maguru kuria kaunti-ini ya Kiambu na tukiri na mundu gwitwo Samuel Ngugi wa Wanjiku. Uyu ni mwandiki mukaru thiini wa ofisi ya FKF thiini wa kaunti ino ya Kiambu. Bwana Ngugi, karibu sana. Asante sana. Thiini wa studio cia Inoro TV na ugikĩigua ugikire nyumbani. Mufira kuria mukinyetie ku? Mufira Kiambu kaunti no turendelea. Twina county twikoragwo na team 84 na pools twina 6 twigucanio riu team cikoragwo 16 o pool na twigucanio ya 10 ya twi second leg. Ino ni county league kana regional? Ino ni county niyo ndakwambiria na county tondu tukirugamirire county twi second leg tutigetie ngucanio mugwanja nigetha turikie second leg tondu kwina wathomete national office urauga no nginya turikie by June tondu kwina tournament ifagitwo nene muno ya inter counties kuringana na muci aria ugagicinda county ya Kiambu ri aria ugacinda Nairobi na kuria kungi county icio ciothe ri 48 ni magakorwo mena tournament thutha wa mweri wa gatano thutha wa mweri wa 6 koguo most probably to ikambia July irike August twanambia September ninge kiria ligi. Atimu ni uga ni 84 thini wa county ya Kiambu na county ya Kiambu ikiri nene ikiri ni gitambite ni ikiri nene muno makiria. Atimu icio ciothe 84 mwina kundu kuiganiru gwa guthaka kana mubangaga te mathako manyu? Timu ici 84 ni sifagitwo kuringana na ni undu ni cianegenire muno ni undu wa mithiire transportation riu ni cibangitwo kuringana iria ciumite hakuhi okorwo ni ta cia Kiambu ri Kiambu township cikabangwo na handu ta Kikuyu uri urathie kunene ko ni Rimuru akanyitithanio na Rari uguo no ni tukoretwo na challenges muno kwina matura mena challenge nene muno ya iharo especially ta mwena wa Juja tondu kwina kiharo getagwo Gacogoro primary school na ni giacokire gigiakwo cukuru hau gatagati kiharo gigithira kiharo na umenye ni giakuite timu ta 6 na ni uyu Juja gutikiri na kiharo kia stadium kia muingi koguo ri ni urakora kiharo gitagwo Premier Bag Juja Premier Bag kina teams 12 cirathakira hau ta riu ungithie one week ago hena timu irambe na ni mubira wa ligi yathakire themwe cia rucini kana 7 am kick off yes na mubira uri githira o 6 koguo ri
ukakora kwina thina muingi muno wa iharo na nä twakäarä na waziri wa sports wa kaunti ya Kiambu etagwo Waziri Osman Korar. Gwiciria nä areka he's doing his best tondå nä arani acugire nginya last week hena kiharo arenda gututhondekera kuu JKUAT thĩinĩ na hena kĩngĩ gĩtagwo SP Arena kũrĩa wĩteithie nĩ arenda gũgĩthondeka nĩgetha at least mathĩna maya mapunguze kidogo. Na nĩ ndĩrakĩonire Karatu kĩragĩtuĩka tũgĩthianga ũguo na rĩngĩ kiumia kĩmwe kĩaga gũkorwo gĩgĩthira gĩgũkorwo gĩ tayari. Karatu kwĩna kĩharo kĩngĩ ona waziri nĩ arahũrĩire thimũ ira aranjĩra nĩ kwĩna finals cia governor kũrĩa Kiambu citirĩ ciathakwo no nĩ aranjĩire nĩ igũthakwo ciretereire kĩharo kĩretwo Thigio kĩraigĩrĩrwo mũgeka this month. Thigio kĩ mwena ũrĩkũ? Kĩ mwena wa Ndĩa. Rĩu rĩ nĩkĩo gĩgathakĩrwo finals cia governor mweri 27 this month. Koguo nĩ gĩgũkorwo gĩkĩlaunchwo. Koguo nĩ tũrahope ona Karatu rĩ nĩ twerĩtwo nĩkĩo tũretereire mũno kĩrĩkio tondũ nĩ ũĩ kwĩna finals cia Moses Kuria tournament ĩrĩa twĩna Ruiru, timu ya Ruiru nĩ niĩ ndarĩ nayo na twĩna Isiolo finals ndĩrĩ yathakwo na no nĩ aikaranga yaikara no yarĩ gwĩciria yarĩ thakwo mweri ũrĩa wa majenzi makĩrutire mwaka mũthiru weekend ĩyo rĩ nĩyo twathaka ningĩ gũgĩtuĩka tondũ jenzi nĩ makĩrehe ngahi ikĩambe ikĩrarĩrĩrio ikĩrarĩrĩrio kĩharo ningĩ gũgĩtuĩka gĩathakagĩrwo Kĩrigiti contractor ningĩ akĩrehe thĩna akĩrega gũkĩhingũra gĩkĩtuĩka rĩu tũgũthiĩ Karatu na Karatu nĩ ndĩraigua nĩ gĩkũhingũrwo anytime soon. Nakĩo kĩrĩa gĩathĩka gĩathĩka stadium thaa ici kĩ under contractor actually nĩ kĩhinge gĩtithakagĩrwo no nĩ gĩthakagĩrwo hanini hanini mũngĩaria wega mũngĩkĩaria mũiguane na contractor but nĩ kĩhinge kĩ under construction na nĩ kĩoya ofici citũ cia FKF cirĩ o kũu thĩinĩ koguo tũmenyaga ũhoro wakĩo. Mũtikarĩte ihinda iraihu ofici mũratarata rĩngĩ ta mĩeri 3 kana mĩeri 3 ũguo ndiũĩ nĩ maũndũ marĩkũ mũtanyĩte gũkorwo mũgĩka na kũgarũrĩra thĩinĩ wa ũthaki wa mũbira wa magũrũ thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Kiambu. Irabu ici ciaingĩho rĩngĩ ciĩna mathĩna matiganĩte rĩngĩ mĩbango yanyu ta ofici njerũ ya FKF gwĩkĩte ũguo rĩrĩa twaingĩrire ofici rĩ kana rĩrĩa tũgĩtũire rĩ tondũ ona ithuĩ twĩna timu ci marigi-inĩ rĩ nĩ tũthakaga no rĩu watuĩka namba ĩmwe rĩ okorwo nĩ ta kaunti ĩyo rĩ wĩragwo asanti na ũgakĩheo marũa makĩ gũpromotwo okorwo nĩ ta regional no gũtirĩ awards mũndũ ndara appreciatagwo uinukaga ũguo na kĩrĩa gĩho nĩ mũrigo wongagĩrĩrwo tondũ ta rĩu rĩ okorwo nĩ gatimu geca branch rĩ kararĩhaga 7,000 rĩ gathiĩ kaunti gegwĩtio 21,000 na gatinaheo kĩndũ na kararĩ namba ĩmwe rĩ actually nĩ wona rĩu nĩ mathĩna ona maingĩha nĩ mũrigo makĩria rĩu rĩ nĩ amwĩte nĩ tũgũkora tũkĩ award o team kũringana na ngurubu ũguo cibangĩtwo o ĩrĩa gũtuĩka namba ĩmwe ngurubu no nginya ĩkaheo kĩheo gĩa kĩndũ ta token na jezi okorwo na mĩbira nĩgetha tũka appreciate mwana icio citũ makona magakorwo motivated na gũgakorwo na we give them a reason as to why they should participate ligi-inĩ ici citũ nĩgetha at least tũcenjie maũndũ na hau hangĩkorwo hega mũno tondũ nĩ nyonete ngoretwo ngĩona ndũmĩrĩri kuma kwĩ irabu nyingĩ mũno ũcio wa Kiambu atũrĩrie ofici maratũbangĩra atĩa amwe tũtikoragwo kĩna na kĩna no ndaigua mũkĩrĩ na mũbango mwega na nĩ ũndũ mwega nĩgetha gũthiĩ na mbere na gũkĩnyitĩrĩra athaki na timu ici aingĩ makorwo mena mathĩna maingĩ biũ tũgũkuĩte Njoroge akiuga haha angĩ nginya matirĩ irio cia kũrĩa nginya mbere ya mathakĩte no koguo angĩkorwo mwĩna mũbango wa gũtigĩrĩra nĩ mwamaikia kĩndũ nĩgetha nginya kĩmera kĩu kĩngĩ magacoka me well prepared na mena nginya mayo makiria na nĩ ũndũ wa mathaa mũndũ gwĩtwo
mundu gwitwo Ngugi ni ngugwetha kuria kwa muci wotu ginotana akuria kwa Inoro FM atafareni ya kwanduka nigetha twararie maundu maya na njira ndikadikiru otumenye ginya mubango ule rugi maundu maria mangi mugikwa mwinamo mwita FKF ya Kiambu gutigirira mubira ni wagirira ndiri uka twarie twina mathaa tondu twina maundu maingi na tutingikirikia thaa ici niguo ni ndacokia ngatho muno makiria asante sana ni thengio turaikiria oro second nini tugicokeria turore icagini citu uria anake magukorwo makigarika na iretu weekend ino orodo mwe na tukiguthuka kuria mwena wa Ngeretha Jeremani orodo mwe na kuria La Liga tugathoma njĩra njerũ cia kũruga ici nĩcio waru citũ na kũharĩria irio irĩ na cama na kĩguni kũrĩ mwĩrĩ. Muoroto witũ nĩ gũgũthomithia njĩra hũthũ cia ũrugi nĩguo ũkenere irio iria irĩ na ũgima wa mwĩrĩ na ingĩkũhe mũikarĩre mwega. Ndiĩ ndaruga tũnyamũ ta tũtũ rĩngĩ kũhana tũmara. Tanĩra na ithuĩ o mũthenya wa kiumia thinacara na nuthu cia hwaĩ-inĩ ceceni-inĩ ya Inoro TV. Nega muno nĩ ndwaguthi na mbere gũikarĩra na ithuĩ gũkũ nĩ kĩharo kĩa Inoro Rushini Stadium. Ndienda gũteanga mahinda tondũ kahinda aka nĩ ka mbĩtĩka cia mashinani. Ndenda wahũthĩre ndagĩka yako mwena nuthu iwe wambĩrĩirie Festus captain. All right. Guthoma maumira ma Naivasha Champions League ngucanio iria ciathakirwo last weekend ward-inĩ ya Maela Derero Goal Hunters mahotirwo nĩ Youngsters na bao 1-0. Maela wazee makihota Flamingos 3-0. Pirates makifungwo na bao 4-1 nĩ Celtic na Smart Boys makihura Blue Star na bao 3-0. Maumirira nĩ maingĩ no nĩ ũndũ wa mathaa reke thome ma Mai Mahiũ marĩa tutumirwo nĩ Jose wa KDF. Mai Mahiũ All Stars yahotire Downtown 2-0. Kana nayo kifungwo na bao 2-0 nĩ Goldstone, nayo Mayors ikihurwo nĩ Young Sparks na bao 3-0. Jango Potters ikihota Namcha na bao 1-0. Hanir guthie kuria Kiambu FKF County League. Ndari kuo timu yake heo uniform ni andwa Gratom makiheo uniform na metagwo Kangoya Ravens. Kangoya Ravens re weekend no marathaka ni marambire marathaka ngucanio ya weekend na ngucanio ya weekend mathakire na timu egwitwo Galiside ni ya Githogoro. Githogoro ni haha uguo Runda hau uguo na makima bao 1-1. Bao ya andwa gwitoke Kangoya Ravens re yaingĩrio nĩ mũndũ twa Martin Gacoka na man of the match ari Steven Maina na tũtũmirwo nĩ team manager wa gwĩtwo Musa na the next match ino nĩ nditũ mũno igakorwo kĩharo gĩtagwo ria Fai magathaka na Maradona. Maradona nĩyo namba 2 thĩinĩ wa mũrũgamo ũcio wa Kiambu County League Pool A. Haya iwe ngĩ nĩgetha ndĩkie niĩ ngũikĩrie mũgũre wa Karuirũ rĩ nĩ ngucanio cia mũndũ gwĩtwo Gesho Tournament. Warikana Gesho wa Boy Tournament harĩa kũndũ gwĩtagwo wa Njohie nĩ ikinyĩte final na final ya arũme gakorwo ĩgĩtagwo ka Dam Boys ka Mishore FC magĩthaka na Kieni FC magĩthaka final nĩ Dam Boys na Kimuru thaa 8 na third place playoff nĩ Mishore FC versus Kieni FC na kwĩna ngucanio cia volleyball bado Demi ithake na wa Njohi na Gatukaine hetumita Gatukaine ithake na Rising Stars. Ngĩtwĩre harĩa yumĩte he tũtuka tũingĩ ngĩcere Gatukaine na nĩ ndĩna hacina cia kũrĩa kaunti ya Murang'a ici nĩ cia FKF County League ona gũtuĩka timu ya Kagumo-inĩ kuma kũrĩa Mathio ya Valencia njĩra matirĩ na ngucanio weekend ĩno. No Pool C andũ megũtwo Kangari FC magakorwo makinyita ũgeni Dynamic FC kĩharo-inĩ gĩa Kangari. Mũthithi nao mathake na Juventus Mugumo-inĩ nao makorwo magĩthaka na Atlanta. Thĩinĩ wa beteka icio nĩ cia FKF County League county rĩkũ county ya Murang'a. Okay. Icio menyithĩtwo nĩ mũndũ gwĩtwo Steve Touch kuma kũrĩa mwena wa Magumu. Fansugu aya nĩ andũ a Kabati Youth rĩu no gwĩtũngũria kũrĩa Mũkerenjo red carpet rĩu matikĩrĩ gacũmbĩrĩ Division 1 Zone A na nĩkĩo matarenda Murang'a Seed matingĩenda harũrũkio tondũ matikwenda gũkorwo nao marenda nĩ Big Brothers maikare ligi nene matongoretie ligi na point 47 Kibera Soka ni akere na 41 koguo no ti gap ya point 6 na Bubani Stars ni ya Mombasa na point 39 Mero tuo
nani Kabati kiumia magathaka na Kajiado red carpet memo cio matimakaga icio ru ningi ni ithatu koguo makarara na point 50 na njira tira Zitek ni maraguthirwo ni marahuria Dynamo 4-0 ni kumaanisha riu andu megwitwo Dynamo makiri ona handu hega cia kuria kwa Nyurari mundu gwitwo Jora Mburu ni arakijira Rally All Stars twi magathaka na ho nego tumenyithie magathaka na muthenya wa kiumia kamwira tuthite kure Nyakio wa dini ya Nyakio Kinangofu cia MCA Zakari no irathi na mbere na urumwe na County League ya Nyandarua 018 ona cio no irathi na mbere mundu gwitwo Gabuthia ni akimenyithite tutingiota gucithoma ciothe tutingiuma hatiterete andu horo wa ngucanio cia ligi ya Ngeretha Arsenal ni akahingura rucio kiharo igithie Goodson Park guthaka na Everton. Yes, that's a tough match. If Arsenal ndikahotana draw because ndonire uria mathakire na Arsenal Emirates yaumire 0-0 me away then Everton kuma Moyes yokeri they are doing well. In fact need mara lose the game ya keri under Moyes ma lose kwa Liverpool so it's a draw. If Arsenal will not win it's a draw for gushani ya timu shoshieri. Haya sande kwa mifira merito muno Manchester Derby Manchester Derby. Oh, sad. Hiyo nimekuachia. Hiyo by the way na muthaki wa tene wa Manchester United Adiko ego kufururi ni kwena watch party. Riu angikorwo ndigakorwo kuri Adiko agakorwo tukihorwo hamwe. Tukihorwo hamwe no ndo tate igiuma no imedro. No imedro. Tutihutura tukihuritwo hindi ciothe ginya Tottenham na Southampton. Tottenham ni maraguthirwo hwaini Chelsea 1-0. Hesha bikiwa Chelsea litagwo Triza Munyeki. Era da 1-0 na kwa Enzo Fernandez uraingirije. Akora nginya no uraingirije. Na muhia wa maina matirahutika. Koguo Tottenham makinyita ugeni Southampton ri no magirie kuyukiriria kuma kwi marakara ma muthenya wa ira. No Southampton have nothing to ne athi urona. Okohe timu ya ikurukire tene neyo so they have nothing to play for. Haya ya mwisho Fulham Liverpool. Liverpool will win that match but not in an easy way. Exactly. Because Liverpool ukirora Liverpool Fulham in the last 3 seasons ikoretwo gucanio ina bao nyingi muno. Liverpool might win but nima magathigina muno. Ni matha maitu ni mathira ni gwenda ndeke ndimuhe kanya ga kuga uhoro tukiuge uhoro mundu uge uhoro tugicokie ngatho teke matha ni mathira yakwe kuhinge kwiro nizikanda ni ari othe magitwirorera rucini ruru rwega ndiona mundu gwitwo Haruni Mucina ikuria Juja rodomo na Panduka wa kuria Kaimbaga ni megutwiroragera muno sana twacemania rucio kwa Nduka ne school games edition twako tukimurika na njira ndikiru timu cia Central na uria turagitanya makoro maika thini muna wa gicwaini timu cia secondary rodomo na cia primary ngai akimumenyerete akionana haha tukionana o ica ikuhe ni 30 seconds cia kwari reke njokerie I recognize andu aria matwirora na matutumira message mwalimu Mwangi P wa Naivasha tuna ndungu wa ng'ang'auga ni aratwirora uyu ni mwalimu ataikundo kuria Kariobangi Babanjao Ezekiel Giceha wa kuria Kinangofu PK Kimutho wa Gilgil Caroline Muthoni na Jose wa KDF mauga othe ni matwirorera. Thank you. Ikira kigenagia ti content ithiraga ni time ni time ithiraga. I'm so happy. Ni mahinda yes. Thank you muno mundu gwitwo Super Lady na captain ni ngena muno hiria tureka mandu ma mathako tondu I feel so good when you are doing sports. Sunday no nyende kwera ufiro cio wa Maradona na Kangoya Ravens kuria ria fight ugathi kuona City na United ni ugakinya ria fight turehere maumirira ari hata gutiria twarite ya muthenya umwe ya Inoro rucini tidia wega ngenda tunaina muthenya ajuma tatu ya tafara Inoro rucini. Good morning, bye bye. Leo enda ria fight.
Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu. Horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yũĩkaine na wendia nguthi wa mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ maria metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ. Twĩ haha nĩ ũndũ waku. Endia aitũ nĩ mohĩgĩire wĩra-inĩ wao, koguo nĩ magũtaraga na magakwenderia kũringana na mũigana kana mũhiano wa nyũmba yaku, ũkahũthia wĩra na ũkahonokia mbeca. Wĩcagũrĩre kuma kwĩ mĩthemba ngũrani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangĩ maingĩ. Oho nĩ monekaga na marangi ngũrani na tũgakũrehera nginya o gwaku mũrango-inĩ gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tũcerere Ruiru Town kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Muriega gitagwo Peter Gichuki, Chairman Top Care Lads Kenya. Ithuĩ ta kambuni ya Top Care nĩ tũnyitanĩire na bengi ya Equity na tũgekanĩrĩra ngirimiti ya gutigirira we utari na mbeca cia kuigana ni wegira na broti. Ingira bengi iria ihakuĩ nawe ya Equity umere ni urenda mugunda gwa Top Care makugurire. Twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 no ngi tugakwenderia 2.1 million, na kuo Joska Kagudo Road tugakwenderia 395 na 995,000, na kuo Matu ni 285,000. Tucerera Ruiru Town, Greek Towers first floor kana ũtũhũrĩre thimũ o rĩu 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. Homelink Mabati Factory nĩ mũruna waku mwĩhokeku harĩ kũgita nyũmba. Twĩna profiles itiganĩte iria nĩ hamwe na corrugated, box profile, V-tile, prime tile na canopy sheet iria ironekana gauge 30, gauge 28 na 26, glossy na matte finish na marangi ũrĩa ũngĩkorwo kĩenda nĩguo gũkũhe ũthaka wa mwanya ũrĩa wĩrirĩirie. Nĩ tũgũthondekagĩra mabati ma ũraihu ũrĩa ũngĩenda kuma mita 1 nginya mita 6, kwoguo ũkahonokia mbeca. Thogora witũ nĩ mũbacĩrĩre na ũkareherwo hari uri hatari marĩhi na mathaa 48 na oho tũgakũhe warranty ya mĩaka 15. Thimũ nĩ 0794 800 000. Homelink Mabati Factory, we promise we deliver. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob tu. Game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Jehova amukira ngumo na ugoci kuma ngoro-inĩ yakwa thĩinĩ. We ũndokageria rwĩga rwa muoyo o rũcinĩ Ngai. Atĩrĩrĩ, ũrekaga ciĩga ciakwa cia mwĩrĩ ikũnjũke, ngahota kuma gĩtanda-inĩ na ngoimagara. Ndoimagara ndũrekaga njikie kundi rĩera-inĩ oro ũguo tũhũ. Ũndiragĩra gĩthiri gĩaku ũihũrĩtwo nĩ nda. Amũkĩra ngumo na ũgoci kuma ngoro-inĩ yakwa thĩinĩ. Kwĩgĩra mahoya ma cũcũ ta rũgambi rwa thimũ yaku, hihinya *812 *789#. Njiguire amwĩra amongerere extra shifts. Kairĩtu kau no mũhaka kagĩe mũtwe rita rĩrĩ. Nĩguo maha nyambuge tu agatuleke in Miss Independent, hakuna ujeuri yake. Kuna ujeuri yake. WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Uge waku. Oyo nĩ uge waku. Uge waku. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria, ũrĩmi. Rĩrĩa twatua macani maingĩ tukerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa.
uteti mwathanire wa kaunti naguo wa gatano ni ututeithagiriria matura-ini kumenya uria kurahanika mbeũ njĩthĩ makeiturura ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo wa ũrĩmi uge waku nĩguo uge witũ amu ota gĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiuma naguo na nĩtũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu Inoro TV titagũkũ kumagwo mwĩgariũrĩre wa maũndũ kiumia gĩkĩ unichukue mimi nikuwe personal advisor wako Salasia marĩa mahanĩkĩte marahanĩka na makahanĩka marĩa marakũhutia we andũ aku ona arĩa mũriganĩtie mimi ni mtu ya kusema ukweli mwathanĩre wa bũrũri kabirũ-inĩ ndereti cia ũkũria ũteti ona gwata marĩa merimũthĩte matũũra-inĩ thĩiniĩ ona nja wa itoka cia Kenya nyitanagĩra na Martin Munene o mũthenya wa gatano mohoro-inĩ ma thaa 3 cia hwaĩ-inĩ tũgĩcokanĩrĩria marĩa meyumĩrĩtie kiumia kĩgima tabarĩra-inĩ ya mwanya ya thandĩ cia kiumia tabarĩra ya wathire kũ ngiko harĩa hothe ũrĩ na mũndũ hothe wĩna mwana ũrĩte mũthenya mwa mĩthenya Ngai nĩakamũrehe gĩtũmi gĩake kĩnene gĩa kumagara nĩ kĩrĩkũ mũtũrĩre ũkĩmũritũhĩra na akĩona hihi gũtirĩ mũndũ ũmwĩciragia mĩaka 9 ũngĩkorwo wathire kũ auma ngĩti agũre thabuni kana kũnyua cera nyua mũkawa-inĩ rĩ ndacokire ciana iria ciũraga mĩciĩ kana arĩa maumagaraga nĩ ũndũ wa kũrakara maririkanage nĩ matigaga aciari mĩciĩ na kĩgirĩko bamĩrĩ ici rĩu no gwĩthikĩra tondũ ona mweneni wa ũrĩa gwathire na mbere matirĩ nĩndĩ mũcaragia nagiya meciria wakwa ingĩmũria o harĩa rĩ gacoke mũciĩ aciari mena bata nake coka tu mũciĩ njĩtagwo Simon Kibe tabarĩra ya wathire kũ ĩno nĩ ceceni ya Inoro TV nĩ mũthenya wa Friday kũrĩa gwitũ tugaga nĩ gatano rĩtwa no ihũra handũ-inĩ ha Mike mũthenya wa mothe andũ majoria he ndoire aca njega ndagacokereria okuma harĩa mweri 21 makĩthiĩ na mbere na ũndũire ũmũthĩ tũrarora ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi no tũtana tonya thĩinĩ wa tabarĩra ũmũthĩ kiugo kĩa mwathani Aroma 12 kamũhari ga 10 Aroma 12:10 aroiga endanagai mũndũ na ũrĩa ũngĩ ta andũ anyi na ũmwe na mũheanage gĩtĩo mũndũ na ũrĩa ũngĩ endanagai mũndũ na ũrĩa ũngĩ na ta andũ anyi na ũmwe na mũheanage gĩtĩo mũndũ na ũrĩa ũngĩ Francis Wakuku nyonaga tokoragwo kanitha-inĩ Fio JCM kũrĩa kwa mothe kwa Bishop Ben eni kiugo kĩu kĩa Ngai kiuga atĩa twendane mũndũ na ũrĩa ũngĩ ũgĩkorwo wendete mũndũ ndũngĩaria cia ũru wa mũndũ agĩkũrakaria ũririkanaga harĩa mwendane koguo kabindwo mwende mũru kana mwega tondũ nawe ti kwagĩrĩra wagĩrĩire kwathi na mbere na kwari o mũru akorwo athie na mbere na ukorwe mũru rĩu ũgatiga rĩu kũmũrakarĩra ũkambia kũmũhoera nĩgetha acenjie Francis Wakuku thank you geithia andũ mwega mwĩroreri wa Inoro TV hamarĩtwa njĩtagwo Francis Wakuku kuma harĩa wĩteithie Nyacaba opposite Mangu High School ndoko mũthĩ nĩgetha hote kũmũthomithia na hote kũmũhe ũgĩ ũrĩa Ngai andathimĩte naguo wĩgiĩ ũrĩmi nĩ njĩra mũndũ ndithomithagia kũringana na mabuku tondũ mabuku mandĩkirwo mbere na makĩhĩtũka thomithagia kũringana na ũrĩa situation ihana ũmũthĩ kana practical kwende ndokaga hau Mangu High School yes koguo nĩ mwena ũrĩa ũngĩ nĩ mwena ũrĩa ũngĩ Ndaruo kũrĩa mahiga maumaga ithuĩ cash crop itũ nĩ mahiga okay ũngĩenda gwaka gwakwa kũhĩtũka mahiga nguaga na hurumbarũ kuma Kwale gwaka hakwa nĩ marĩa magwachuhio na machine magwachuhio na machine macio ndiguaga no marũkio na taribo matingĩrũkio nĩ marĩ namba ũngĩtũ makĩganjo rĩ nĩ maringagwo makauga mwaki
maria Brian Wandarugo mawe arehaga ni maria momo biu. Okay. Ndakurora ndona tothiaga na miti. Wa mbere korwo he kindu nyendete muno Mr. Nderitu ni guthii na miti. Nona uria we uhoyaga ati gutikagie jamu uroke radio uroke Inoro TV. Kimure. Kimure. Nendo hoyaga gukie ni etha uroke. Torekanire na Ngai akanjehagiriria mathina ta macio. Nigetha uroke. Riu ni nani hoyaga Ngai ndakareke thie na maguru. Niki gituma hoyo uguo. Macio iti mahoya maina mano. Tone ndetikirire. Tata tucoke tutha kugo ne guciarwo. Ne guciarwo. Ndaciarirwo uguo. Ngiciarwo na murimu witagwo polio. Na tondu polio ikoragwo yumite thiini wa nda ya mundu. Ngiitikira. Tondu ndaciarirwo uguo. Ndina wathe wa maguru. Challenge yakwa ni maguru kana spinal cord. No mundu ayikurora uguo ukire kaiwa mahiga. Ndiaga mahiga. No ni thakaga mathako ma disability, physical powerlifting, thakaga wheelchair racing, ni thakaga wheelchair basketball. Koguo cia nikio hinyoronekana wiko. No kugo no iteithie ni kuri ndata icio. Ko witeithie no ko kwena mathako ta macio. Ngithiaga stadium training. Okay. Yeah. Na ngukuria mbiriria kurima ri. Nguku ndambiririe kurima wega kurima nguku ricira ria nguku ndambiririe 1993. Niguo mwaka umwe. Niguo twacindanaga na riri na guka witu 1993. Weta miaka igana uguo. Ndari mundu munini muno ndari na kindu miaka 5 6. Twacindanaga tondu haria ndakirwo kanyumba gakwa haria ndaikaraga we ni arithagia nguku cia gicenji nyingi. Riu ni ndathiaga ahe kamwe ngoya ngakarithia ngakahingira keike. Ngiona ciakwa ni iranene haukira ciake ngigia passion iyo. Ni iratunguha. Ni iratunguha. Ni gucirora gucitungata tondu ona kuringana wathe wakwa batie gwiciria uria nguku yo guteithika makiria iteutinda ngigiika. Urenda wewe ndaga uige haha. Ni ndakuiga na hinya wa kumiingata. Tondu ndenda na hinya wa kumiingata ndenda kumiona. Ihakuwe na. Ngirugo cio niguo tonga waku tha icio. Ucio niguo tonga wakwa. Udacoka ndarikio guo ndaneneha ngithie ngioka njikite accounts the accountant Kiambu County atata the accountant Kiambu County ni ndona mathina makwa mothe ma Kiambu ni mathina haria afitha tuthiragia navo ko niko ngoragwo na ni nyendete governor wakwa Kimani wa Matani. Kimani wa nega utohe mai ku muno na timai ni tondu ni akoragwo ahete andu ra mena wathe gitio. Kiu nikio gitumite ni ngwa ndu muhete tondu ni atoheira ni ndimwendete tondu ni ahete andu aria mena wathe gitio na akaetikira kumahe opportunity ya kumandika agorire Kiambu oka ndindikanire ona ndatindikire aria angi no kuongererogereire andu aria mena mawathe na mundu wothe wandikwo hindi ya Matani ndandikirwo hindi ya Kebogo. Ndandikirwo hindi ya Kebogo. You went competitively. Okay. Ndathire mahenya kana kuigua waiguirwo irotha ndiendaga kuiguirwo tha. Ndathire mahenya ma Kiambu ma Standard Chartered Marathon ngitengera thiini wa Kenya ngituika namba 3 kilomita 42 na wheelchair. Andu a ngatheti magioka uria mokaga makinjoya history makinjuria ndengereire ku ngimera nyumite Kiambu County. Hindi ya gwatuikire nyumite Kiambu County governor uria wari ho ndekirwo ngatheti ni akiuga ni akwenda kunyona. Ngitwarwo ni muthuri wetagwo Samio Nyango ndurite hete gitio. Natwathi twacemania na William Kabogo niwe wari governor hindi iyo. Ngimwira ni thomete no ndirikitie. Angimwira tondu ndikwenda ukaiguirwo tha. Hindi ya gakwa na interview ukanjeta na ndetereire miaka 2 mucie na interview igioka na tweka interview turi andu 40 gikonde namba 1. We are talking about year 2014 na niguo ndandikirwo. Yes. So nguku waiga ukwambiriria ri nguku ndaciambiriria wika hi nguku ndutiga riu icio riu ndoka ndandikwo Kiambu County. Michara ni aingi hari ona muno ti michara nderitu ni ndireirwo mathina-ini maingi muno ni undu wa wathe. Riu koguo hindi ndandikirwo ndaciririe kwamba kuruta mamu itu nduma-ini. Koguo runi rwakwa rwa mbere ndoire mbeca ngiakira mamu itu nyumba kuria witaithi kuria Gatanga Kigio nyumite Gatanga Kigio kuria chamani witu umete kuu niko ndagitari kuu niko nyumite na hindi ndarikirie kumwakira kiugo nde kumwakira nyumba ngeciria tubesa ndatigirie tunini ndeithie ngurwe
ngĩrĩithia ngũrwe ikĩhe mbeca nginya handũ igĩkinya ndahota kũgũra gakari gakwa na niĩ ngĩyakĩra. Ngũrwe no itũme ũgũre gari? Ĩĩ no itũme, nĩ raithi mũno. Okay. Ndeyakĩra kanyũmba gakwa ngĩambia gũikarakara kũu. Rĩu naguo nake maũndũ ma Ngai namo nĩ maritũ. Maima thakĩrwara mũrimũ wa cancer mĩaka ta ĩrĩ mĩthiru. Rĩu tũraria ũhoro wa ĩtatũ mĩthiru. Na ndarorire mũrimũ wa cancer ndagĩtarĩ akĩnjĩra nĩgetha mũtumia ũyũ atũre na ikare wega tondũ ndarahota kũrĩa indo nyingĩ gũbatara protein. Na ũngĩrora protein kĩndũ kĩrĩa kĩa mbere nĩ matumbĩ. Na nĩho ndathire ngĩũria ndagĩtarĩ akĩnjĩra mũndũ arabatara kuma milioni 2.5 kũmũthondeka mũrimũ ũcio wa cancer. Ndendete mamu witũ ahone tondũ nĩ ndendaga kanyona ũrĩa ngatuĩka tondũ nĩ tũgereire mathĩna maingĩ mũno nake. He kĩndũ twarĩkanĩire nake ngĩmwĩra kwĩ hĩndĩ anjĩrĩte nĩ tũthĩnĩte mũno tũkona twĩikie rũĩ rwa Chania. Ngĩmwĩra ndũkananjikie nĩ ngagũkua. Rĩu ndendaga gũkahingia kĩndũ kiugo kĩu. Rĩrĩa nderirwo egũbatara matumbĩ ndagerire kamathabu kũrĩa nguona matumbĩ kumĩra wĩra gũthiĩ gwetha matumbĩ na gũcoka ngona nĩ wĩra mũritũ. Nĩguo ndacemania na mũndũ ũrendia ngũkũ ciarĩkĩtie kũrekia ngũkũ 50 harĩa Keno Kabati X-Layers. Ngĩcioya ngĩthiĩ nacio gwakwa. No rĩu ndeka mathabu harĩa hakwa rĩu nĩthamĩire harĩa wĩteithie. Ndeka mathabu ngũkũ icio ũrĩa ũgũcirĩithia na itigakũgie ngĩona no ũcihingĩire tondũ weka mathabu irio ũrĩa ciĩna goro na cost ngĩambia gũthondeka keji ya mbaũ. Ndathondekire keji ya mbaũ nĩgetha ngũkũ ciakwa cikare hau thĩiniĩ. Ngĩona mbaũ nĩ iraurĩrwo ikaguma. Na nĩguo ndonire keji ya mbaũ ndĩndeithia mũno hũthĩre keji ya cuma. Na mũthenya ũmwe ngĩgũra keji cia cuma ciarĩ second. Na hĩndĩ ĩrĩa ndĩraruta wĩra nacio mũthenya ũmwe ngĩhata nĩguo mwana wakwa ahũrire mbica itekũmenya. Nĩ ndetigĩraga gũpost online tondũ andũ nĩ mangĩarigirwo mũndũ wĩna wathe andũ no mone tarĩ kwĩhakania ũrĩa yahakania gĩko. Auga rĩu kana gaku akĩhũra kwa na mwana mũnene nawe. Akĩhũra mbica kahũra mbica gagĩkĩra Facebook itekũmenya. Na hau nĩho ndahũrirwo nĩ director wanyu wa Royal Media Service akĩnjia nĩ kũni connect na mũndũ ũgwĩtwo Simon Kibe okĩanjĩke program ĩtagwo wathe ti kwĩremwo. Tondũ nĩ mona nĩ ndĩreka maũndũ extra beyond my wathe. Na nĩguo okire agĩka interview ya mbere ya wathe ti kwĩremwo kuonania ũrĩa ngũkũ ciake njirĩithagio na kuma hĩndĩ ĩyo nginya ũmũthĩ ũyũ ĩgĩtuĩka history na agĩtuĩka ngĩona kĩoneki gĩakwa ya kũhingũra kambuni. Rĩu wĩna kambuni yakwa ĩtaga Francis Wakuku. Wauga wambĩrĩirie na ngũkũ na ngũrwe. Ndambĩrĩirie na ngũrwe icio ũgĩtigana nacio. Ndatiganire nacio nĩ nacio thaa ici. Ndatiganire nacio nĩ ũndũ wa cancer no nĩ ndĩracicokire ndĩ na 60. Rĩu mamu arĩ oho? Mamu nĩ ahurũkire. Pole. Yes. Koguo wĩna ngũrwe 60? Ndĩna ngũrwe 60. Ngũkũ wĩna cigana? Ngũkũ ndiagĩte kuma 5,000 no nyendaga gũkorwo na ngũkũ kuma 10,000. Icio nĩcio cikoragwo cikĩrani gwakwa 10,000 ngĩendagia. No iria ndigagwo nacio ndigagwo na kuma 5,000 ciakwa. Protein? Broti yakwa nĩ nini no ti nini tondũ nĩ kũmĩbanga ndĩmĩbangĩte. Tondũ wĩteithie njiguane 40/80. Kĩaya gĩakwa nĩ gĩa 40/80. Ngũkũ ithano mũndũ twakwĩria ngoroba mũndũ. Njakĩte nyũmba ya 4 bedroom ngatigia parking lot ya ngari 2 ngaka ngoroba 3 cia ngũkũ. Ngaiya ndathima ndĩragũra kĩaya kĩngĩ gĩa 30/60 ndĩraka ngoroba ya gũkua ngũkũ 10,000 ya ngoroba 3 na rungu ruothe ndĩrekĩra ngũrwe. Mwena ndĩraiga thito ya irio na hau hangĩ ndĩraiga biogas. Koguo gwakwa na kũruga ndugaga na biogas. Mũndũ ũmwe? Mũndũ ũmwe. Wĩtawothi ya mbia cigana? Wĩkatia? Icio ngũkũ nĩ wothi mbia cigana? Ti nyingĩ. No ta ũrĩa mũgĩkũugaga tũtigwetaga. Ndĩrenda nĩ rĩrĩ. Nĩguo nyone kana ndona ndirathondeka mbeca ta icio kĩmũrĩrĩ ingĩũke ngĩrĩithie ngũkũ. Ndũrabatara gũtiga ũhoro wa kĩmũrĩ. Ndauga ngũkũ 5,000 irekagia kĩ? Ngũkũ 5,000 ũtaraga matumbĩ nĩ 30 times 5. Icio nĩ tray 150. Koguo o mũthenya woyaga matumbĩ tray 150. Koguo kĩnjũke hau. Mũyahudi ngwĩhoka nĩ woya mathabu ma 150 times 150 ũngĩora maita na 400 tray. Woyaga tray 150? Ũngĩoya tray 150 ũhũre na 400. Nĩũka mbeca cigana? Nĩ ngiri 60. No mũthenya? Ũngĩhũra maita na mweri. We nĩ gũtũma andũ marakare. 1.8. Ũngĩruta irio. Irio nĩkĩ? Oneheria milioni 1 tu nĩyo yahũthĩka irio. 800. Ndũngĩaga. O ngũkũ oro ũguo? No ũragĩtara no ũrakĩrĩha andũ koguo ndũngĩaga. Koguo nĩ wĩtigagĩria matano na mbeca? Matingĩaga.
na nikionaga tukika uhoro wa compassionate tukaheana give back to society kugo nio kuhe nguku thaici ungiaria nani wega kai kuri kukira gugwita itanoka kuri ndagitari de kaundu kangi ngurwe na cigo thondekagira mbia atia to tugira tiri tukwaria uhoro wigie biacara ona nginya Saturday Friday no tukaria tondu maita maingi uhoro wigie urimi riu no ni twameta ni agri business kirimo biashara na itici cia kuyugithia no tukuharaharuka maundu ma niguo ngurwe na ciata ngurwe 63 ire kuoneria mbia ko ndirenda kumenya ngurwe nigethe perform kindu kia mbere ni wake kiugo kinini gite itekurura muno tondu ngurwe hana mwana inoraga hindi iria komete no ni negeni inegenaga ngihe irio cia takataka no ngimehe irio quality ndinginegena ona ndungimenya taugwa kwa ndungimenya kwi ngurwe kana kwi nguku no ikinungagia compound gutire kununga mwikaraga nacio compound yema wega biu itire hagangi ona hatire ngi tondu irio cia kwa heaga irio quality wathura cia irio cia mikawa mafoga na kiria kingi takataka ungihe ngurwe uthondeka mbia cigana ungihe ngurwe imwe taru ungitwara ngurwe farmers choice imwe tha ici iragurwo kuma between 25 kugika mathafu ona ngurwe ngikwe faida ya ciringi 10,000 7,000 after mieri 3 kana 4 to niguo gumiendia uko wina ngurwe 10 wina 70 yes tutaraga uhoro wa faida tondu ngitara uhoro wa expenses mundu no ugukora mundu ni kiona mundu ni ingira uhoro wa mairio no expense ri hai kukuhe faida yake hawe ndatara ngurwe imwe kuhe 7,000 faida ugitwara thoko ugitwara ngurwe 10 ugitwara ngurwe 10 icio ti 70 we biashara ini iko dead weight iko dead weight okay tuwe na muthuri uretwo Francis Mwangi yes. Karibu sana ngotaka twambe tununganire na muthuri uyu wega tumenyamenyanire hanini tondu uhoro igie urimi ni twageretie twanageria no riu nambiria kutumanyambiria gwicirio kaundu kange ona ni akundara nete abati ukorongeka yes. Karibu sana Francis Mwangi ngiando kuithia athikiriria na eroreri a Inoro TV hamari twajitagwo ndagitari Francis Mwangi the veterinary surgeon by profession gathomera kuria University of Nairobi na ngoretwo iruta wira na arimi guku field guthomithia arimi na gukiromorera mahiu na kumatara ta murimi uyu haha riu tugakiruta wira na arimi taya ukakimuteithiriria uria ngiko agithondeka mbeca hari urimi-ini wake tondu urimi ti kuiga nguku urimi ni kuona mbeca hari mahiu it's a business kuga surgeon veterinary surgeon is very serious we got an accountant kugo to murimi wa kwega yes na kiora igwa ni aratara mathafu haria turora no tu ni haria iga tondu he hanini muno tondu that by 60 nema to ni ngenda cia free cia kere cia kienye kurekereria to free range ni free range yes so veterinary ri athoma miaka igana veterinary iri kada ithatu hari certificate mo miaka iri hari diploma na ni hari degree na tunafatana degree no yetagwo Bachelor of Veterinary Medicine na thini wa Kenya yonekaga o University of Nairobi na Egerton na thomogwo miaka 6 5 ya shukuru na umwe wa internship nigetha uheo marua ma kuruta wira ucio wathomeire miaka 6 miaka 5 ya kirathi no umwe wa field kugura kurania aikoro waimete shukuru ri ndarikirie 2017 as an graduate oigete kedo 2010 au 2012 early 2012 yes oiga kuguo veterinary oiga ni medicine it's a medicine and surgery yes kuguo muthomaga mwike atia to ndinde tigaria gwitu veterinary tugikura ri either moke mahe ng'ombe ndume kana magithece cindano tutionaga magika surgery good riu gikikaga ri veterinary ni wide na rĩrĩa wathoma veterinary medicine ukoragwo uhetwo rutha rwa guthondeka nyamu ciothe nginya cia githaka na no akimenya nyamu cia githaka hari maundu cire ni irĩrũa irege ironda iri fatara uteithio wa agents ni ukora maundu ta macio ni mafataraga expert ungihota kuingira thĩinĩ wa mahiũ umiteithie umihonokie ruo-ini rũu na umicokanie uria yagĩrĩire ende gwikara maisha ma kawaida otorĩa mathomagira human medicine
no aguthinje no coke we nomu na maundu maku mathi na mbere koguo veterinary medicine guthomaga uria tungithondeka mahiu nginya umiteme no mitume na ihone na ikare maisha ma kawaida ingiremwo ni guciara ni ukumika CS ni tumikaga CS thigiro ngiurira thiini ungiregera thiini riu cio hari uria urutagwo cio ndubataraga surgery no ngikorwo maybe ni ari mugutindika njao no nginya iteithiririo otherwise ruo ni ruingi na hota uko ni kura murimi okay yes urutagira wira ko ngoragwo mwena wa Thika niku ngoragwo based no ni ndi mundu wa field koguo ni kugora Mombasa ni kugora Meru ni kugora Embu ko ni ngoragwo ngithiururuka matura ngora so we doctor on call yes hari muthuri tagwo Dr Paul ni muoyo ngoragwo rora muthuri nyendete muno mukuru na riu no kwari muthuri ngoragwo hana Dr Paul tocio wa Kenya kijuge ni line iyo no rimu ni kwari muntu hutithanagia na company tondu services tu ni fatara ginya ni company imwe wakora company ya ku recruit athaci ni company tagwo Chemical ma recruitete tugaiteithania hari wira na kwariria arimi kana recruit ta Timson ni Moyahudi ni Moyahudi nake Ectet Genetics ni jitu akona ka kimia kira kiki tajira tiriri ni mathina mariku ukoranaga namo ati warora hari uhoro ukona atiriri uyu murimi ri ino ne hathara yes itondo urimi no urime wa kana tuge ni mathina mariku ucemanagia namo hindi iyo uri kuria field ni maundu mariku uthiaga ukona itha no kumona Mombasa Nyeri na kuria kungi kana hi hathika uriri hi ni maundu mariku ucemanagia namo moritu maria arimi mageragera muritu wa mbere uria arimi ingi makoretwo makiona ni kiritagwo mirimu haro ya arimi nyingi ni mirimu ari orazonic mirimu basic ya migunda-ini for example giko example ta murimi wa nguku ta Francis hathara ire nene angiona thiro wa mugunda wake kira kingi muninira nguku ciothe ithire 100% ni murimu ta murimu itaga kihuruto mwitaga Newcastle ucio ni murimu ithini mathaa maiganona no yurage nguku kiuga giaku giothe ukore ciothe ciithi hatari ona imwe no tikienyeji ndicaguraga mirimu ya broiler acha na kuroira acha Newcastle ni mirimu ya nguku ciothe ya twathomaga tugika ngirigaca ni hari ngumboro wauga Newcastle disease aigi mwetaga kihuruto kiu ni kihuruto ni hari gitagwo ngumboro ate gumboro yes ngumboro ayo muno agiaga uyu ugiaga arimi a broiler muno mako nguku ciao ni okonira harwo kioro kia white ni gahana taire ya komanira na tira cokanirira hamwe kana gakora igwa kana tira igwa heho akora ikumanire handu ikirite hari murimu ngi wa mathundo wetagwo pox ndawona murimu wa mathundo guku mukwanja guku hari murimu ngi ukoretwo kigia arimi kwa ihinda iraihu muno wetagwo CRD yes ni murimu wa gukorora akora nguku ni kuhaya gukorora na ndirarikia no ona tindo kimihenda ndiraigua iyo ni mirimu ikoretwo ikigia arimi muno hari mirimu ingi ukana utheru no igitegemeaga mundu na mugunda ko mugunda waku mai makire na giko ni ugikorwo na thina no ru mathina maya mothe ri moka tondu hari maundu arimi amwe matahota gukorwo magifuatirira uria kaugirire tondu hari urimi wothe ri ni hari basic procedures kana basic management indo yuko ugicihuthira o muthenya uria ukira kiroko gethamba ukoya ugethamba magego na ugekira nguo no kauma hari urimi wa nguku hari maundu basic undu wa mbere ni gukorwo na the right housing nyumba ere waka no nginya ihoto ko ni rahe nguku cio comfort riera na nginya murire na munyuire wa mai no nginya nguku iko comfortable nigetha umihere kindu etagwo stress tondu stress ni othe ya nguku kwanza to yage stress ni umurimu ucio wa CRD ikagirira ate CRD wauga CRD ikagata ni kuhaya ta pneumonia ya nguku no tumite for purpose ya discussion ni pneumonia ya nguku okay riu murimu to ucio kaingire ni ukagaria nguku e under stress ta kaingire kwa urare andu ni monaga nguku cianjia kugia mathina ma gukorora makagwa ni irarwarire homa to ni kuraurire tuonaga ni mugakora ni rakuire riu mathina to cio moka ni undu wa weather change na nguku haria ikarite ri ndiri na riera riega ndiri comfortable ya hota kuria wega riu mathina mumo kana stress yo hari nguku ri murimu ucio gekate
na hĩndĩ ndĩngĩhota gũkũrekia rĩu nĩ ũguo rĩu ena ũhoro wa biacara nĩ maumanu aya thĩna wa kerĩ tiga mĩrimũ harĩ arĩmi ũndũ wa kerĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo gũ convert biacara yaku uhote kurutithania mathabu maku wone faida iyo ni agri business ĩrĩa ukugaga taru ate to kugweta tu ngũkũ 5,000 no 5,000 iramũheke exactly na urutithania na hathara tondu hari maundu no nginya ngũkũ no nginya ĩrĩ na ngũkũ itindĩ mũno ngũkũ nĩ ĩrĩaga no nginya tondu nĩ mũmbĩre wayo tiga kũrĩa na gũkoma ni no nginya kire nigetha rute matumbĩ it is in out na rĩrĩ irio iria ũrahe ito nginya ikorwo nĩ iregũrĩra matumbĩ kigucokia thutha nigetha nyite matumbĩ marĩa irarekia ito nginya ikorwo nĩ irehe irio no nginya ĩgũrĩre irio harĩ matumbĩ macio ĩgũrĩre irio na ĩkũrĩhe mũcara na maũndũ marĩa marabata ndakiuga nĩ ciakwa acha no ciaku no rĩrĩ nyandĩka kĩ ti ciakwa irakĩrĩa mũhuko waku ĩno nĩ investment ũrĩmi nĩ investment ũkaigĩrĩra ũgacokerio mbeca ciaku na faida igũrũ na rĩu rĩ kũrĩa andũ mokaga atĩ ndanoga nĩ kwaria nĩra tu kũhurũka nĩ hakũbata kamũtaratara na nĩ njũĩ nĩ kũka no akĩgware county government ya Kiambu nĩ ũkoraga arĩmi tu atĩ nĩ gĩki no kũgeria tu atĩ nĩ nyendete ngũkũ mũno tau niĩ ndiendete ngũrwe nĩ ũndũ wa inegene no nĩ nyonaga ta ingĩenda ndoba na ngũkũ na ti broiler nĩ tũcenji ona na ti tũtikahingĩrwo nyone tũkĩhuria mwago ũcio nĩ ũndũ enough gũtwarithia thĩinĩ wa biacara ĩyo hapana rĩu kũu nĩ kũiga ngũkũ yo ti ngũkũ ĩkũigĩte tondũ rĩrĩa ũhoro wa ũrĩmi ndĩrenda kuona tu rĩrĩa iga ngũkũ rĩ nĩ mũikare nacio ĩrĩ kwa itumbĩ rĩmwe cirĩ 10 o itumbĩ rĩmwe kana merĩ bata mwana nĩ arĩ itumbĩ wewe sawa no mũndũ wĩ biacara-inĩ nĩ arenda kũmenya atĩrĩrĩ harĩ kilo ya irio ndahe ngũkũ ĩno rĩ nguona matumbĩ maigana ũgĩ ũcio wĩkuo na nĩguo wĩra witũ rĩu haya ona no gũcokia na thutha Francis Kuku ndaigua tarĩ process nyina nĩ arwara aretha protein yes ingĩkorwo tu no kaũndũ ndĩrenda kwambĩrĩria biacara kana ona retire nĩ batiĩ capital batiĩ kĩ process ya kwanjia ũrĩmi yanjagia na wa mbere no nginya wanjie na gũcaria information na to ngũkũ ona ĩkorwo nĩ ngũrwe kana ng'ombe no nginya wanjie na gũcaria information tondũ rĩmwe nĩwona andũ meka mahĩtia ũgathiĩ ũkoya karũni handũ ũgeta bundi ũkanjia gwaka nyũmba mwarĩkia nyũmba rĩrĩa goka ku inspect ũrakĩenda kũrehe ngũkũ rĩ akwĩra nyũmba ĩno rĩ ti standard ya kũiga ngũkũ kana ti standard ya kũiga ng'ombe kana ti standard ya kũiga ngũrwe rĩu mbeca ciaku nĩ cienja kũhorokera tondũ no nginya ũtuĩke overhaul ya the whole system na no go example ĩmwe ya mahĩtia ta macio ũngĩakĩra ngũkũ ũndũ cikwaga rĩera rĩtiracera ũrĩa kwagĩrĩire na gũcoka kũgĩa riũa rĩingĩ ta January riũa rĩkĩhiũhaga rugari ũcio ũingĩre thĩinĩ ngũkũ nĩ gĩakĩrwo ĩtagwo heat stress nayo no ĩkũragĩra ngũkũ no icio ta cia ngũkũ ciothe ona layers ta twakwani ne free range no rĩu no tũtigũthiĩ rungu rwa mĩtĩ rĩu tũtũtũkĩrĩ biacara-inĩ rĩ gũtirĩ ũndũ wendo kĩrĩ na mathabu weti project ũragĩka niĩ nĩ mwago we no gũikara na ngũkũ kũu no rĩrĩa ũgabatara gũkorwo nĩ ũrenda kuona kĩgĩna tondũ nĩ hakinya handũ ũkagĩa desire ya kwararamia biacara ĩno ĩkũhega ciringi kangi andũ metaga side hustle rĩu wakinya hau rĩ nĩho tũkagĩra rĩu twaranĩrie tũkwĩre nyũmba ũkwe investment ũbatara mbeca ici na nĩgũkwe example cost ya kũrani ngũkũ nĩgetha wĩharĩrie kũringana na mbeca ciaku tauni no nyende kũhota Francis wa Kuku no nyende ta ngũkũ 10,000 ta 10,000 well akendige gũtuĩka ambitious 1,000 yes mwana akendige gũtuĩka ambitious ũguo igana rĩmwe rĩu hanjagia na wĩrirĩria ndenda ngũkũ igana no ũtanakinya ngũkũ 5,000 rĩ no nginya umenye kũrithia ngũkũ igana atete ũtanakinya ngũkũ 5,000 no nginya umenye kũrithia ngũkũ igana aikorwo ndũngĩthondeka faida na ngũkũ igana rĩrĩa wĩka ngũkũ 5,000 ũgacithĩnja ciothe na mũthenya ũmwe nĩ kũrakara nĩkona mũndũ aikia moko akuga biacara ĩyo ndikũmĩenda na ndikarĩithia kiugũ rĩngĩ nĩ ndarĩkia ũhoro ũcio wa kũrĩma uga nyambe njĩke ũtuĩria na waranĩrie na ataaramu njoke njaranie na ataaramu yes
ingĩkorwo nĩ procrastination tautiga nĩ mũhenda kũmenya ũmũthĩ does it mean atĩ ingĩrambĩrĩirio rĩrĩa ngona a veterinarian kana nyambĩrĩrie tũguo nyambĩrĩirie tũkũkwo ũguo twagĩcenji no anjie na kũrana organically ta Francis uguga organically nĩ ũkarĩithia ngũkũ 10 ukona harĩ mũthenya ndarogota matumbĩ 8 wendia rĩ tondũ ngũkũ icio 10 rĩ nĩ kũrĩa kuma kilo 1 nginya kilo 1 na nuthu ya irio ugeka mathabu mabuko na atiriri matumbĩ maya ndoya 8 rĩ ugikorethia na ciringi 15 rĩ weka mathabu maku mbeca iria wona kĩndũ nĩ tũtekaga gwĩ thoko matumbĩ nana nĩ ukwenderia jirani andũ aya makĩrĩ itũra na thuti ĩno ngakĩendia matumbĩ 8 acha wakiugire nĩ kwanjia ũranjia ũrenda gũgũtara kahora ũrere gũkũingĩria biacara-inĩ kuma gũikara na ngũkũ nginya gwĩka biacara wambere gwa kwenda twehonia rĩu tũtiragũra matumbĩ no rĩu tambĩria kuga atĩ nĩ ndĩrenda gaciringi kangi rĩu kuona ngũkũ ici irĩ cirĩ 10 haha rĩ no uge wĩna 15 ithano nĩ cia matumbĩ ma gwakwa ici 10 rĩ ingĩrogota matumbĩ maigana atĩa tũrikomendaga 80% laying percentage koguo nĩ matumbĩ 8 Ukoredia itumbĩ rimwe maybe na gĩbaũ nĩgetha mathabu makĩhũthe wendia itumbĩ rimwe na ciringi gĩbaũ icio nĩ 160 icio twari horo wa ngũkũ 10 tu ucoke uko irio ici uragũra na ngũkũ ici mbeca ici irahũthĩra kilo ĩmwe rĩ maybe wĩ mũndũ wa kũgũra kawaida rĩ wakĩgũra na ciringi 100 harĩ ngũkũ icio 10 rĩ wakona watigwo na ciringi maybe 30 kana 40 harĩ ngũkũ 10 rĩu rĩ wĩka mathabu ma ngũkũ 100 rĩ mbeca ici citiongerereka hanini nĩ ciakinya 300 ciakinya ngũkũ 1,000 rĩ ciathiĩ 3,000 ciakinya ngũkũ 10,000 rĩ ciakinya kĩ 30,000 rĩu ũguo nĩguo biacara ya ngũkũ irio ũndũ wothe no ũkorwo hĩndĩ ĩyo ndĩraiga records kwĩna mathabu very good rĩu we biacara-inĩ record nĩyo yũkaga na mbemwe tondũ mathabu mũndũ ndĩragwĩkithia rĩ ndũngĩka mathabu mau ũtarĩ na gabuku ũrandĩka ekorwo ndĩ telephone farmer ndirĩ na thaa cia gũthiĩ mũgũnda ũgaraikara na indo ciake niĩ ndirĩ gũkũ ndirĩ mũgũnda rĩu no nĩwoka nginya aruti aku a wĩra na hau nĩ tũrĩũka ũhoro wĩgiĩ ũkwandĩka tondũ ngwĩciria kau nĩko kaũndũ karĩa nyonete karitũ mũno ũhoro wĩgiĩ na ndĩ wacera nĩ gũkĩrĩhia andũ wathiĩ mĩgũnda ndũkũmahe tũhũ no nginya hakĩgĩe tũmaguta no nginya hakĩgĩe maũndũ maragĩthiĩ na mbere follow up no rĩa rĩmwe tũgĩũkĩte na maybe mũndũ ũgĩtwandĩkĩte na njĩra ĩmwe kana rĩngĩ arateithia arĩmi nĩ tũheaga free service rĩu tania no heo free service tũguo ndĩna ũndũ wa gũteithia raia rĩu na ngwĩca reke njoke kũrĩ we Francis atĩ ndaigua ani discourage you rũmũ niĩ ngwendete gũkũhota niĩ ngwendete ngĩũka hangera nĩ Francis ndanake haha rĩu ngũkũ 10,000 wena ithano no ambĩrĩrie ngũkũ 10,000 kana ithano ĩtũkiuga rĩu noehera passion noehera gũteithia maitũguo ũhoro wĩgiĩ biacara rĩ ĩrĩ ũkĩraha noguo maũndũ macio marauga we ũmũbataraga rĩ he ũndũ ũmwe ngwenda kuga thengio mũno ndagĩtarĩ tondũ tũkire metha ĩno nĩ atũteithia arĩmi niĩ ndambĩrĩirie na ngũkũ 50 hakwa na nĩ broiler kana nĩ kienyeji niĩ ndithagia layers layers hena thĩna ũmwe twĩ naguo gũkũ tondũ otoguo ndagĩtarĩ auga mũndũ nĩ arokĩra kĩroko akauga arenda kũrĩithia ngũkũ okĩra kĩroko ambia kũrĩithia ngũkũ ndarĩ aramenya nĩ ngũkũ ĩrĩkũ arabatara kũrĩithia niĩ arĩmi akwa tondũ nĩ thomithagia otoguo ndagĩtarĩ auga no nginya mũndũ akona knowledge harĩa hakwa wĩteithie ona thaa tũraria nawe harĩ na andũ marathoma tondũ na andũ marathomithia kũu marĩha gwakwa nĩ kũrĩhagwo nĩ ũndũ wa kweheria jokers wenda gũthoma ũhoro wa ngũkũ nĩ ũkaga gwakwa ngagũthomithia nĩ nyambĩrĩirie andũ mena ngũkũ nginya makaiga ngũkũ 10,000 na makona baida no kĩndũ kĩrĩa njĩraga mũndũ kĩndũ kĩa mbere nĩgetha ũhote kũrĩithia ngũkũ nĩ kĩndũ gĩtagwo strategy o tũrĩa njugire kĩambĩrĩria niĩ thomithagia kũringana na experience most mabuku nĩ mathiaga makahĩngĩca mũndũ no niĩ thomaga na ũrĩa niĩ njĩkĩte ngona practical experience thaa ici irio cia ngũkũ cina goro na mũrĩmi no akorwo akĩenda kũrĩithia ngũkũ no challenge nene ĩgakorwo nĩ irio kambuni nyingĩ iria irendia irio thaa ici Kenya
twambĩrĩrie na mũnene industry kũrĩa tumĩte amwe matirĩithagia ngũkũ no irio mathondekaga nĩ ũndũ wa profit margin. Koguo ũgakora mũndũ ũcio athondeka irio icio atua kwendia, finally at the end of it ugakora we mathabu maku matiratwarana tondũ production yaku ndĩroka. Na hĩndĩ ĩrĩa ũgũthondeka irio tuĩke we nĩwe litmus paper, irio ciakorwo ci njũru we nĩwe ũkũumia, ti mũrĩmi, ti mwendia wa irio. Na nĩkĩo ndokire na system ngĩra andũ kũringana na cost ya irio ũrĩa ĩhana thaa ici tũrĩithie na system ĩrĩa to battery cage system. Wamaka mũno hĩndĩ ndakwĩra ndĩna kĩaya gĩa 40/80 na nĩ ndeithĩirie ngũkũ. Ũngĩkorwo nĩ depliter ndagĩtarĩ angĩenda gũkwĩra mita iria ciendekanaga ngũkũ-inĩ ndũngĩhota kũrĩithĩria kĩaya kĩu. Na nĩkĩo ndokire na system ĩrĩa to battery cage system. Battery cage system nĩ harĩa ũrekĩra ngũkũ thĩiniĩ ũkamĩhe irio ũkamĩ control nĩgetha mĩrimũ yothe ndagĩtarĩ arauga mĩrimũ yothe ya ngũkũ ĩgĩũka yũkaga most ĩtwaragwo agent mũnene nĩ ithuĩ arĩa tũrahe ngũkũ icio irio. Mũndũ ũhoro wa issue ya climate nĩ kurire nĩ kũgĩire rĩera, ũngĩkama thabu ũwe ngũkũ ĩyo ĩgĩaga gĩko na ĩrwaraga mũno hĩndĩ ĩrĩa ĩrarĩa thĩ. Na nĩkĩo ndokie na system ya battery cage system njeherie ngũkũ ĩyo thĩ ĩkorwo ĩ handũ igũrũ, wĩra waku ũkorwo nĩ kũmĩhe irio na kũnyua maĩ na kũrogota itumbĩ. Tũgwĩka kaũndũ kahũthũ tondũ ndona tũkĩaria ũhoro wa mathabu. Ngwenda twĩkĩre mwĩroreri na tũtikamwĩkĩre ngũkũ 1,000 nĩ tũmwĩkĩre ngũkũ 100. Ngũkũ 100 cirekie na 90 to 80%. Koguo rogote ture 3 cia matumbĩ o mũthenya. Ingĩrogota ture 3 cia matumbĩ o mũthenya, niĩ nĩ ndĩ thoko cia matumbĩ. Koguo arĩmi akwa gũtirĩ mũndũ ũkoragwo na thĩna wa thoko ya matumbĩ. Nĩ ngũkũ nĩ ũrĩa angĩte thoko. Ũngĩenda itumbĩ rĩu na ture ciringi 400, tũngĩũra maita na 3 iroka kĩ 12. Na tuĩke nginya na ndagĩtarĩ. Choka thutha hanini. Ugira matumbĩ igana. Matumbĩ ngũkũ 100 twĩkĩre doubt ĩrĩa ya Mũgĩkũyũ kana ya Mũafrika. Ngũkũ na ita nĩcio ciarekia. Koguo rogote matumbĩ ture 3 tondũ 90 divided by 30 ture ĩmwe nĩ ya matumbĩ 30. Koguo nĩ ture 3. Ũngĩũra maita ture 3 ĩyo nĩ 3 times 400. Magana mana ma 50. Tuga 400 times 3. Oh. Calculator yakwa ĩranjĩra nĩ 1200. Nĩguo ndagĩtarĩ? Kũnyitĩte wega. 1200. 1200. Ngũkũ ĩyo nĩgetha ĩrekie tũmĩtaragĩra na mweri o toguo ndagĩtarĩ auga mathabu. Tondũ ũngĩtara o mũthenya nĩ ũkũhĩngĩcĩka, tũtaraga na mweri. Koguo 1200 tũngĩũra maita na 30. Tondũ nĩ mweri no wa thikũ 30. Igũka mbea cigana? Kenyone 1200 ni ngiri 36. Ngiri 36. Ngũkũ ya keji ndĩhana ya depliter. He kĩndũ ndagĩtarĩ agweta gĩtagwo stress. Stress irehagwo na maũndũ maingĩ mũno. Ũguo we hana thaa ici na thuti yaku. Ũngĩngira kwa ngũkũ ya depliter nĩ yagĩa stress. Tondũ imenyerete mũndũ wĩna afroni. Depliter nĩ ndoe? Depliter nĩ method ĩrĩa ya gwĩrĩithĩria ngũkũ thĩ. O kwaragana. Ũrĩa kwaragana cikaragana thĩ. Studio education to each region of Kenya based on solid data analysis. I would collect data relating to various regions in Kenya and map out exactly what type of voter education I need to take where. The reason people on Rusinga Island may not go to vote is not the same reason somebody in Turkana is not going to go to vote. It's not the same reason somebody in Ebakasi is not going to go to vote. The reasons are different. It is not just going to be
Let's go to Vietnam. Join View Travel's group trip from September 5th to 12th, 2025. Starting from $2,286 per person sharing, experience 7 nights stay with breakfast, overnight cruise on Halong Bay, Golden Bridge Walk and Bana Hills cable car, Mekong Delta and boat cruise, explore ancient cities, caves and temples, traditional basket boat ride, Ben Thanh market shopping. Secure your spots today. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. From that whole local content capacity building. And we even took Kenyan artists to Nigeria to understand what's going on, so to give capacity. Finally, as I've said, I was a participant in the KICA 209 Act. We had a very extensive engagement with the Communications Authority then, now called Communications Authority, that time called CCK. And we reviewed all the acts from broadcasting to telecoms to postal services, to actually innovation, basically cutting across the spectrum. And I made specific contributions around content. We had debates around dominance, because at that stage there were questions whether we were that strong, and we actually made a position around why it's important to support innovation. In addition to that, Mr. Isaboke, this committee would be keen to know, and I think you have already started working in that direction, would like to know, have you ever been involved in any regulatory or policy-making processes related to this sector, in addition to what you have enumerated? Thank you, Chair. Yes, I have. During the KICA 2009, we then needed to actually do regulations, because you have an act is followed by regulations. So for regulations, we had to work very closely with the parliamentary committee that preceded you, Chair. That time it was Honorable Rege and his committee, to actually ensure that the regulations they were enacting mirrored the act and actually enhanced, because regulations is the rules of operation. I was very engaged. We assisted with that committee and ensured, for example, the licensing framework for broadcasting was reflecting what the act outlined in terms of other things like local content quota, Chair, that in fact media houses now were by law regulation required to have a portion of their content being local content. And there have been also other engagements directly with the regulator where we actually see proposals. The way it works is that they actually invite, there's public participation and engagement. And throughout that process, I will have been, when I was in Kenya, the one actually authorizing that we submit what we're actually putting in. So lots of engagements. Now, out of what you have told us, Mr. Isaboke, what would you consider your most significant contribution in your line of work? Yeah. And how would you see it as your biggest achievement in your career? Yeah. Thank you, Chair. Obviously, many things have come down the line in my long tenure. The one thing I can confirm that is one of the highlights for me, Chair, is the digital migration that eventually happened in 2015. That was a very big shift. As you realize, the shift from analog to digital changed everything until where we are today. And at that stage, we had known and seen what was going on across, and the ITU had actually said Africa was going to migrate. Once we were engaged with the regulator, I took up that to say, I think it's something progressive to support. As I've said, we support the government through both policy articulation. Even in the sessions where engagements were happening, I was on the side of government because it was actually good for country, for society. And we, in fact, had to resource a lot, including hiring competent lawyers to argue why it's the right thing. Eventually, when migration happened, one of the questions government had wanted assurance on is that the Kenyans are actually not going to be
switched off, that they will actually not miss TV. And that's an assurance that we gave from the highest level from our group, that we will actually have affordable decoders to enable the switch. We'll make sure they're available to the deepest rural areas across the country covered by this honorable House representation. And when it actually did happen, and there was questions whether it will actually work, we are proud to have actually ensured there was no lack of signal across the country. And eventually, the country migrated, releasing spectrum dividend from broadcasting to telecoms, which in fact has led to the opening of 3G, 4G, 5G, because spectrum is limited as a resource. You cannot manufacture. So it was actually being constrained by broadcasting, which was kind of inefficient. Once we went digital, the excess ones was released, called spectrum dividend, digital dividend, that was then transferred to telcos, and we've seen the whole advancement of 3G, 4G, 5G, and now you can see a huge difference in our country. Following that, and I think in recognition of how digital Kenya is, probably one of the most digitized countries in the world, I was then honored in 2022 with the Elder Piling Spear during the Digital Jamhuri celebrations, Chair. Thank you. I thank you. This country, and through this committee, would be keen to engage you on matters to do with leadership and integrity. And first off, you, Stephen Isaboke, have you been adversely mentioned in any integrity-related report or investigations? And if yes, can you elaborate? Chair, no. As the individual proposed to head this State Department of Broadcasting and Communication, how do you intend to showcase yourself as a role model to the rest of the staff on matters integrity in line with the Chapter 6 of the Constitution and the provisions of that said chapter? Thank you, Chair. If approved to actually be appointed, which then will be a public servant, I intend to fully comply with the Chapter 6 requirements in terms of my behavior, my conduct, and in fact, my interaction and actions. So matters integrity, matters transparency, matters openness, matters inclusion are not just claims, Chair. They're actually things that one has to show. It is an error of show me, not claim. I have had a career spanning over 3 decades. I have been transparent in my processes, very inclusive and nationalist, and given the opportunity, the same ethos will actually be translated into this space. And obviously, the more one is given, the more is expected. In terms of leadership, Chair, basically, people take the tone from the top. And I, as co-leader amongst my colleagues that I'll find in public sector, including the esteemed committee, will then have to show a good example by actually ensuring I respect people. I listen to people. I am sensitive to what's going on in the environment. I also give feedback in terms of what the government is doing to engage, to respond, to actually alleviate some of the issues, because we are here to solve problems. And obviously, I am also open to consulting, Chair. There is no leader who knows everything. So consult the committee on certain matters, consult the CS on certain matters, consult other sections of government, treasury, or hopes, where it's necessary, to ensure that we're all aligned on delivering one message, one country, one government. I thank you. Now, you know, for the process of vetting, we go out and make an advertisement, put it out there, and call, as National Assembly, call for members of public to send in any memoranda, either in support or against your candidature as a nominee. And I want to report to you as a chairperson of this committee that we have received a memoranda. And this memorandum is from a sister committee in the National Assembly. And I did direct yesterday that these memoranda be channeled to you for your responses in line with the Chapter 6 questions. And I will allow members to engage you later on this. They're just a series of questions that I would like you to respond to preliminarily. And they are very direct questions and aligned to these memoranda that has been brought to us. So if you want to take notes, you can take notes and then give the appropriate response.
Now, with regards to the memoranda received from one of the committees of the National Assembly, it appears that there is a conflict of interest that has come up. And we all know that conflict of interest matter is just a matter of perception. I would like to know from you, what is your understanding of this concept, the concept of conflict of interest, and how will you demonstrate, not just to sector and its stakeholders, but also to Kenyans as well, that if approved for this position, your undertakings and work engagements will be above board? Thank you, Chair. If my understanding is right, you've cited that I've actually been served with a memo, which I confirm I was served, so I'm familiar with it. Number two, the Chair is asking for my understanding of conflict of interest as a principle. My understanding of conflict of interest, Chair, is a case where there is a matter or an issue where I have an interest directly or I have a stake that also needs my decision. Or where one has an interest or a stake and it also needs his decision. And it then requires that one then recognizes, first of all, there is a conflict of interest. And by law, as guided even in private sector or in public, that you actually declare that there is a conflict. And if it ever arose that that conflict is presented to you or in fact manifests, because it's normally potential, and then you recuse yourself, you will declare, I am a conflicted person in this matter, I will not engage. You will then step back, other parties will then make a decision. Mr. Stephen Saboke, in line with this memoranda that we received, the committee avers that it is in public domain that you own substantive shares in GoTV. Kindly shed some light on how you got those shares, and as such, answer the question of whether the acquisition of your shares at GoTV were undertaken procedurally and lawfully. Yeah, thank you, Chair. Through you, I confirm that I am or have been a shareholder on the GoTV business. And just for the record, GoTV is one of the two MultChoice group businesses operating in Kenya. There are actually two businesses. The first business is MultChoice Kenya, and that business is a partnership between Kenya Broadcasting Corporation and MultChoice Group. That has existed since about 1995-96. It's a historical relationship. GoTV was a new venture that came down the line with digitization. And what happened is that the group saw an opportunity during digital migration to actually launch a digital brand that is actually more mass market, almost like what you call Mama Boga, because DSTV is actually a premium product. And not everyone will actually afford it. So in order to make sure that other Kenyans can actually access digital services, they came with a new segment of product, which is terrestrial TV, and hence the launch of GoTV. Just to confirm that GoTV was established 100% as a MultChoice Africa group business. So funded, established by MultChoice Africa. In Kenya, they preferred to actually work with KPC. So for almost a period of a decade, there were negotiations and correspondences, which are on record, Chair, between MultChoice Africa and KPC for KPC to take these shares. As you know, these businesses are regulated. The previous regulations required that an operator has a minimum 20% local shareholding. So for the period between establishment, about 2012, and nearly 2021 beginning, MultChoice kept on obtaining waivers from the Ministry of ICT and also the Communications Authority, pending their finalization of shareholding. So finally, Chair, just to see how I ended up becoming a shareholder, the company, MultChoice, was given a final warning to say there wouldn't be any more waiver because they had exhausted everything about the negotiations. They notified KPC that we actually have been given a final notice, our license is at stake. Then they then sort of were looking out. And as I said earlier, I personally had then left the group end of 2020. As I came out here as a businessman, an opportunity arose, and we had a mutual negotiation between the MultChoice partners and myself, negotiated and said, as a Kenyan, if you are given, or if we agree that we take the shares, you comply, and we will actually be able to actually enable us to fulfill this requirement. So we went through some rigorous negotiations with the group at arm's length,
And eventually, sometime in 2021, we actualized a shareholder agreement, which obviously then looked at the nominal setup value of the group. As you'll see, there's a CR12 attached to that memorandum, which was about 17 million. I paid for my portion of 5.2 million to acquire the shares nominal value. The rest of the business operations have continued as are, Chair. So I just want to state that there was nothing irregular about my acquiring these shares. It was an above board normal business transaction for a business that had actually tried to actualize this shareholding for so long, until eventually I offered and we actually mutually agreed to take it. And just to say, it is not unique in Kenya. There are similar positions like myself in Uganda, in Tanzania, in Nigeria, in Ghana, where individual locals are given shares or agree, discuss shares with MultiChoice, and they become the local partner. Thank you, Chair. I want to open this to honourable members to ask you questions. But before I do, there are just 2 questions along that line that you need to expire on. And I want you to attend to this question. Still on the Chapter 6 issues, on leadership, on integrity. Going forward, if this esteemed committee and the plenary of the National Assembly approves you for the position of PS, we would like to know what would stop you, Mr. Isaboke, from using your position to further a beneficial business interest in GoTV, an entity that you have admitted you're linked to? Thank you, Chair. As a matter of fact, I recognize that potential conflict, and following my recent nomination by His Excellency the President, I took a step to actually notify of my resignation as a director of GoTV Kenya. So that is now on record with the company secretary and the other partners. And indeed, if approved and if successful, I am willing, Chair, and my commitment is actually to review my whole position about shareholding in that entity. The final question on this, Chapter 6 questions. Would you consider ceding your interest in GoTV? And you have partly answered, but go on record, Mr. Isaboke. Would you consider ceding your interests in GoTV to avoid a potential conflict of interest? And further going forward, if approved, how would you, as the accounting officer in this State Department, handle the matter that touched on GoTV that is brought to your desk? Appreciating that this is a live matter, the matter comes before this committee as business that is before another committee, and I will let you know that the committee is the committee on the PIC committee, the Public Investment Committee of the National Assembly. So the question here is, if this matter of GoTV, knowing that this is the department that superintends over the Kenya Broadcasting Corporation, if such a matter comes to your desk, how would you handle it? Thank you, Church. If my understanding is right, you ask about my take, if I'm successful in terms of my shareholding position. Actually not. I'm keen to know, with the suggestion you make of the changes you would want to make in terms of shareholding, there's still another live matter, which is the matter of KBC, MultiChoice, and GoTV. And this is a matter that is alive, and it is in this State Broadcasting Department. When such a matter comes to you, because you'd be the one presiding over, superintending over this space, how would you handle a matter that is a GoTV-related matter? Thank you, Chair. First of all, I will obviously openly state that I was associated with this entity historically. I will then state that I've since ceased to have a stake, if I will have resigned, and also ceded my shareholding, which I confirm I shall proceed with, if successful. Number 3, I shall empower the other officers within the function to actually be the ones adjudicating and actually dealing with the decisions, such that I do not appear to have an interest whether to support or against in any of those matters arising. I thank you, Mr. Isaboke. That is great as a way of introduction. This is the committee that superintends over the State Department of Broadcasting and Communication, and these members are keen to engage you. So take notes, and I shall allow
questions now from honorable members. And in no particular order, I'd like to call upon the honorable member from Mbawone to start us off. Mheshimiwa Kivasu. Thank you, Chair. Would you want to engage the member? Would you want him to answer your questions thematically, or would you want to have a quick fire engagement with Chair, I think we go each question independently. I have about 3. Okay. But I have a quick one, Mr. Isaboke. Yes, Honorable. I've gone through your CV, and I've seen the BCom, the Masters, and a Marketing Society certificate. Do you have any professional training in the area you are being nominated for? Thank you, Honorable Kivasu, through the chair. I actually have gone through a lot of training, both locally and overseas, in media and communications. What the Honorable has rightly highlighted is just the 2 testimonials that I've put. I have gone, and if you look at the deck that I can circulate, I've gone through Harvard Media Training course. That was a 2 weeks course that was facilitated. Is that in your CV that you submitted? Yes, it is. To us? Yes, it is. Yes, it is. And then I have actually gone through numerous media training, because once I came into media space, I needed to understand that sort of environment, that whole ecosystem. First, as a leader of a media business. Secondly, how to actually manage media. So I've spent almost 10 years actually practicing and exercising a lot of application of knowledge. So to the Honorable member, I have actually had training and exposure beyond just a class, and practiced a lot in terms of practice. And as you know, Honorable member, there's applied knowledge. Thank you. Just hold on, Honorable Kivasu. It's a good question you asked. I want to know, out of the training that you say you have received in sector-relevant training, yes. Have you attacked you? Yeah. Mheshimiwa Kivasu. Thank you, Isamboke. You are being nominated to the State Department of Broadcasting and Telecommunications. Yeah. This is basically for you to oversee the development of broadcasting and telecommunication. Can you tell us what your strategic vision for this department in the next 3 years if you are nominated? Thank you, Honorable Kivasu, through the chair. Is it what is out of order? There is an indication. You should rely on your standing orders to call for either a point of procedure or a point of order. Honorable member. Because the witness has indicated that he has attached. So we are struggling to try and see where are these attachments for the certifications. All of us are struggling here because we want to go together as one. Actually, I know Wakili will assist you, and in the interest of time, as Wakili is doing that, I will allow Honorable Kivasu to proceed with his line of questioning. Chair, I'll put my question to the nominee on the strategic vision that is going to have for the State Department of Broadcasting and Telecommunication for the next 3 years, if you are nominated. Yeah. Thank you, Honorable Kivasu, through the chair. The State Department of Broadcasting and Telecoms actually is very well established, considering when it was actually hived off as that sector was actually growing. So if you look through the existing vision, it's about ensuring, because government work is facilitation, ensuring that the communication services are actually affordable and accessible, which in fact talks to the plan of the current government that says we need to take services and goods to the lowest level possible. That is our overarching vision. In terms of how I will approach it, of course we have establishments within that department, and I'll just break it into about maybe 3 blocks. We've got, for example, the Kenya Broadcasting Corporation, which is a government-owned entity. I will, of course, working with the board and working with my other colleagues, work on a turnaround. And I've seen from public reports, from actually reports from this committee, that in fact it's in dire straits in terms of funding, in dire straits in terms of equipment. And actually,
even talent. So to actually seize that as a low-hanging fruit, engage with the board, have a firm turnaround plan that should be underpinned, obviously, with the normal instruments, cabinet cap memos, briefs, and in fact proposals, especially to use resources of KPC, because we know that there is austerity measures at the moment with government. For example, they sit with a lot of idle assets, land and all that. To actually propose, obviously, through the channels, to see if we can actually either utilize those assets to actually then refund or fund the operations and ensure that KPC is actually well funded. The analogy I can give, Chair, of KPC is like a rich old man that owns a lot of real estate but is working with others. And I think it's incumbent on this rich old man to use some of the assets, some of the land or other assets, to actually now re-operate, to ensure that he's actually able to survive and lead a decent life. In this case, for KPC to get funding, to actually get operational in terms of the core areas. The other comment in terms of vision is actually poster. Just hold on on that and hold your thought. Honorable Kivasu, allow me, because you asked a very important question. To use your analogy, you're saying that this could be a very land-rich man who is very cash poor. Yeah. Is it your submission that you coming in 60 years after independence would be the son who sells the family land that has been retained by KBC for all this time? The way children inherit land, and instead of utilizing it, they sell it and go buy a matatu. Would you be submitting to us, Bwana Isaboke, that you shall be that son or grandson that shall take the assets of KBC and finally sell them or liquidate them? So through the chair, I want to confirm that obviously, if successful and appointed, I will work through the law. There is an existing constitution and the law. There is an existing procedure for public procurement and asset disposal act, which will then talk to how do you ever touch a public asset. Number 3, it has to go through all these processes. We have to review KPC's resources. We then say, how can we utilize them better? And utilization does not mean sell. It might actually mean partner. It might mean develop and sort of outsource so that you actually get rental income other than just an idle property. So there's so many avenues you can actually do, and that's where solution mentality comes. So to your point, Honorable Chair, it's not my intention to sell the grandfather's heritage and then end up robbing the children and grandchildren their heritage. It's my intention to ensure that that family continues to keep the wealth and actual success, and secondly, that they actually can operate reasonably and decently so that they also have esteem within the community. In this case, for KPC to take its position and place in Kenya as the leading national broadcaster, that in fact, if injected properly, should beat every other private operator because government's got higher resources than any individual. Thank you, Chair. Honorable Kivasu. Thank you, Chair, and thank you, Isaboke. Isaboke, is my hope that you have gone through the challenges the State Department for broadcasting and telecommunication is facing. I would like to ask you, from that information, what is your immediate issue that you should address if you are nominated for this position, and how do you plan to tackle it? Yeah. Thank you, Honorable Kivasu. So my take, and I'm really talking inside out because I'm not yet appointed, and I pray that I'm successful. From the public information and from what is available, this department has got several sagas, state-owned agencies and sub-agencies. And those include, obviously, other than the headquarters, the ministry headquarters, you've got the Kenya Broadcasting Corporation, you've got the Postal Corporation, you've got the Media Council, which is actually a regulator. You actually have the Kenya Institute of Mass Communication. Those are the pivotal sort of arms under myself. And of course, you've got other think tanks like the National Communication Secretariat, which is like a research arm of this ministry. So in terms of my immediate point, which the Honorable asks, obviously, I joined government, Honorable Chairman,
and the honorable members, and government is got structures, it's got systems. What I've read in terms of some of the immediate interventions have had to do, for example, with a turnaround plan for KBC. So it's to have a sense of urgency with the board. And I noticed that there's actually been a newly appointed and inaugurated board with a new chairman coming from private media into KBC. So we harness that expertise and say whatever made them succeed from where these board members came from has now got to be supplanted into KBC and have a tight turnaround plan that starts addressing the people issues. If people are morale or resources, the assets issues that you Honorable Chair spoke to, and also their core business, which is content, that how are they going to actually ensure that once we sort out the people side, we sort out the funding side, which might... Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforest, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Homelink Mabati Factory nĩ mũruna waku mwĩhokeku harĩ kũgita nyũmba. Twĩna profiles itiganĩte iria nĩ hamwe na corrugated, box profile, V-tile, prime tile na canopy sheet iria ironekana gauge 30, gauge 28 na 26, glossy na matte finish na marangi ũrĩa ũngĩkorwo kĩenda nĩguo gũkũhe ũthaka wa mwanya ũrĩa wĩrirĩirie. Nĩ tũgũthondekagĩra mabati moraihu ũrĩa ũngĩenda kuma mita 1 nginya mita 6, kwoguo ũkahonokia mbeca. Thogora witũ nĩ mũbacĩrĩre na ũkareherwo hari uri hatari marĩhi na mathaa 48 na oho tũgakũhe warranty ya mĩaka 15. Thimũ nĩ 0794800000. Homelink Mabati Factory. We promise we deliver. Mwathani nĩndarekerera nyarĩrĩ-inĩ ciaku Ngai. Ndoka ndĩnyihĩtie ũtana ndoyo gĩmbĩ Jehova. Amũkĩra ngumo na ũgooci kuma ngoro-inĩ yakwa thĩinĩ. Wee ũndokagĩria rwĩga rwa muoyo o rũcinĩ Ngai. Atĩrĩrĩ, ũrekaga ciĩga ciakwa cia mwĩrĩ ikũnjũke. Ngahota kuma gĩtanda-inĩ na ngoimagara. Ndoimagara ndũrekaga njikie ngundi rĩera-inĩ oro ũguo tũhũ. Ũndiragĩra gĩthiri gĩaku ũihũrĩtwo nĩ tha. Amũkĩra ngumo na ũgooci kuma ngoro-inĩ yakwa thĩinĩ. Kwĩgĩra mahoya ma cũcũ ta rũgambi rwa thimũ yaku, hihinya *812*789#. Mwĩgariũrĩre wa maũndũ kiumia gĩkĩ. Unichukue mimi nikuwe personal advisor wako. Salazia. Marĩa mahanĩkĩte marahanĩka na makahanĩka. Marĩa marakũhutia we andũ aku ona arĩa mũriganĩtie. Mimi ni mtu ya kusema ukweli. Mwathanĩre wa bũrũri kabirũ-inĩ, ndereti cia ũkũria, ũteti ona gwata marĩa merimũthĩte matũũra-inĩ thĩiniĩ ona nja wa itoka cia Kenya. Nyitanagĩra na Martin Mũnene o mũthenya wa gatano mohoro-inĩ ma thaa 3 cia hwaĩ-inĩ tũgĩcokanĩrĩria marĩa meyumĩrĩtie kiumia kĩgima tabarĩra-inĩ ya mwanya ya thandĩ cia kiumia. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro TV.
Ngunyitageni mwiroreri wa Inoro TV haria hothe ukiri thiini na nja wa bururi witu wa Kenya thiini wa tafarira ya uge waku muthenya wa umuthi kuria turakorwo tukimulika uhoro wigie mbeu njithi na wonjoria riera ria wonjoria rikoretwo rihana ta thiini wa bururi witu wa Kenya na mbeu njithi ri ni maundu mariku macio maramahatiria nie kiteka wakarura wanyuto nireko jeteka gitonga wa waboi to na ngwihoe tukinyukithire nawe ikinya gwa ikinya kumare twanjiriria tafarira itu ya uge waku na makiria ma motheriri kana no waranirie na ithwe kuria rurenda-ini rwa YouTube Inoro TV kou turi na njira ya imwe kwa imwe oro hamwe na mwena wa Instagram na X na nginyagia Facebook watwandikira kou guothe no tuguthie na mbere na guthoma ndumiriri icio ciothe atore iragithie na mbere na gutukinyira no mbere atuingirite ndereti-ini Kenya be ngumenyithio ria bururi uhana. Tukigira mohoro-ini ni ati President William Ruto ni oretie honge cia ugitiri na cia ugacero gitaro-ini kia Afrika kunyitanira niguo kuhuthira ripoti cia ugacero kungethanira na nditi cia uhaguku wa ugitiri iria irathie na mbere gucenjia o uria kurathie na mbere na gukia akiaria aramithi hwaini hindi ya irio cia hwaini cia nyititemi kikomaro-ini gia keri kiria masirika mwena wa Naivasha kiria kirehete hamwe honge cia ugitiri kuma mabururi ma Afrika. President oretie honge icio kwihokana na gutongorio ni kioneki kia hamwe augite onyitanirio cio na uguo ngeteithia Afrika kuhurana maundu ta ucenjia wa riera gutugiria wonjoria na kurehe kihonia hari maundu maria marahutia Afrika mate kwihoka uteithio kuma na nja. All of you to make sure that the digital space, especially artificial intelligence, become part of our intelligence, inform, and we can leverage it as a tool that will enable us to be ahead of threats and risks that we face as countries, that we face as a region. And I am confident that technology, properly applied and understood, can help us solve the challenges that we face as a society today. As we break bread this evening, Your Excellency, let us embrace the spirit of partnership and unity that defines the Mashiriki Cooperation Conference, knowing that the conversations we've had today will shape the course of our continent's progress for generations to come. Nao abunge matiganite aria manyitaga thirikari mbaru marauga ni makenetio ni uria aikari agitaro kia Mount Kenya maranyitoge ni President William Ruto icera-ini riake gitaro-ini giki kia Mount Kenya matongoretio ni muhiuria wa mucarisa wa rege Silvana Sosoro. Abunge ya marauga aikari agitaro kiu kia Mount Kenya ni monanitio bururi ugima wa kiuteti makienda itaro igi guthoma na mutugo wa kirima hari gukiraniriria kiuteti. Niwaambie kwamba sisi tunataka kukua pamoja sisi wote. Na rais sasa unajua hako kule juu. You know, sasa sio rais anaenda kutafuta wale wengine. Wale sasa waenda kumtafuta. Rais yuko mlimani na mheshimiwa wote akiwemo hata mheshimiwa Rigathi Gachagua ni kiongozi wa mlima, anatoka kutoka mlima na rais yuko mlimani. Ni rahisi sana sasa yeye asonge tu kidogo aingie kwa mlima asalimie rais. You know, sio sisi tu kwa sababu ni mlima yeye anasema. Wameingia serikali wametosha. Lazima kuwe na upinzani. Sisi zote Kenya ni ya vyama mingi. Sisi zote tuwezi ingia chama moja kama wakati wa KANU. Saa hii Kenya inatambua multi-party. Rigathi Gachagua anaunda chama yake. Sasa yeye ashateswa, yeye hataki mambo ya Ruto. Amesema amemalizana na Ruto na madeni ya Ruto walilipa. Kama watu wa mlima Kenya. Watu wa mlima wamesema ni wakati wa kufanya kazi, siasa ni baadaye. Kwa hivyo sasa tunaambia kina Osoro, Bosa ako juu ya mlima na tunaamini ya kwamba Saturday atafika hapa Kiambu, atakuwa pale Radi na pale Githongori na watu wa Kiambu na pia Radi na Githongori wanauliza anafika saa ngapi ili wawe hapo. Na tunaamini ya kwamba tutakuwa hapo. Nao andu ethi na atimia kuma kaunti ya Narok
magunĩkĩte na mathomo ma kwanjĩrĩria na kũrũgamia biacara nini nĩguo mahote kwĩmathĩra. Mathomo maya matabanirio nĩ gĩkundi kĩmwe gĩtarĩ kĩa mũingĩ kũrĩa andũ ethĩ makĩria ya 300 magunĩkĩte, makiuga nĩ mathaĩtwo ũndũ ma kũhota gũkinyanĩria cioneki ciao cia kũiga mawĩra, rĩu makĩhoya honge cia thirikari kũmarũgamĩrĩra na ngombo nĩgetha mahote kwĩhanda. Mbeũ njĩthĩ aya arĩa mathomithĩtio ũigithia honge-inĩ cia ũrĩmi, ũrĩithia na ũgendi marauga mahotithĩtio kwĩrũgamia na rĩu nĩ mekũhota kwĩrũgamĩrĩra na ona mature mawĩra kũrĩ andũ angĩ ethĩ, na ũguo gũteithia bũrũri kũhũrana na wagi wa mawĩra. Ndũmĩrĩri itũ nĩ andũ matige gũthikĩrĩria inegene rĩrĩa rĩkuo bũrũri, marore opportunities iria irĩkuo, tondũ hĩndĩ ciothe ũngĩkona kũndũ kwĩna inegene kwĩna opportunities. So wĩra witũ nĩ gũthomithia andũ ethĩ na andũ a biacara nini. Hĩndĩ ĩrĩa mwaigua nĩ kwĩna inegene rĩingĩ mũno rĩ, ũkeyũria thirikari ĩno ya ĩkuo mũthĩ, nĩ tondũ mĩaka nĩ ĩgoka na mathiĩ, na mũngĩrora wega rĩ tũtũraga tũnegenaga hĩndĩ ciothe, gũtirĩ thirikari ĩrĩa yoka tũgakorwo tũrĩ akenu. Ũguo tũroria atĩrĩrĩ, we wĩta mwananchi rĩ, niki ura benefit nakio? No gikona kundu andu marauga kuri andu marathina, umenye kuri andu mareka atia maratonga. Uguo andu ni twiyukiririe tumenye atire gutire mundu roka gutuhonokia. No ginya we are our own savior. Nilikuwa na hofu sana, watoto wetu wanamaliza shule hawana kwa kuenda, wanarudi tena kukulilia, mamu sina sabuni, mamu sina mafuta, mamu sijalipa nyumba. Unakuwa una huzuni na umeng'ang'ana mtoto aweze kusoma. Watakuwa wakienda, mtoto akimaliza shule anaanza biashara kidogo. First I learned about the levels of value addition. I knew we had the workers which they earn through their sweat. We have the organizers, those organize the workers. We have the communicators and we have the innovators, and I just learned a lot through that. I also learned the characteristics of entrepreneurs, and I knew that for you to be a good entrepreneur, you should take risk. Kwanza kabisa kitu cha muhimu ambacho tulijifunza ni kwamba let's be determined, let's be focused and always take a risk. Biashara ni kujaribu. Biashara unaanzia chini ukiinuka. Na kitu ambacho ni cha muhimu sana kufuatilia unapoanza biashara. First thing, you must be determined and focus on what you want. 2, you must be disciplined. Na cio kamĩtĩ ngũrani cia mbunge nĩ cianjĩrĩirie gũthũrima andũ 14 arĩa President William Ruto erĩgĩte kwamũra matuĩke andĩki akaru a honge itiganĩte cia ministry itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Na reke tũthiĩ na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe tũigue ũthũrimi ũcio ũrĩa ũrathiĩ na mbere mbunge-inĩ cia gĩbũrũri. Proposed through the committee and the other arms of government to review so we can revitalize it and actually have a commercial and other national interests so that it actually steps up and actually is competing with other operators. So KPC Act will be one of the interventions. Number 2, as I've said, the Kika Act is actually 10 years old now. It was reviewed back in 2009. It has not been reviewed for that period. 10 years for technology, Honorable Bensouda, and you are my neighbor from Homope. I notice the good work you do. Obviously, 10 years is a long time for technology. We intend to actually revisit this Kika Act and engage as required. Kika Act, which covers broadcasting, telecoms, courier services, and ICT innovation, is actually current, and especially current to the current population aspirations, and also obviously speaking to the plan, especially around the digital economy. A fair trial on that. My question number 2, I would like you to highlight on 4 key regulatory framework within broadcasting and telecommunication, and how you intend to ensure there is a balance between the regulations or the regulatory framework and innovation, to ensure that there is a lot of economic benefit and relevance in terms of our constitution regarding telecommunication. Thank you through the chair.
So the Honorable Bensouda has asked for 4 key regulatory interventions around broadcasting and telecom that I will actually focus on. Number 1, it's around local content for broadcasters that in fact requires that each broadcaster carries part of their content is actually local content. We'll review and try to incentivize such that it's no longer just by law, but by practice, either by enabling affordability of local content, giving certain incentives to actually ensure that broadcasters are actually able to actually afford and actually avail the local content. In terms of telcos, I see that the sector is actually maturing and the several operators. So we shall also have some regulations around, for example, co-location of infrastructure. So you notice that if there's a new entrant, does he actually need to establish a fully established network across? The solution is actually MVNO, Chair. So you have a mobile virtual network that actually rides on your network. For example, what Airtel has done with Equitel, the Equity Bank service, such that Equity does not have transmitters, but actually rides on Airtel. It's again laws in that sector to ensure that, for example, the partnering is safeguarded and there's no exploitation. There is also laws around market dominance. I think it's also to look at consumer protection. So while Kenya is a liberal market economy, the consumers that the honorable members represent need to be protected. And just to ensure that while we allow for innovation that it might lead to some operators being dominant, that in fact some of the laws address consumer protection. So ensuring that, for example, the regulators check the price points, check delivery of services to the vulnerable, or for example, the disabled, or actually the disadvantaged, that in fact they have equal access. And then there are a couple of other laws that we actually need to enact to actually ensure that we move forward. And it's something that we can actually look at, Honorable Bensouda. Would you clarify something about licensing? Thank you, Honorable Bensouda. Just hold on. Clarity. Na eo nĩ mareketie gwikinya studio-inĩ citũ wa Karura mwaro-inĩ waku. Ngatho muno Gitonga muthenya wa umuthi tukiarira ndereti itu ya uhoro wigie mbeu njithi na biashara ikoretwo ihana atia hi mbeu njithi ni mekurika thiini wa biashara ni marahota uhoro wigie magoti nimo mahana atia na nikio twitite onjoria andikani othe mari mbeu njithi nigetha tukorwo tukiingira thiini wa ndereti yo andu ethi mahote gukorwo makiandika muthenya wa umuthi mwenini wakwa Dina Samuel wa Mwea uria ukirikitie gukinya guku nigetha tukorwo tukiteretanga uhoro wigie mbeu njithi na wonjere karibu muno makiria guku kwa Inoro TV. Thank you. Geithia mwiroreri. Mwiroreri ni ndeto Samuel wa Mwea wa Kinyanjui. Ndita mwonjoria. Tukitea nigetha twaranirie. Ndita mbeu njithi. Nĩ wega ngeithanie. Nyambĩrĩirie na aciari akwa me kũrĩa mwena wa Ithanga. Ndamageithia muno. Njoke ngeithia arĩa turutaga wĩra nao mwena wa Embu na Thika. Ndingĩriganĩrwo gũtambũra andũ a bodaboda othe mwena wa Thika na andũ a tukutuku. Nĩ ngatho. Thank you. Karibu sana muthenya wa umuthi. Mundu gwitwo Sam ni njui maita maingi ukoragwo wina mbeu njithi muno makiria uhoro wigie wira uria urutaga. No mbere ndaya riera ria wonjoria rihana atia? Thaici wa Karura riera ria biashara ti riega ti thaka. Tondu tungĩringithania na mwaka wa 2018 na thaici 2025 ti kwega. Nĩ gũkorwo nĩ twendagia nduthi. Niĩ mwena wakwa nyendagia nduthi na challenges ciĩkuo nyingĩ mũno. Tungĩ-compare na mwaka ũcio na hau thutha na thaici sales ciĩ thĩ. Nĩ gũkorwo waranĩria na mbeu njithi no gũkaya marakaya. Yes. Hii ni maundu mariku mokire kurituhia maundu maya ungitua kurora miaka ya na hau gatene na thaici ni undu uriku ucio ungiuga undu uyu niguo wokire kurituhia biashara eno wa Karura? Kenjuge magoti nimo marituhitie muturire. Ni gukorwo tene ungi compare taru nduthi for example twendagie igana ria 20
they say 170 koguo na financial yoka gukombithia mundu interest e iguru koguo mundu ukumwira ethe deposit ya 50,000 ni araremererwo ko ni marauga ni mararituhirwo yes na ria mokite na makoya nduthi icio na makarika thiini wa mawira ri uhoro wigie gukua andu marauga biacara ihana atia tondu mundu okaga koya nduthi akathi kuonjorithia biacara ihana atia aria mokite magacio already no haritu tondu thaici mutwarithia wa nduthi ni aragerera maundu maingi wa mbere barabara rimwe kuria maratwara muthi ti kwega keri agakwira ndakua mundu umwe ndatwara stage ina tene turarihagia 150 thaici warihwo 70 na nduthi ni ranywa maguta koguo riu warora ukona ni mahotomeirwo muno aria mahetwo na ngombo ni marahota kuriha ngombo ciao otogo ndauga hau gabere tene ni makombaga na makariha no thaici ni undu wa interest rate ya fegi kana financial ora finance mundu ucio ni araremererwo ukona mundu ucio ni akua nduthi afatie kuriha o muthenya ciringi 350 nowe arathukuma 400 nduthi kanyua meri wake gutingikomwo uguo koguo mundu ucio anyithania mbeca icio ciothe hari mweri kona ni aremererwo makiria riu nduthi iyo gathina ikahatahwo yes wita mwendia wa nduthi uri ukoragwo ukimenderia hihi ni hotaga kumenya kaingi aria maroka kugurania ni aya hihi magithomete makaga mawira kana ni andu aria matigire shukuru ni moka kugura hihi ni hotaga guthima na kumenya aria maroka kugurania muno makiria ndita mwendia no nginya amenye tondu ni ukumenya uria conversation iria muraria na muguri na ekenjuge nduthi iguragwo ni mundu o wothe either no athomire ka andu athomire iguragwo ni mundu wothe no ni ukuria customer wathi gwika atia agakwira riu ni ndagire wira na tondu ni ndona kanyamu kanini ri ngomba ku deposit ndihage pole pole riu mundu ucio ni ekwirutaniria muno no ugakora bado ni ekurituhirwo yes aria marakorwo makingirira uhoro wigie waganu ketwarie tondu maita maingi makoragwo makirwo ni andu a nduthi ni mahotaga kuma thorima wega kana ni undu wa mwagi wa mawira magacoka magacagura riu gukingirira waganu ndungikura na kimaramari na mundu mwega hari wonjoria ni gukorwo mundu ni twendagia nduthi ona ringi ni tugupost haha nduthi tukiendia kana customer agoka hau akahura mbica na ndwe mugiria akwira ndathie rucio njarie na gitonga giakwa ni gigoka kugura nduthi ugathia aga post agakoni customer kamwira ni turendia nduthi tuma deposit ya 5,000 koguo ndungikura na mwiki nae na mundu wa kawaida yes nigetha tuhote kugia na riera riega ria wonjoria thiini wa bururi witu wa Kenya na mbeu njithi ingi makorwo makiyandika ni maundu mariku macio mabati gukorwo magitafanio thiini wa bururi witu wa Kenya wa mbere uri ngihoya thirikari ni korwo no ithondeke insurance ikorwo ona ikorwo ni kana private ya insurance nigetha mundu wa nduthi ona riria araumia tukamenya ni insurance iyo imwe hangi marore andu a nduthi mathomithio nigetha riria we gukua mukuo ha thutha ri ukamenyaga ukuite u ugacoka mafengi maingirire mathomithie andu na mamonie gu save mbeca nigetha mundu wa nduthi ambie gukira tondu mundu wa nduthi ni onaga mbeca no ringi ni undu ndarathomithio kuiga mbeca ri ciake akahuthira koguo ni moke mafundithie andu a nduthi gu save mamahingurire account ciao nigetha mundu ucio wa nduthi ri no athukume akigaga tubeca tunini na ni arikomberwo in future yes tukiri horo wigie mundu wa nduthi ucio ni umwe aguka agure na mbie biashara yake ihoro wigie mundu tawe wigite biashara yaku ni moritu mariku macio tunganaga namo ni maundu mariku macio ungenda thirikari ingirire kana ihuthie hari wambi wa biashara muno magoti manyihio nigetha ona ithu tukinyita andu a nduthi guoko ri tutigakorwo turi agumire tondu riria mundu wa nduthi affect tukorwo tu affectitwo muno tondu ni ugwitia nduthi na kanyamu karia urona ni kanini na
ni urenda wendie nigetha urihe andu a wira ucoke urore mundu wa nduthi nake ndukamuhatiririe muno koguo ria magoti mekunyihio no tukene muno. Yes. Thegia magoti ni maundu mariko macio mangi mungetha thirikari ikorwo ikingirira? Muno ni mwena wa mafegi. Mafegi moke mathomithia andu acio a nduthi nigetha makombage mbeca na ithuĩ tugateithĩkĩrwo hau nigetha tugakomba mbeca tukahota gwĩtia nduthi. Yes. Nginyagia hau tukinyĩte thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, wathani wa president witũ mĩaka 2 na nuthu, no uge harĩ ũndũ ekĩte gũteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ gũkorwo makĩyandĩka? Hatingiaga maũndũ maigana ona ateithĩrĩirie ona gũtuĩka no tũragĩthiĩ na mbere tondu tamu yake ndikinyĩte mũico, no ũndũ ũrĩa ingĩmũhoya President Ruto anyitĩrĩre andũ a nduthi. Ĩyo nĩ sector ĩrĩa nene mũno ingĩhota gũkũria bũrũri. Ĩna cash flow nĩ ũndũ wa ciringi gũcenjania ciringi na ĩrĩa ĩngĩ. Koguo andũ a nduthi mamenyererwo na magitĩrwo tondu ũgitĩri nĩguo wa bata mũno harĩ mũndũ wa nduthi. Makuaga o ũtukũ mũthenya na he kũrĩa maingĩraga kũrĩa ngari itangĩingĩra. Koguo andũ a nduthi magitĩrwo na mamenyererwo. Korwo mũthĩ mũtongoria wa bũrũri wa kũrie ũngĩenda andũ nduthi manyitirwo na njĩra ĩrĩkũ thengia gũkorwo makĩgitĩrwo, nĩ njĩra irĩkũ icio ingĩ ũngĩkorwo ũkĩendekithia cia kũmenyerera andũ a nduthi? Ũndũ ũrĩa ingĩenda mamenyererwo naguo nĩ mbeca. President athondeke no gũthondekwo ikundi andũ a nduthi, mbeca icio ikaheo gĩkundi nigetha wĩkorwo wĩ registered gĩkundi-inĩ kĩu rĩ nĩ ũrĩheagwo mbeca nĩ gĩkundi kĩrĩkũ kĩu. Yes. Rĩrĩa mũndũ oka kuoya nduthi nĩ mũmũthomithagia, nĩ mũmũheaga ũmenyo kana mũmwĩraga oya wĩtware? Kĩu nĩ kĩũria kĩega. Mũndũ wothe ũragũra nduthi nĩ twambaga kũmũthomithia tondu ndũngĩhe mũndũ o nduthi umire bara. No nginya wambe ũmenye mũndũ ũyũ kana ena license, mũndũ ũyũ kana nĩoĩ gwĩkĩra helmet, mũndũ ũcio kana nĩ aramenya ũhoro wa insurance. No nginya tũmũthome na tũmũtrain. Agĩkorwo nĩ ũramenya ndũkũĩ, customer nĩ mokaga kwĩra ndikũĩ kwĩna kĩndũ gĩtagwo insurance, koguo no nginya tũmũ-advise ũkiuma hau wĩkĩrwo insurance na helmet na reflector. Tondu wakarura andũ a nduthi aingĩ arĩa matarĩ athomithie nĩ ũkũmona atarĩ helmet ũtukũ, na tarĩ ũguo kwĩna mbura ĩno nĩ ũgũkora rĩngĩ mũndũ ndarĩ na reflector, mũndũ wa ngari thutha ndaramwona. Koguo nĩ tũmataraga mũno na nĩ andũ ega, nĩ maiguaga. Yes. Mwita endia mũtigagĩrĩra atĩ mũndũ ũyũ wa nduthi nĩ egũkorwo agĩthiĩ gwĩka ciĩko njega na nduthi ĩno hĩndĩ ĩrĩa ndamwenderia, na ngĩũria ũguo nĩ tondũ nĩ njũĩ nduthi nĩ ĩkoragwo na namba, mũkahotaga atĩa gũkorwo mũgĩtigithũkania? Nĩ tũmenyaga kũringana na mũndũ ũcio nĩ ũkũmũria nduthi yaku nĩ private kana nĩ PSV. Agĩkorwo nĩ private nĩ ũgwĩkĩrĩrwo sticker ya private. Angĩkorwo nĩ PSV harĩa ũkuagĩra no nginya ũkorwo na namba ya irima rĩrĩkũ rĩu. Yes. Mũndũ ũreciria aikarĩte hau mũciĩ-inĩ, hihi mwanake ũrarĩkirie cukuru na agakorwo agĩciria no akorwo akĩingĩrĩra hihi wĩra ũyũ wa gũkorwo agĩtwarithia nduthi, nĩ maũndũ marĩkũ macio abataraga gũkorwo amenyete? Wa mbere amenye kĩndũ kĩa mbere nĩ insurance, gĩa kerĩ license na safety yake, helmet, reflectors, na akorwo e mũndũ ũĩ gũtwarithia nduthi. Yes. Macio nĩmo maũndũ marĩa makoragwo makĩrorwo mũno. Ngatho mũno makĩria kwa ndagĩka ĩno gũkorwo ngĩikia mwaro kũrĩ Gĩtonga nĩgetha nake akorwo akĩnjĩra mwaro wake ũhana atĩa mũthenya wa ũmũthĩ, tũgĩthũrima na tũkĩrora ũhoro wĩgiĩ rĩera rĩa wonjoria thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Gĩtonga angĩkorwo nĩ ũranyamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe nĩwe ngũkorwo ngĩkĩria mwaro mũthenya wa ũmũthĩ, tũgĩthiĩ na mbere na gũteretanga ciĩgiĩ mbeũ njĩthĩ na wonjoria. Gĩtonga atha cia mwanya muno makiria wakarura wanyu tuna ndereti njega mwena ucio na makiria ni uwi andu ethi nio magunikaga muno no horo wigie boda koguo no ndereti maguthio na mbere na kurumanira mwena uyu wakwa ngiri na amwe andikari na ahuri a biacara aria maragithie na mbere na guthondekera andu ethi mieke guku bururi-ini na tutekuria maregu kwanjiriria nawe ugitamburukagia ucoke ututaririe rĩera rĩa wonjoria narĩo rĩhana atia na andu ethi ni marona mawira.
Rĩtwa njĩtagwo Robert Kimani Koinange na nyumĩte mwena wa Murang'a County ũndũ gwĩtagwo Sabasaba kũu nĩkuo gwitũ Sabasaba Maragwa constituency na nĩngũcokia ngatho mũno nĩ gũkorwo ndĩ gũkũ nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũrung'a ciĩgiĩ wonjoria na ciĩgiĩ mbeũ njĩthĩ nĩgetha tũkĩhote gũbanga rũciũ rwitũ kana rwa bũrũri witũ tondũ rĩu mbeũ njĩthĩ nĩyo rũciũ na mbeũ njĩthĩ ĩngĩaga gũbacĩrĩrwo kwa ihinda rĩrĩa tũrĩ bũrũri-inĩ witũ bũrũri witũ nĩ ũkwaga rũciũ ũguo nĩkĩo ndĩ gũkũ ngĩrũgamĩrĩra atĩ nĩ tũrutaga wĩra wa kwendia koguo nĩ twandĩkĩte anake twendagia indo cia mĩako koguo twĩna marori koguo nĩ twandĩkaga anake aitũ marori-inĩ macio na still nĩ tũmandĩkaga kũrĩa makware-inĩ ũhoro wĩgiĩ rĩera rĩa biacara bũrũri-inĩ witũ rĩera rĩtikoretwo rĩ rĩega nĩ gũkoretwo na moritũ maingĩ mũno no tũrakĩhoya Ngai na tũgakĩhoya wathani ũrĩa ũrĩ kuo atĩ nĩ ũgwĩtĩkĩra gũthikĩrĩria wĩtĩkĩre gũteithĩrĩria harĩa ũngĩhota na nĩgetha bũrũri witũ ũthiĩ wega ũguo kwa ihinda rĩrĩ tũtingiuga rĩera rĩa biacara tũtingiuga nĩ rĩega tondũ twanagĩkorwo kuo rĩera rĩa biacara rĩ rĩega rĩu gwa thaa ici rĩera rĩa biacara ti rĩega no tũrakĩhoya atĩ atongoria aitũ nĩ mekũgeria gũtũnyitĩrĩra magerie kũnyitĩrĩra mbeũ njĩthĩ nĩgetha rĩera rĩtuĩke rĩa gũcokereria na nĩgetha mawĩra macokererie wega gĩoka harĩ we Sam Pesa ũmũthĩ tũraigĩrĩra ratiri arĩa mandĩkĩtwo na arĩa marenda kwĩyandĩka na tondũ we nĩ ũigĩte wĩna mabiacara hihi mũyuthi amwe ao aingĩ ao maugaga niĩ ndingĩhota kũiga biacara itarĩ na ngiri 100 itarĩ na mirioni ndiona ngiri 10 nĩgetha mũndũ mũmbeũ njĩthĩ anjĩrĩrie wĩra hihi mũndũ abatie gũkorwo na mbeca cigana ũguo nyambe ngeithia thikĩrĩria na eroreri ngĩkwĩraga atĩ biacara ĩkoragwo kĩongo biacara ndĩkoragwo mbeca-inĩ no ũkorwo na mirioni ĩyo ĩmwe na icoke citĩke ũngĩaga planning biacara nĩ kũmĩbanga kũmĩiga na kĩongo ĩgakorwo kĩongo kaka nginya nduka kĩongo gĩkĩra shelf kĩongo okorwo nĩ ya nduka kana biacara ĩrĩa ndakĩiga yambaga kwambia thĩinĩ waku ũkeĩtĩkia ũgĩthiĩ ũgakĩmĩ implement ngagĩcoka ngakiuga niĩ tani nĩ ndĩ mwaki ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ndũire njĩkĩte kwa ihinda rĩrĩa iraihu mũno na gwaka nĩ ũgo wakwa nĩguo agĩkũyũ maugaga o mũndũ nĩ arĩ ũgo wake rĩu nĩ kũrĩ biacara ta yakwa ĩyo nĩ biacara enda mbeca nyingĩ mũno mirioni magana maigana ũna no kĩambithio harĩa hakabiacara karĩa kanini njetereire gũkũra na no ndakĩrĩ na kĩoneki kĩu gĩa gwĩkũra ihinda na gũgĩthianga na hau mbere koguo gũtirĩ biacara atĩ ya mbeca ngiri 100 biacara nĩ ĩrĩa ĩ mũtwe na mũbango ũrĩa wĩnaguo wa biacara na tarĩu nĩ andũ arĩa ndutithanagia nao matikoragwo moĩ ũrĩa ndĩrenda ndĩmeraga ngamatrain moka twaikarania nao makamenya wĩra ũcio ũgetwarithia wĩ wika na ĩgatuĩka biacara ndũgamu tondũ biacara ti biacara biacara nĩ biacara ĩrakũhe kĩndũ na ĩkamonera andũ arĩa mũrutaga wĩra nao makona kanyamũ mangĩrĩa nĩguo Rocky kũrĩ mũndũ ũrona already we wĩna icoka cia gũteka thĩinĩ wa rũhonge rũrũ rwa waki wanjirie ha nĩgetha ũrĩa ũrĩ harĩa ũrĩa ũratwĩrorera ũcio wĩna ngiri 10 ũcio wĩna ngiri 5 tũmũhe mwĩhoko niĩ ndanjĩrĩirie oro harĩa thĩ tondũ niĩ ndanjĩrĩirie gũkorwo ndĩ mũtwarithia wa nduthi tondũ nĩho ndanjĩtie nduthi ndiatwarire ihinda iraya ndarĩtwarire kĩndũ nuthu mwaka ndoima nduthi-inĩ ndoirwo marori-inĩ ngĩkorwo ndĩ ikanga rĩa marori ikanga rĩa marori nĩ ndarutire 4 years mĩaka 4 na hau nĩho ndagĩrĩire atĩ ngĩona rĩu wĩ harĩa nĩ ndonaga no nyende gũtuĩka ndereba ngĩũka ngĩtuĩka ikanga ngĩũka ngĩtuĩka ndereba kuma ndereba ngĩruta ndereba mĩaka 5 ngĩuma hau ngĩona naniĩ rĩu no nyingĩre kũrĩa kũingĩragwo nyingĩre mabengi-inĩ nyanjĩrĩrie na niĩ ngĩkombe ngari hau nĩho ndanjirie rĩu kwĩyandĩkĩra ũguo rũkoretwo rwĩ rũgendo ndianjĩrĩirie haha ndĩ nĩ karũgendo karaihu no nĩ tondũ wa kwĩhoka Ngai na kwĩrutanĩria
Ngai nake nĩ okaga agateithĩrĩria mũndũ nĩgetha agagũkĩrũkia gĩkĩro-inĩ kĩu kĩngĩ. Hihi nayo gathabarĩ kau nĩ watũtarĩria no nĩ njũĩ nĩ kwarĩ na mĩhĩnga. Mĩhĩnga ĩyo yarĩ terĩkũ kana nĩgetha tũkorwo twĩna mbica njega ya maũndũ marĩa andũ maragerera, mũndũ akiuga nĩ anjia biacara yake na nĩ yarirũka na nĩ yakinya harĩa igũrũ. Rĩu ta rĩu hĩndĩ ĩyo reke tuge ũhoro-inĩ wĩgiĩ rĩu marori-inĩ tondũ nĩguo ndĩkĩũhĩgĩrĩire mũno na nĩguo ndutĩte ihinda rĩrĩa iraya mũno rĩ. Rĩ ndereba rĩngĩ nĩ ũgũkora nĩ mwarutithania wĩra na mũndũ, ũgakora nĩ ũgũkora kwĩ mũndũ ũtarĩ na mĩrĩhĩre mĩega, kana ũkore wĩiguithanio ũrĩa mwaiguithanĩirie mũkĩanjanĩrĩria rĩ, wĩiguithanio ũcio nĩ ũraga gũkinyanĩra. Koguo ũgakora wĩna challenge ĩyo na ũgakora atĩ ũndũ ũcio nĩ wakũritũhĩra tondũ ũngĩkorwo wĩrĩirwo kaũndũ kage kũhinga ihinda rĩrĩa mwĩranĩte na mũndũ ũcio, nĩ wĩiguaga waremererwo na ũkaigua kũrwo nĩ hinya. Koguo nĩ wabatara wĩhe hinya atĩ ũkaona ũmũthĩ nĩ kwaga na nĩguo mwarĩkanire rĩngĩ ũmũthĩ nĩ kwaritũha nĩ kwaga, ũkeyũmĩrĩria na ũkehe hinya mũthenya ũyũ ũngĩ ũgakĩroka. Koguo ĩyo nĩ challenges ĩmwe kana maũndũ marĩa ndanacemania namo ihinda-inĩ rĩu, no nĩ ũgĩthiaga nake Ngai agagũteithia wacemania na mũndũ ũrĩa mũkũhota gwĩka atĩa gũtwarana kana gũthiĩ rũgendo rũu hamwe. Ngĩũka arĩ we Sam Pesa rĩmwe nĩ tũrona andũ ethĩ ũkona mũndũ kwa mũhiano nĩ agĩa mbeca na biacara yake nĩ yarirũka na nĩwe wĩiguĩte nĩwe ũreka atĩa, no thutha wa ndagĩka cigana ũna kana thutha wa thikũ cigana ũna tũkona nĩ athira. Hihi nĩkĩ kĩngĩtũma mũhũri wa biacara ũrarĩ gatũra na mbeca thutha wa mĩeri ĩtiganĩte mĩaka ĩigana ũna nĩ ahora na nĩ athira biũ? Kũgwa kwa biacara yothe kana kũgwa kwa rĩtwa rĩa mũndũ kana ona indo cia mũndũ nĩ kũringanaga na either nĩ environment kana gũkorwo nĩwe weka maũndũ na emotions. No ne biacara indo ciaku ciendwo mũno, ta rĩu nĩ tuge kuma na mũcemanio gũkĩtwo wa president wagĩkorwo ũkĩendagia keki, indo icio cikĩendagwo nĩ andũ cia kũkĩrĩo, ũkĩendia indo nyingĩ kũrĩ iria wendagia na nĩrĩo hingũrire wĩra mũthenya ũcio, we wĩcirie nĩguo ũkoragwo ona kana nĩ mwaka ũcio yona kana ihinda rĩu wĩhenie na emotions tuge atĩ ũguo nĩguo kũrĩkoragwo, ũkariganwo na opportunity Ngai arakũhe one ũrĩa ũngĩka na kĩrĩa angĩkũhe, na ũngĩkĩremwo nĩ gũkĩtungata mbeca icio cia mũthenya ũcio ũmwe kana cia hĩndĩ ĩyo, nĩ gũkoragwo na gwĩthima atĩ niĩ ndingĩhota. Kũrĩ andũ angĩ nao gũkoragwo nĩ situation wakĩgĩa indo ta rĩu tuge rĩu mwendi wa mĩgũnda kana mwaki wa manyũmba, ona mũgũnda ũrendio hau milioni 20 auma na milioni 100 cia gũgĩaka, agĩake na milioni 40 agũre mũgũnda na agĩcoke akĩmenye nĩ agĩka advertisement kana agĩkĩre furnitures. Ũngĩhĩtia ũgũre mũgũnda ũcoke ũigua ũngĩ ũrendio ũriganĩtie na ũcio, ũtuĩke diverted kũrĩ ũrĩa ũrabangĩte, ũtige rĩu ndũgwaka ndũkũrĩkia nyũmba ĩrĩa kana ũkĩmĩakaga neighbor agwa attempt nĩ ngũkwenderio na tondũ nĩ kuga ndũronaga nĩ harĩ ũrona atĩrĩrĩ ndaga kũgũra harĩ nĩ hakuoyo nĩ mũndũ ũngĩ na ndaga kuoya thaa ici ndikahakora rũciũ kana ngakora hena goro, ũhĩtanie ũcenjie ũdivert hakiri ciaku rĩu na kũgũra rĩngĩ ũkorwo na cia igĩrĩ cia goro ndũnarĩkia nyũmba ĩrĩa, definitely no ũgũthĩna. Ndũngĩagũthĩna nĩ tondũ hakiri ciaku ikĩambia ũndũ. Ndakwĩra biacara nĩ ũgo nĩ kuga nĩ kĩũndũ ĩkagĩrwo thĩinĩ waku gĩgakuma ugoka gũgĩtua kĩndũ real, kĩndũ tangible, kĩndũ kĩronwo nĩ andũ, no kiumira hakiri-inĩ ciaku wagũra weka, tondũ gũtirĩ mũndũ wambagia biacara atoĩ ũrĩa akamĩrĩkia, no gatagatĩ-inĩ akahenio, no ũkorwo no ũhenio nĩ andũ aya, no ũhenio nĩ arata, no ũhenio nĩ mahinda, wĩcirie atĩ nĩguo gũkoragwo. Biacara yendaga ũguo wamĩambia ũreke ĩrĩkie nginya hau, warĩkia yothe ĩyo ya mwena ũcio yathira rĩ, rĩu no wongerere mbeca iria ikuma harĩa kana ũtonga ũrĩa ũkuma, kana wakĩona ingĩ nĩrĩo ũngĩciria gũthiĩ biacara-inĩ ĩngĩ njerũ. Rĩtwa thithiraga nĩ ũndũ wa gwĩka maũndũ na emotions, atĩ tondũ nĩ gwacenjio mũthĩ nĩ kwaura wendo ũgũkĩra mũndũ, kwaura kĩroko angĩkoira kũrarĩ na ira na nĩrĩo mũrakorogaga. Nĩ tũbuti ũgũragĩra andũ a wĩra ndũkarũgame tondũ mahinda mathiĩ nĩ mathiĩ. Ũguo nyũmba yoko ũramĩhete kũrĩ kana mwaka, gũtirĩ handũ ũkwĩgwatia mbura, gũtirĩ handũ ũkwĩgwatia gĩthurano kiuma kuo, gũtirĩ handũ ũkwĩgwatia ũthoni wa mũrata guo. Ndũgetĩkĩre maũndũ manja madivert hakiri ciaku ũrĩa ũbangĩte gwĩka, rĩkia ũndũ ũrĩa uma wĩke kwa ihinda rĩrĩa ũkũbangĩte, tondũ rĩu nĩrĩo mũrĩkanĩire na ngoro yaku
na Ngai waku weherehe maundu mangi nĩ ta gũthongera bunda ingĩrie kĩongo nyũmba gwaku na nĩ gũkũruta nĩ ndewe gĩũka harĩ we ũndũ ũmwe tũrona na andũ ethĩ aingĩ arĩa maraingĩra mabiacara-inĩ rĩrĩa mũndũ njata yake yarirũka ũkamwona na ngari ndungu ũkamwona magĩthiĩ bũrũri ũmwe nginya ũrĩa ũngĩ no inyuĩ a tene ona arĩa mwĩna mbeca nyingĩ ona makĩria kũrĩ andũ a ethĩ mũkoragwo mũkirĩte ki ona ndũngĩmenya kana mũndũ arĩ na mbeca hihi ũndũ ũcio naguo ũrahutia atĩa mbeũ njĩthĩ arĩa marĩ mabiacara-inĩ ũrĩa hathiaga nĩ atĩrĩrĩ mbeũ njĩthĩ kana andũ aingĩ anini rĩ me mĩaka-inĩ ĩno ya ũnini rĩ ũngĩaga gũkorwo wĩmenyereire ũthire kiugo kĩu ũcoke ũkorwo atĩ kĩrĩa ũrona nĩ ũrageria mũno gũkĩhũthĩra ũrĩa kĩagĩrĩire tondũ ta rĩu ũngĩrora maũndũ mangĩ ta rĩu he maũndũ matathiraga kwĩ maũndũ ona ingĩaga gwĩka ũmũthĩ no njĩke rũciũ na nĩ ngamakora nĩguo ta rĩu kwa ngerekano ngwĩre atĩrĩrĩ no nyende kũgĩa ngari njega mũno nene no ngari ĩyo rĩ ingĩmĩtua priority kana njuge nĩwe kwambĩrĩra njage kwaga kwĩyaka thaa ici ta rĩu niĩ kwa thaa ici handũ hathiĩ ngũre ngari nene ingĩamba gwĩciria ũrĩa ingĩongerera kĩrori nona nĩgetha kĩrori kĩu rĩ no kĩndaithĩrĩrie atĩ no kĩngũrĩre ngari ĩyo tondũ ngari icio nene no ngacikora ihinda rĩrĩkũ ihinda rĩrĩ oho indo icio no igũkorwo irĩ kuo koguo niĩ na njĩra nguhĩ kana ũrĩa ingĩra kuga nĩ atĩrĩrĩ kwĩ mbeũ njĩthĩ kĩndũ kĩu kĩnini wona rĩ geria ũrĩa ũgũkĩ-utilize kana ũkũhũthĩra wega na ũgerie kũrora maũndũ marĩa priorities kana maũndũ marĩa mambagĩrĩria ndũkahe gũtengerera maũndũ macio no ngari nĩ njega mũno tondũ nĩ tũmaga mũndũ aguthũke harĩa arenda na ihinda rĩrĩa ũrenda no nĩ atĩrĩrĩ geria kũhũthĩra kĩrĩa wĩnakĩo kĩnini na ihinda rĩrĩa wĩnarĩo ũtaguo waigua mũthuri mũrata auga maũndũ macio magerie gũtwarana nĩgetha rũciũ ũkorwo rwĩ wega nao andũ ethĩ arĩa hihi makorwo meingĩrania na biacara arĩa mũndũ ageretie makuhĩ onokorwo nĩ mĩaka ta 5-10 arageria gũtuĩka tawe ndarakinya hau marakorwo nao makauga kana mwĩgiti wao makauga andũ aya mena mabiacara manene mareingĩrania na biacara itagĩrĩire kĩrĩa mareta wash hau naho atĩa kĩu nĩ kĩbindi kĩa andũ makĩenda gũthĩna tondũ ndũrĩ hĩndĩ ũngĩkĩmena mũndũ tondũ nĩ arathimwo na gũtirĩ hĩndĩ ũngĩgereka na mũtingĩhana na wa mbere ihinda rĩrĩa niĩ hũthĩrĩte gũikara biacara-inĩ nĩ hĩte twara kũhĩa twara nĩ atĩ nĩ ngoretwo na mahinda maritũ mahũthũ ngacoka ngariba-inĩ nga identify njĩra ĩrĩa njega harĩ biacara yakwa ngacoka ngarũmia biacara ya mũthemba ũmwe atĩ ndingĩnina ĩno atĩ hingũre ĩngĩ no hingũrire ĩngĩ ya kerĩ o ĩno ĩrĩ onje koguo ngauga atĩ gũthũkĩrio rĩtwa nĩ ũrĩa ũtongire kana nĩ ũrĩa wĩ successive nĩ igũta iciraga ũguo na nĩ njikĩraga itonga iria ingĩ tani tondũ niĩ ndikĩrĩ mũthĩni atĩ njuku nĩ mĩgathĩ ya itonga ona mũgĩkũũ nĩ oĩ ũguo kuma tene atĩ njuku nĩ mĩgathĩ ya itonga o ũrĩa ũracukwo mũno noguo wĩna indo nyingĩ tondũ ndũngĩgĩcukwo ũtarĩ na ningĩ ndũngĩgĩtuĩka atĩ we nĩ ũgwĩtigĩra mĩario ya andũ we wĩtigĩre gũthiĩ na mbere ũhoro wa kwĩyonania nĩguo mũru tondũ rĩu rĩrĩa ũreka kĩũndũ nĩgetha ũmenyeke wĩna indo nĩ kuga onawe nĩ ũreĩtĩkia ndũrĩ tondũ ũrona ta matoĩ niĩ ona guoria mũndũ ona andũ arĩa tũteithanagia nao na tũrutithanagia wĩra nao nĩ magũkwĩra no mangĩkwĩra wĩra wakwa koguo wĩra wa biacara wagĩrĩirwo ũmenywo nĩ andũ arĩa marutithanagia nao bamĩrĩ yaku arĩa angĩ acio reke marĩe ndeto ciao weruta wĩra successive makona we no ũrakũra nyũmba irambata ta cia mĩcakwe we ũreka maũndũ na ũtarĩ na wĩgũmĩire ũhoro wa gwĩkĩra kana ũrĩa ũhana in fact ona itonga itikagĩra thuti ciendaga gũikara low profile number 1 ti kwĩĩtanĩra ũrĩa ĩtane already we nĩ ũĩ wa kerĩ ndũrenda kũganwo kũrĩ ũrĩa we wĩganĩte na biacara yaku biacara ti yanyu na mũndũ nĩ yaku ĩngĩhĩtia ĩthire na setup ya biacara ya mũndũ no decidaga niĩ ngũkĩra ndenda biacara ĩrĩa ndĩũkagĩra nĩgetha nyone mbeca kana nĩ biacara ĩrĩa ngũiga ona ndĩtoro no ĩranjiarĩra mbeca biacara nĩ mĩthemba mĩingĩ andũ aya nini nao nĩ mambio harĩa twambirie ndikũmerĩra nĩ ha tondũ mũndũ ekĩanjĩrĩria gĩake kwĩ mũndũ gũkora wĩ aciarirwo family ta rĩu niĩ andũ arĩa magoka kuma mũthirimo-inĩ wakwa moke makambia harĩa niĩ ndakinyirie wĩra wakwa nĩ kũmonia gwĩka no ti wega
na kana monage na ciĩko ta rĩu ũguo records ici mũndũ agathoma agathikĩrĩria akaigua my father rĩrĩa arĩ haha ekaga 1 2 3 koguo no aranire from experience ya wĩra ũrĩa nituge twĩkaga ũndũ ũmwe no aranire from what I do no ti ũrĩa tierwa biarĩ na biacara yumaga mũndũ tarĩ kĩrĩa na ona no ũmĩige kũharie na no ũthiĩ wĩra-inĩ ũngĩ ũtuĩke successful na biacara ti kwendia na kuoya mbeca biacara no ikorwo nginya nĩ kũhũra inegene kũrĩ andũ matongeire kugĩrĩria arĩa angĩ rĩrĩa ũreka ũndũ mwega nake nĩ hĩndĩ arĩhĩtwo mũno agũthũkĩrie rĩ koguo it's irigana the setup ya biacara yaku na gũtirĩ mũndũ mũru biacara-inĩ mũndũ ũrĩa mũru no ũrĩa ũtarenda kwambia na kĩguoya kĩa gwĩtigĩra ngang'ania ngatongarĩ ũhoro wa kũgũra indo ngari cia goro icio nĩcio cirehaga ona nĩ biacara ĩkwĩraga rĩu ndũngĩthiĩ magũrũ rĩngĩ biacara nĩyo ĩkwĩraga rĩu ndũngĩikara gũkũ biacara igakora ndũngĩikara wika tondũ na mbeca iria ũkuĩte nĩ irakwarĩria kwĩra ici nĩ gũthiĩ wathiĩ wika na security koguo no kahora kahora nĩ gweterera na nĩ gweterera gũkinyũkithio nĩ biacara ĩyo nyene no tiwe wĩkinyũkithia atĩ tondũ nĩ ciiganire ta rĩu nĩ wendagia kĩndũ gakorwo nĩ kĩagũrwo mũno ũgeciria rĩu atĩ no guo kendia rũciũ wagĩirwo make mũno nĩ tondũ kĩagũrwo naguo ũguo nĩkĩ either nĩ ta rĩu kwĩ mũndũ ngũkwĩra for example tondũ nĩ gũkĩenda mũndũ ũkĩringithanagia na ũrĩa ũngĩ kwĩ mũndũ endagia maembe o ha Globe Center niĩ ngĩavia biacara agĩũka akĩneo ngiri ĩmwe agĩtio maembe ma 5,000 na nĩ maembe ma 5,000 nĩ maingĩ mũno akĩrwo woe maembe mau ũtũrehere wabici handũ kana nĩ ngũmagĩra thaa 5 nake akĩoya kahiũ o tondũ nĩ anengerwo 1,000 ndakũra ĩyo yarĩ biacara ya mũndũ ũcio nĩgetha endie maembe make handũ hangĩ tondũ rĩo yoire maembe make mothe rĩ ũrĩa amenyire ũmũthĩ ndũngĩendia mangĩ na mau ndikũgĩraga no rĩu niĩ makwa nĩ nguongerera ciringi 5 rikabe ngiri ĩrĩa ngũneire na niĩ makwa ngwendia comfortable koguo ũrĩa athiaga kwendia kũgama nĩ moe no ti mũrĩhe nĩ kwĩrĩrwo koguo kwĩ biacara cia kwĩrĩrwo na kwĩ biacara iria ũrona na maitho ũrĩa atindira maembe hwainĩ onendaga kũmaheana ona kũheana no hinya ũguo strategy cia biacara nĩcio ciendaga biacara-inĩ hau nĩ ngũcoka harĩ we nĩgetha ngũrie karũgano kau watũtarĩria hau tiho nao heragwo atĩ Nairobi no endaga kaũkora na kau no kega biacara-inĩ no kĩũnyitĩrĩra njũke harĩ we ũhoro wĩgiĩ nao mwĩgiti ũngĩ wa andũ ethĩ nao marauga niĩ ndirĩ na guoko kwa biacara nikio itarajia hihi harĩ kĩndũ gĩtagwo ta guoko kwa biacara kana mũnyaka ũcio ũhoro wĩgiĩ guoko kwa biacara kana atĩ mũnyaka-rĩ harĩ maũndũ matarĩ ũhoro wa bahati na harĩ maũndũ mendaga we wĩ mũndũ kĩũmbe ũtue matua maku tuge kwa ngerekano ndĩrenda kwanjĩrĩria wĩra wa kwanjĩrĩria kĩbanda ndikiuga ndirĩ na guoko kwa biacara na ndianjĩtie kĩbanda kĩu ngikiuga ndirĩ na guoko kũu atĩa na kĩbanda onakĩo kenyewe ona ndirĩ ndĩrathiĩ gwetha kana ndirĩ ndĩrathiĩ gwetha harĩa ibanda icio cionekaga koguo kuga ndũrĩ na guoko kwa biacara ũcio no mwĩgitio wa ũgũta kana gũkorwo we mwenyewe ndũreĩtĩkĩra atĩrĩrĩ no njĩke ũndũ ũcio kana gabiacara kau kanini ndĩreciria ũhoro wako rĩ no hote gwĩka atĩa gũkanjĩrĩria koguo niĩ ũhoro wa guoko kwa biacara hau no njuge aca ũhoro wa guoko kwa biacara nĩwe ũtue matua njuge atĩrĩrĩ ndathiĩ kwanjĩrĩria kaũndũ karĩa ndĩna ciringi 10 we wĩre Ngai waku atĩrĩrĩ ndĩna ciringi 10 no Ngai we no ũciciarithanie cituĩke cia gwĩka atĩa cia gũgatherema na ikanatuĩka mamirioni koguo ũhoro ũcio wa guoko kũu aca nĩ wĩrutanĩrie wĩtĩkie Ngai waku ũthiĩ wanjĩrĩrie woe ikinya rĩaku ũthiĩ wanjĩrĩrie wanjĩrĩria maũndũ megũthiĩ mokĩte wega andũ angĩ ethĩ nao nĩo makĩria twaragĩrĩria ũhoro wĩgiĩ na mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya uge waku nao aingĩ marauga inyuĩ mũrĩ igũrũ inyuĩ njata cianyu icangararĩte gĩbiacara mũtiramahe mentorship mũtiramatara mũtiramonia gacĩra kau mwagereire tondũ aingĩ marauga rĩrĩa mamoria ũkinyĩte hau atĩa ũmeraga no kũgeria nĩ Ngai hau naho mũtikuona rĩu taro inyuĩ mũgũtũra mũrĩ igũrũ aya marĩ thĩ nao matikambatĩra okay ũrĩa athiaga nĩ atĩrĩrĩ tarĩu he maũndũ niona niĩ mwenyewe ũguo rauga ũgũka ũngore ngwĩre nĩ Ngai tondũ of which rĩ no nginya uge ma ĩrĩa ĩrĩho atĩ Ngai nĩ akũnyitĩte guoko na gĩtũmi kĩa njuge nĩ anyitĩte guoko nĩ atĩrĩrĩ no wanjie kaũndũ kage gũtherema ona we wanona kũrĩ mũndũ ũngĩanjia kaũndũ ũmũthĩ wone gathiĩ ũguo kaoka gũpikire goka kaũndũ eka atĩa gacoka thĩ koguo nĩkĩo gĩtũmaga ũkore nĩ ũgũkora wacokeria mũndũ nĩ Ngai ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ
we wambĩrĩria kaũndũ karĩa rĩ, tarĩu niĩ nĩ njĩraga mũndũ ona tũngĩcemania kana tũgĩe na gĩikaro ũkĩnjĩra ĩhĩ nĩ ũkwenda rĩ tũmenye wambĩrĩirie atĩa, niĩ nĩ ngũkwĩra ngwĩre atĩrĩ ũndũ wa mbere wĩĩtĩkĩre na ndũkarore harĩa niĩ ndĩ wĩyũrie atĩrĩrĩ ndanjĩtie atĩa ngĩkinya handũ harĩkũ ngĩkinya handũ hau rĩu koguo rĩ tiga kuga atĩ ithuĩ twĩ igũrũ tũtiramũhe kĩ mawaitha kana tũtiramũhe mataro megiĩ kĩrĩa gĩtũmĩte tũkorwo tũkinyĩte ũndũ kĩrĩa niĩ njĩraga mũndũ nĩ atĩ wĩtĩkie Ngai wĩtũme wĩrutanĩrie wĩra-inĩ waku kaũndũ kau kanini wonaga wĩkaga ndũgakaire kau nĩko gagũtua millionaire kau nĩko gagatũma ukinye kuria we ũcetecirĩtie no ukinye ũguo nĩguo njĩraga andũ. Alright. Roberto ikirio hanini no ndugathie kuraya nĩ amũnĩ twacokereria na ndereti nĩ njũno ũrathiĩ ũgĩthomaga maũndũ merĩ matatũ ũrĩa ũngĩthiĩ na mbere na ũkĩgacĩra mũtũrĩre-inĩ na makĩria ũhoro wĩgiĩ biacara na wonjoria. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Pragia kamomo gakwa nwe nie ne ngwendete abuhi ne njoe ne onyendete ta kĩũguo ngwendete ta itura rĩa Kithioko rĩrĩa rĩ barabara-inĩ ya Thika Garissa Highway kũrĩa Fahari Homes mendagia buroti cithimĩtwo wega ta ũraihu waku kũndũ kwĩna thitima ciakanaga ta ũtheru wa tũmaitho twaku na kwĩna barabara nyoroku ta ngothi ya tũmoko twaku kamomo tĩri waku nĩ mũnoru ta tũmakai twaku ũmeraga nginya njũgũ na no ciringi 160 na warĩkia kũrĩha Fahari Homes magakũnengera title deed yaku Ngai abuhi na mũcio nĩ wendo wa magegania na angĩkorwo nĩ ma nĩ ũnyendete ũguo wothe rĩ tũkĩnjĩre Fahari Homes ingĩmona atĩa 0704 000 111 kana ũcere wabici-inĩ yao harĩa Naivas ya Kamakis third floor room number T7. Niĩ njĩtagwo Eric Mwangigie na nĩ niĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Maridadi Motors. Ndĩna gĩkeno kĩnene mũno ngĩmũmenyithia atĩ mwaka ũyũ nĩ twanjĩrĩirie biacara njerũ ya kwendia o hamwe na gũkombanĩra kibikibi cia thitima o hamwe na tuktuk na rĩu nĩ gũkũgĩa na mweke mwerũ wa kũigithia biacara-inĩ ĩno. Wĩ ũritaĩte kana wĩ diaspora ona ikundi iria ciĩna kagĩna cicokanĩrĩirie ũkaimũigithie na ithuĩ na nĩ mũrĩonaga maciaro ma 15% nginyagia 18% kũringana na mbeca iria ũkũiga na ihinda rĩrĩa ũkũiga. Ũkaũtũcerere haha Kiambu Road, Ridgeways, opposite the Total Petrol Station. Kana ũtũhũrĩre thimũ 0709 888 222. Ũkaũigithie na Maridadi Investment Cooperative na nĩ ũgũkena. Ndakaire Jehova nake akĩnjigua na akĩhingia kĩrĩko kĩrĩa anjĩrĩire nayo ngoro yakwa ĩgĩkena nĩ ũndũ ũcio nĩ acenjetie kĩrĩro gĩakwa agagĩtua gĩkeno nĩ ahumbĩte riri igũrũ rĩa maũndũ macio mothe anjĩkĩire nĩ acenjetie gĩconoko gĩakwa kĩrĩa ndarĩ nakĩo na agagĩtua ũira na nĩkĩo ngũmũtũrĩra tene na tene. Kwĩgwatĩra Ndakaire Jehova ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *860 *288#. Nĩ ngatho studio na ũranyamũkĩra kuma mwena wa Moro na ũmũthĩ tabarĩra-inĩ ya uge waku tũgĩkĩarĩrĩria mbeũ njĩthĩ na wonjoria nĩgetha tũgĩkĩmenye mbeũ njĩthĩ ũrĩa makĩingĩrĩire ũhũri wa biacara na ũmũthĩ ngagĩtĩka mũno tondũ ngĩrĩ na mbeũ njĩthĩ arĩa ngũkorwo ngĩaranĩria nao na itegũte mahinda korwo gĩkuhĩrĩria tu ũgĩkorwo gĩtwĩra marĩtwa maku na hihi wĩra ũrĩa ũkĩrutaga kuhĩrĩria tu. Ha marĩtwa makwa njĩtagwo Gabriel Wawerũ wa gũkũ Moro ruta wĩra wa nduthi gũkũ Moro. Na hihi Gabriel ũkĩringithania wĩra waku wa kwĩyandĩka na wa kwandĩkwo nĩ wĩra ũrĩkũ ũngiuga ũrĩ mwega makĩria? Wĩra wa kwandĩkwo na wa kwĩyandĩka nĩ mwega tondũ wa kwĩyandĩka no nĩ mathaa marĩa mothe ũngĩenda gũkĩra kana mathaa mothe ũngĩenda gũka wĩra no wa kwandĩkwo no nginya ũrĩthiĩ ũrute wĩra no mawĩra maya nĩ marĩ challenges onamo.
Hihi ni challenges iriko mugeragera? Wira toy wa kwandikwo ni uri challenges nyingi tondu no nginya uroke tene na ni kuri manegene ma uri okwandikite na tumaundu tuingi uguo. Wira-ini uyu waku wa nduthi urutaga no naguo ni njui ni uri na mathina. Hihi ni mathina mariku ucemanagia namo ona thengia yaku gukorwo niwe wiyandikite? Wira uyu mathina maria tucemanagia namo ri ni ta kanju thirikari uguo umuthikari agikunyita ndara agwethera tumahitia kidogo riu ugakora challenges tatu uguo nituo turarehe mathina ta mau uguo. Ngiaraniria na mbeũ njĩthĩ ũngĩ korwo ũgĩgeithia mwĩrori wa Inooro TV, na hihi ũrutaga wĩra ũrĩkũ na ũkĩringithania wĩra ũyũ waku wa kwĩyandĩka na wa kwandĩkwo ũngiuga nĩ ũrĩkũ mwega? Amarĩtwo njĩtagwo Kagwa Mũrũngũ, ndĩ mũhũri wa biacara gũkũ Moro, ndĩna wĩra wa accessories na mobile na computer shop, na ingiuga in a very brief statement kuga atĩrĩrĩ, biacara rĩ nĩ njega. Ni ndigika comparison ya kwandikwo tondu ndire ndandikwo. Riu kuma ria ndarikirie university ri ndaingirire biacara-ini. No business environment ya biacara ri Kenya ri na tuge Moro guku na Nakuru county ri ti njega uguo mono. Every year o mwaka challenges shira whatever mtakati o mwaka ri challenges ni ku increase todo ona this year license ni shiraongererwo magoti. This year ni turerwo ati magoti no makuongererwo. Another thing, ithuĩ andu a biacara ni andu marutaga wira na loans. Na loans ici ri okorwo andu matire purchasing power ya kugura indo ciaku ri, you are unable ndurahota commit your personal expense, business expense. Now on the long run ugakorwo ni urare mukurani your business uria ifatairie. Ngirikia ni turahoya thirikari itu focus uria maugire focus na the young people mama empower niguo mahote gwika kindu meaningful na maisha mao na biashara ciao. Thank you muno. Thank you. Mwiroreri wa Inooro TV ucio ni uge wa mbeũ njĩthĩ guku mwena wa Moro aria makĩandĩkĩte mawĩra na ni ahũri a biashara guku, na ni ndirĩ na ũndũ ũngĩ gũcokia mwaro kũrĩ inyuĩ studio. Thiĩ na mbere na tabarĩra ya uge waku kuma guku taũni-inĩ ya Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Nĩ ngatho Joel kuma kũrĩa mwena wa Naikuru nĩ gũtũrehera uge wa aikari acio. Tũkĩrora ũhoro wĩgiĩ mbeũ njĩthĩ na biacara rĩera rĩkoretwo rĩhana atĩa, nĩ maũndũ marĩkũ macio mbeũ njĩthĩ mangĩhoya thirikari ĩkorwo ĩkĩmekĩra nĩgetha tũkorwo tũtigĩrĩre atĩ mbeũ njĩthĩ aingĩ nĩ marathiĩ na mbere na kwĩyandĩka thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa mwaro wakwa tũkĩrĩ na mũndũ gwĩtwo Amos Ibũrũ, nake Amos Ibũrũ akoragwo na thukuru ya attachment ya arutwo a ũmemerekia, na koguo nake no tũkorwo tũkĩmenya nĩ maũndũ marĩkũ hihi macio mbeũ njĩthĩ makoragwo makigerera hoka ni uhoro wigi andu aria mathomete ni magathi mathukuru. Karibu sana kwa Inooro TV Amos Ibũrũ. Thank you muno na ndakena ni guka muci uyu wa Inooro ni ria mbere na ndakena ni uria mwanyita ogeni na ngaiga murathimwo muno. Ni thank you ni katho. Amos tukirora uhoro wigi arutwo aria ukoragwo nao riria moka attachment maumite mathukuru mao ni makoragwo mamukirite githomo kiiganu gia gukora ati no makorwo makiandikwo mabiacara-ini. Uria kwenda kuga wa Karura wa Nyũtũ ni kuga ati wa mbere ntwikarire tukona na media school etagwo New Zealand Media and Training Agency kuria tuteithagia arutwo aria mekite media agutwika ati ni magia na skills tondu wa mbere ni thomeire wira ucio tongo ndi media consultant tukiona arutwo ingi aria mareka media mathiaga attachment tondu ni mutugo kuma thukuru ciao, no hatangikorwo ni mutugo matieragwo mathi attachment angi matingithiaga. Koguo gakora ona tiumwe kana ri makwiraga njethera tu tumarwa ndware thukuru nigetha graduate. Ugakora ingi ni makenagera muno ku graduate matekumenya kiria magatokira matwara attachment nikio kia bata ukira ginya graduation yo maretha. Riu hari haitu tuki make sure ati wona moka kuria gwitu tutiroraga cukuru irio thomeige bora wina interest cia media. We urenda kwandika ngatheti, we urenda kwandika umemerekia, twina facility ciothe tuka make sure ati ukiuma haria haitu ni umenyete maundu, you are compounded journalist nduri na mwena omwe
tondu ndui kuri opportunity ikuma. Magiuka ri Yes. makoragwo already mathomete. Yes. Moka ni makoragwo no menyo kana nikio kwina andu ingi athomu no matiri na mawira kuringana na kumathima kwao ri ni ukoragwo ni makoragwo makimenya kiria hihi moka gwika. Ndigukuhitha na ndikuga cukuru itithomithagia no haria thukuru ukoraga ni mathomithagio mostly 50%. Na tondu muriingi mwarimu ndangihota kumenya Kamau John kana Wangeci kana ni anyitire. Riu ukoraga wamwira what is Adobe ni gukuria ni ndu yo, wamwira what is a Final Cut akwira ni ndoe ni ndu yo, wamwira what application of 5Ws and 1H. Na mwandiki wothe wa mohoro ngimuria 5Ws nyamenya ni who what nicio tuhuthagira tukiandika. Ko ni tumaiteithagia aingi makwati koragwo makioi tondu kireke twanotire passion ya journalism. Foundation for Journalism, ndianjagiriria college. The foundation for journalism starts at the attachment stage. Kira gigutwaraga university ni passion for the media. But foundation yaku ikadetermine ukuri ugathie. Na ndoci uria magakunyita kana ni mekuota ku impact knowledge iria menayo thiine waku nigetha ugatuika mundu. Yes. Kogwo ingine makoragwo makome 50-50. Yes, and ikio koraga aingi marikia 3 months mathi attachment 60% from my own assessment of media graduates they are not employed. Ni undu wa undu umwe mathi attachment mathiaga ta mutuo matiahotire gukiriate network matiahotire kugia na skills kogwo mauma gata mutuo kogwo mweri wa mbere wa kere na wa gatatu makoragwo busy muno maki apply no maga mawira tondu matiakiriate network niho igwangi makiuga media ni network media gutiri wira media ni gutumirwo no ni skills matire no iko wina skills there is more you can do with the media background ono tari mwandike ni mundu he maundu maingi mo with the digital space he maundu maingi muno ungika we mwenyewe utekwandikwo ni kambuni ng'ania kana ng'ania no angikorwo ihinda riu ya kwandikwo ni rigakinya tukwiraga korwo na skills na wina kaundu ureka na to korwo wira ucio ureterwo ndukawoya tondu no agire na skills ni ureka undu rakuhembia. Yes. Nitugucoka hau ha maundu maria mangikorwo magika hindiria mathoma no nituke ha meciria ma arutwo aya riria maingira gukorwo magithoma riria moka attachment meciria mao ni meciria kihoro wigi biashara kana meciria mao makoragwo magiciria ni ndarikia haha nguthi nyariku. Ndigukuhitha hena mundu ratwirorera tha ici ureka media na reiga ni ndarikia thukuru ndenda gutuika ta wa Karura wa Nyoto. Hakiri ciake cie hau tu guti undu ungi arenda ungimwira uri kwiyandika kwira aca ni ndenda kuyona TV ni ngithoma mohoro ngikuwa kamera no ngimwira gukuwa kamera yo kana ugigakinya hau ukinyite he wira urutire ndokirire muthenya umwe ugikora no wike 1 2 3 o mati uyu uguo wamera no mekio mekwira iyo kazi ni ngumu uthoma mohoro ni kiri ukoya karatathi na thometu no ndaramenya kamwira produce te shwino ya wikarite thi nduko ta ithatu ukabanga program yaku na ukamenya mutafarire wa program yaku irithiaga atia ruingi makuona mbica-ini monaga mundu mwega ni kureherwo areherwo kindu giothe ukona ndo areherwo tuma riu ni marenda tumaisha tu soft matekumenya ni urimire. Yes. Nitoke haha mawira maria hihi mundu uyu wa umemerekia athomeire angikia kwandikwo ri ni ta mariku macio angikorwo akiyambiriria we mwenyewe. Thengio mawira ni maingi mundu wothe wikite media kana communication background no tuike communication officer. For example kwina SME nyingi muno go example we have small microfinances company taruhe muthuri we ndaigua kiuga rutaga wira wa mahiga we mundu wikite media already na company nirenda kweji market he kiro twitaga pro bono services wakiri ni makoragwo na services icio muno no kuri aruto itu ni tumeraga B radio na ekuheana kindu twitaga pro bono services to hindi ciothe ni bia tondu the moment woni hakiri ciaku ni bia nacio ni gutengera iratengera yore cia ni cine bia uratengerania nacio ciethe nacio cia kuona tondu ria ndoka kuri we ndakuonia ni bia ndirenda ona ni ukunjura ukurigwa ati mundu uyu ndukije kahundu nigetha ndikione value koguo mundu wikite media no athi kwi muthuri tocio amwire njitagwo Amos Iboro njikite media na ndironire wira uria uraruta social media ciaku uria ureka ona haria uratwenderia he kaundu ingi gwikira na no gwikire he kaundu ndaguthondekeire gaka ni ka mbere ga keri no ndigũkũrĩhia gaka kararĩ ga gũkuonia
wakerere kumwira ndathie page-inĩ yaku we SEO yaku ti njega. SEO tumitaga ni search engine optimization. Ungi search wa Karura wa Nyoto Google ritwa ru no rikwapia tondu icio tucietaga the keywords. Ru ungiko wina kambuni iretwo guo nguka kwire no twandike rugano niguka publishira haha ino mbica tutikuhuthira mbica yaku ndoki tuhuthire poster yaku ina information yothe nigetha mundu uri onaga guthoma rugano we ni egutungana na mbica. Wa mbere wa murutira ta pro bono. Wona waruta wira ucio wothe ni egukwira na kawira kare urandutire ni kega ukundihia mbia cigana. Koguo riciria ria kurihia mbia cigana tiwe wauma nario wita mwandiki wa mohoro. Niwe wakuria he kaundu uranjikire na ndironire thimu 2-3 ungindihia mbia cigana uthie na mbere. Okorwo ndekuhota wira ucio henya no athirwo hingure YouTube yake. YouTube kuhingura ni free. Ena thimu smartphone. These are of a digital. Mundu 90% of Kenyans tugwe mena thimu smartphones. No gakora no hingure YouTube. Wina around even to 100 followers. Nyamwe no hote onoko Google de gukuriha. Henya mutu itaga squeeze backs. No kambuni ya mundu wothe XYZ uthondeke ka advert ugekire we ukiaria ndeto ciaku we ikapia. Ona ndukambe bata siki consent yake ya mbere ni ndirenda gugwikirira kanyamu gaku handu no ndigũkũrĩhia njĩtĩkĩria nguoni ũrĩa ndĩrenda. Wona nĩ gathi successful ungikira ria mbere ni ono ni andu 100 ria keri ni wekira ni ono ni andu 200 hena following na growth tugaga ni gradual. Koguo arimoni ucio no ahingure no eke kindu gitagwo email marketing. No amwire ni ndrona andu aku aingi haha ni magutumagira email. No wahuthira Facebook matiroka na tondu ndrona wina contact list mundu wothe wanenderia henya mutwitaga email marketing. Email mundu wothe woka kuriwe ndakana ume office atagutigire namba ya thimu na email. Kindu yothe already turi mwandikagira email. Hi Amos, twina project ino twina mahiga turendia ni turahingurire kwa renge handu fulani. Oiko ni urafatara ino niyo namba itu. Custom ugikara ukiririkanagio kaundu ona utari na bata nako ni ugiaga interest ukarigwo andu aya ndagurire nao na ni manjikire justice. Na ndrona ni maranjia kaundu ndikidima tondu matiani frustrated ndwekingerie kaundu kangi keru kuriwe. Yes. Nitoka kwa andu aya metagwo bloggers. Ni amemerekia makoragwo makimemerekia na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire. Hihi nĩ watho ũrĩkũ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩhĩtũkia igũrũ rĩao nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ amemerekia aya makorwo magĩthiĩ thukuru na mathoma nĩ marakorwo magĩtigithikanio na aya maragia mũhuhu na ndeto cia maheni? Kwĩ blogger maita mere. Na with the digital space community area tuli mundu wothe ona thaici ungia kamera etari na ritwa kuigua uyu ni blogger. But blogging ni maita maya mere. Kwĩ blogging ona ni maita matatu. Kwĩ blogging ya YouTube, kwĩ blogging ya writing, na kwĩ blogging ya Facebook. Wanyita? Kwĩ andu mahuthagira blogging yao to earn a living makiruta wira uria mwega. For example, kwĩ social media platform matithukagiria mundu ritwa no corporate institution ni mamaheaga biashara nyingi muno tondu mena following. No aria mathukuyo nao mahinguraga site ciao mamenya winaga scandal kanini tu magaka amplify nigetha umathie umagire umahe bia manine kaundu kau. Riu thirikari ni twagirwo kuona henya mumea wahitukitie tagwo Social Protection Data Protection Something Act. Kira thirikari yagirwo ni agirwo gukorwo itegenete ithondeke an umbrella body ya kuga uyu watho wona ungiandika uhoro wa mundu utari na uma na no amuthukiria ritwa riake maya nimo makinya maria ungikaheana muhuhu utari na uma na Kenya twitikire wona mundu anyitwo na mahitia tutige kuga ati ni mundu witu tondu ria ndoka ndaguthukiria ritwa riaku tondu ndi blogger ndaiga wa Karura arekire hena mundu waigua ndeto icio na ndeto ni ithiaga muno no utekumenya kawira kari urarutaga ukoraga andu ni marusi trust nako. Koguo thirikari ni agirirwo kurora ikamenya haha twagirirwo gwika irregulate the sector uri hotete ku regulate the mainstream medias
ona ikorwo na structure pia tondu gukura turakura na digital space ni hindi Kenya ni hindi tura evolve tutire turakura bado ni gukura turakura riu thirikari ni agiguka na strategies ya kumenya ni atia tungiota ku control sector eno aya marari uhoro wa maheni uria tungi ma educate ma create policy okonita education system Kenya to include curriculum. We should have a curriculum from high school about the digital marketing, about digital communication skills. Ukamenya ona we high school to blogging ya kuruma nenge kuhebia no wike kaundu na gatuike ga gukuguna koguo no githi university kana colleges no wa instirirwo world view yaku ni yacenjirio heki twitaga world view yaku ni yacenjirio negikwo igishapewo. This is the way to use the gadget in advancement of the technology iria twinayo iria ngikuhe kiguni. Yes. Korwo wataramu mbeũ njĩthĩ ũrakwĩrorera mũthenya wa ũmũthĩ wĩna Facebook thĩinĩ wa thimũ yake ena TikTok ena YouTube angĩhota atĩa gũthũkũma na nyamũ icio ithatũ? Nĩ raithi mũno. Wa mbere etikire okwekite media kana to nginya akorwo ekite media etikire ena following ena numbers na ndakaro number ati ni igana kana ki aca etikire amenye ndina Facebook ndina Twitter ndina TikTok all those ni ati ingika eiteka mucemanio yuria atiriri ni ati ingika gutigirira onoko ndikota kurihia tangania na ngania aria marihagia ni ati ingihotera ona ndona 2,000 nyone client wa mbere ahe 2,000 wa keri ahe 5,000 wa gatatu ahe 10,000 mwiso wa mweri ni ukora ni ethondekera 1,000 ciake kibao na ndekukorwo akigieka ni maisha make no ndageterere atiriria ekuga ati ngaruta wira ici social media ciakwa no cia kuhuyuka no cia kuga aca ni etikire gwituma na thii kuri andu mari tondu waikara haria mucii mbia itire gukora umagara no rori andu aria uracera nao ni amuthemba uriku tondu wacera na andu aria matari mwena waku oko woneki waku no utuika ku produce that way cera na andu aria me mwena ucio tondu ngikorwo enda kurithia ng'ombe no ceraga na makanika no marikwira wira wa makanika niguo wina mbi no nginya ratirire gwa mwena omwe no ngikorwo urenda kuga ndrenda mwena wa media 70% of your contact arataku aria hakuhi athiriti yaku no nginya makorwo amwena ucio nigetha ma shape thinking yaku na mahote gugu challenge na makwire opportunity mwena uyu na mwena uyu na mwena uyu no wacera na andu aria mutari mwena omwe hario na mwena okuinama. Arutwo mamerekia aria marikitie guthoma na hihi magakorwo ati no mende kwambia tu biashara twao ni hihi ni moritũ mariku macio macamanagia namo? Ũritũ wa mbere arutwo aria mekite umemerekia mahitukagira ni kwa kwĩĩtĩkia. Ucio ni ũritũ wa mbere tondu me cukuru makometĩkĩtie wona marikia marenda gutuika Jeff Koinange. I think ono ngithi college yo yothe urie mumemerekio wothe ni egukwira urenda gutuika o urenda gutuika ng'ania riu ni ndimeraga tuika we mwenyewe tiga kuga urenda gutuika ng'ania wa ng'ania aba umenye haria umite ha no urenda guthie ha wona wamenya indo icio igiri ni ukuhota kumenya eko nyumite hana na ntoko ni ndirigirirwo mucii witu ni njagirirwo kumenya haha ndanjiriria ona ingithinya njie ta volunteer nyingire tu media house yo yothe ndona ka opportunity ona ndukarore ritwa no no watuika attached na haria hena wira uria uraruta ona mage gukuhe mbia ngai waku agokira kihururukano-ini okiu haumaga mundu na tondu no waikarire kuna no wamenyire cooperate camera iria no wamenyire wika ka scripting na wira ndungirugama uigua ng'ania no hote kuruta wira uyu ugo niguo ngai ahuthagira kaundu ukaingira koguo ni matige kuga ati ngwanjia atia ajia na kiria wina kio oko wina thimu ya smartphone ajia nayo ihinda no rigukinya o access the camera ihinda ria camera oko nduri na tripod huthira guoko nyita tu ka thimu yaku wega mihuthire na ni ukuona kiria urabatara no tuike mundu wa kuingirana na andu tondu iko wi mumemereke he kindu twitaga the nose for news no nginya ukorwo ukimenya rugano rwiha mundu ni ekwaria ciugo 10,000 no hote go spot potential ya mĩario yake yothe iha rugano rwiha nigetha umenye kiria ota thoko mwendia ni amenyaga kirehe kindu giki na giki na giki no githie na ihenya the same case na andũ a mohoro ni gukora rari yothe ya siasa news tutirehaga
mathaa merĩ no he harĩa anotire gĩkĩ nĩ gũkorwo na interest kĩrĩa gĩgũtũma tũgĩe na following nene. Yes. Nĩ tũrĩgakorwo na campaign ya kuga tunatoka analog tunaenda digital. Ũhoro ũcio nĩ wakorirwo ũgĩthũkia biacara ya ũmemerekia? Ndikiuga nĩ yathũkirie, nĩ kũmĩ-enhance ya me-enhancire. Tondũ ngĩrora all the media houses, they are following yao nene mũno nduku icio na online. Ũngĩrora kambuni ta Citizen TV, ũrore BBC or another company, onokorwo me physical, thaa ici tũrerora andũ aingĩ matirĩ mĩciĩ. No kwĩna mũndũ wĩna thimũ yake aratwĩrorera kuma thimũ-inĩ yake. Koguo ingiuga from analog to digital yokire gwĩkĩra thing'a umemerekia wa mohoro na gũtũma biacara ciagacĩre. Tondũ ũngĩrora tene advert ciothe ciaigagĩrĩrwo o TV-inĩ tu. No thaa ici nĩ ũkuona client yoka akwĩra. Na hĩndĩ ĩyo ndigwĩciria nĩ kwarĩ na andũ aingĩ aya tũngĩta bloggers arĩa akũmenereria andũ. Gũtiarĩ. Rĩu ũngĩrora in that side, ũndũ wĩ positive na wĩ negative. Hĩndĩ ya analog yari less restricted, or the publications yari nini mũno. No nduku ici after the digital migration ikaingira the negative side. Kwĩna blogging ya kũmenereria. But the positive side nĩ werawi tondũ arĩa mekaga atĩ nĩ few percent. Ona ũngĩthiĩ social media ũkore andũ arĩa no ũkora ingĩ nĩ multiple accounts makoragwo. Nĩ andũ ta igana rĩmwe but makona multiple accounts. Kũngĩkora 90% nĩ ega. Just 10% nĩo mahingũrĩte account nyingĩ magathondeka sacco. Let me call it a sacco. Ya kũmilk. Wona ndahũra ng'ania handũ nawe oerera uganĩkire kaũndũ hana. Nĩgetha niĩ njĩkĩrirĩnie gũkinyĩra wa mbere anjĩre pull down nĩ ngũkũnengere kanyamũ. Thutha wa wiki igĩrĩ nawe ngekĩre. Na ithuĩ account ĩrĩa ũtakomentĩte nayo ũguo gwĩciria nyamũ yaku nĩ andũ makũmenete mũno, no nĩ andũ maikaraga handũ hamwe makari makamenya nĩ biacara yao ya kũhũra biacara. Na biacara o yothe enemies. Ũtiganu wa mũndũ wandĩkĩtwo na mũndũ hihi wĩna biacara yake hoka nĩ ũhoro wĩgiĩ ũmemerekia kana wĩra ũyũ wa ũmemerekia nĩ ũrĩkũ? One, credibility. Mũndũ ũtarĩ ũmemerekia kwĩ taru ũrĩa ũkoragwo ha Royal Media wĩna credibility na wĩna ũma, ona ũgĩthiĩ handũ nĩ ũkuga ndĩ mũruti wĩra wa Royal Media Services na andũ magwĩtĩkĩre tondũ nĩ kambuni ĩtĩkĩranĩte. No we ũngiuma na kũu nja ũke na kambuni yaku ĩretwo XYZ W, andũ nĩ mekĩũria kĩa mbere megũkũria ũkoragwo kũ. Koguo ĩyo nĩ one of the challenges. Koguo ona revenue generation we wĩyandĩkĩte no wage kũthũkũma nyingĩ gũkĩra ta kambuni ĩrĩa ĩ established. No with time maũndũ mokaga maingĩranĩte kahora kahora, andũ makũmenyera na mamenya brand yaku na nĩ wĩkaga maũndũ marĩa magĩrĩire. No ta to mamũcene nĩ magũkũria society. Tondũ media tuga you educate, you entertain and you empower. Yes. Mũndũ rĩngĩ thĩinĩ wa thukuru ya ũmemerekia na hihi atanyĩte atĩ gũgakorwo mũthenya ũmwe nĩ agakorwo akĩandĩkwo kana akĩandĩka, nĩ maũndũ marĩkũ abatiĩ gũkorwo akĩmenya na ndagĩka igĩrĩ? Agĩrĩirwo akĩmenya media nĩ ĩracenjia mũno, ĩroka ĩcenjetie, na nĩ agĩrĩirwo akĩmenya wona athiĩ thukuru ndageke kĩndũ ndĩmeraga harĩa Newsline Media ndagatuĩke kĩndũ gĩa specialization. Nĩ athome kĩndũ gĩothe harĩa thukuru. Tondũ mahĩtia marĩa mareka mamwe nĩ gũ specialize me thukuru. Tondũ gĩ specialize tuge wĩ photographer na hena media house irenda news writer. Koguo nĩ we cut off. No wĩna 20% interest ya news writing nĩ ũkũhota kũingĩra to that company. No wĩ thĩinĩ nĩ ũkũhota kũ navigate through the way. Yes. Koguo nĩ matige gũ specialize. Nĩ moke mathome kĩndũ gĩothe. Mona mathi attachment nĩ mathome kĩndũ gĩothe tondũ mati opportunity mwena ũrĩa kuma. Yes. Nĩgetha tũkorwo tũgĩikĩria mũndũ ũgwĩtwo Sam. Andũ aya maroka gũkorwo makĩgũra nduthi nĩgetha magathiĩ makeyandĩke. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ macio mabatiĩ gũkorwo makĩmenya? Wa mbere ũbatiĩ kũmenya nduthi ĩyo wagũra kana wakomba ĩgagũteithia. Tondũ rĩrĩa woka gwitũ wakomba nduthi tũkwendagĩria nĩgetha ũthereme.
nduthi yo niwe kurio kwi mutwarithia wa nduthi mutwarithia wa nduthi ni achangire maundu maingi muno hari bururi witu wa Kenya ni gukorwo no orehaga andu are mena kuma shinani akamaumiria town no umiragia indo iria stangihota kuumirio migunda kuria ngari itangihota guthie no twaraga murwaru haria atangihota ku access kuingira koguo mutwarithia wa nduthi twifata muno nake nituguka turore maugwati maria hihi mutwarithia wa nduthi akoragwo agicemania namo no kwa ndagika ino jitigire twambe tuhumuke oro hanini nitugucoka tucokererie muthinyo wa umuthi tukimurika uhoro wigie mbeu njithi na wonjoria kwa ihinda riri twambe twikirie nituracokereria. Your Asian adventure awaits na View Travel. Ready to explore? Dive into the vibrant energy of Thailand, stroll through Singapore's dazzling streets, or unwind on Bali's pristine beaches. Discover the rich cultures of Malaysia and Vietnam, the serene beauty of Laos and Cambodia, or the innovation and tradition of Japan and China. Whether for leisure, learning, or business, unforgettable experiences await. Tembelea Asia na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Mahali kwa boka walimwe na nwangu mwiraga. Alo, ndetere kawaida. Ai, tako kwengi tiga ikithie njenga akorwo tikavagara tigotho nicio hekare nikavagara ngimana samba siende kavagara Aria moe ni moe ati kavagara ya ngima na cabaci ni ciehotanĩire. Ngima ya kavagara mulioma nayo shabati Cabaci guthakara ngima nayo Omera sere bila kavagara sio sere. Nduka-inĩ ndũgetie mũtu etia kavagara. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Muriega, yetagwo Peter Gichuki, Chairman, Top Care Lads Kenya. Ithuĩ ta kambuni ya Top Care nĩtũnyitanĩire na bengi ya Equity na tũgekanĩrĩra ngirimiti ya gũtigĩrĩra we ũtarĩ na mbeca cia kũigana nĩwegĩra na broti. Ingĩra bengi ĩrĩa ĩhakuhĩ nawe ya Equity ũmere nĩ ũrenda mũgũnda gwa Top Care makũgũrĩre. Twĩna mũgũnda Juja ũrĩa tũrakwenderia 595,000 na ũngĩ tũgakwenderia 2.1 million. Na kuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 395 na 995,000. Na kuo Matu ni 285,000. Tucerera Roiro Town, Greek Towers, Fast Floor, kana utohorera thimu o riu 0708 000 Top Care ni mucio waku mwehokeku wa uigithia. Kuchagua shabiki.com ikuwe part of your wins. Hii 2025 tunaenda kufly even higher. Ukiwekelea, wekelea responsibly. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671. Mamwe ma maria tukuharĩrĩirie Inoro miaraho. Mihango ya guthũrima andĩki akaru amũre kwanjĩrĩria. Mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro na Thiriti agacagua kũgomera icera rĩa President kaunti-inĩ ya Murang'a. Mũndũrũme ũmwe gũkua gũkĩrĩkana aranyuire njohi mũthemba wa Chang'aa Kayore. Nta mũndũ ĩna meciria ĩyo ĩngĩ ĩmũtĩ igũrũ hau nĩcio ingĩ ci mũgũnda. Ũguo we ũgũthiĩ kũhũra ici ĩrĩa nĩ merie nacio cikora. Ũguo ndũngĩhota gwĩteithia. Aca no ũteithĩrĩirie nĩ thirikari. Aikari ararikia mbugo kaya kwagagio nĩ nũgũ na therũ mĩgũnda-inĩ yao.
Michael Muriuki Gasha nä ndä rakåhoya ta ndä sister yaku å coke må ciä å ndå nä mä aka ä rä kuma wathi å rä fastborn witå tå karigwo hihi nä kä gä kä gä atå mire å re na nä wä wendo å rä a twakoretwo twä naguo ta bamä nä tå iguaga nä tå rä irwo nä må ndå na kwoguo Michael harä a å rä å menya nä tå ragwetha. With the WRC Safari Rally 2025, Revisha and feel the roar. Katha cia mwanya mwiroreri wa Inoro TV nä gå thiä na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ mũno makĩria tũkĩmũrĩka ũhoro wĩgiĩ mbeũ njĩthĩ na ũhoro wĩgiĩ rĩera rĩa biacara nĩgetha tũhote gũteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ aingĩ makorwo makĩyandĩka thĩinĩ wa mwaro wakwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndĩ na mũndũ gwĩtwo Sam kana Samuel Kinyanjui oro ũndũ ũmwe na mũndũ gwĩtwo Amos Mburu arĩa tũrakorwo tũgĩcira maũndũ matiganĩte megiĩ mbeũ njĩthĩ. Ngĩcoka kwĩ mũndũ gwĩtwo Samuel wa Mwea kana Samuel Kinyanjui. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akorwo akĩgũra nduthi ĩyo na akorwo akĩmĩoya atwarithia kana amĩoya athiĩ nayo barabara nĩ mogwati marĩkũ acemanagia namo? Mũndũ wa nduthi nĩ ageragĩra maũndũ maingĩ mũno na mathĩna maingĩ. Wa mbere arĩ mĩtino na accident nĩ ihanĩkaga kũrĩ mũndũ wa nduthi maita maingĩ mũno, tondũ rĩrĩa mũndũ wa nduthi atwarithia nduthi mbere ahane ta eko overtake hanini mũndũ wa ngari rĩngĩ nĩ ekũmũnyarara. Koguo mũndũ wa nduthi mathĩna marĩa ageragĩra maingĩ mũno nĩ accident na mathĩna maingĩ. Yes. Alright, nĩ maũndũ marĩkũ ũngĩendekithia makũnina mathĩna macio maingĩ makoragwo na andũ a nduthi? Ũndũ ũrĩa ingĩhoya nĩ thirikari andũ a nduthi mathondekerwo wodi ciao nĩgetha rĩrĩa mũndũ ona mũtino agatangĩkĩrwo na ihenya, nĩ gũkorwo andũ a nduthi aingĩ ona matikuaga nĩ gũkorwo nĩ mathĩna mao, rĩngĩ nĩ kũgũthwo agũthwo. Njoke njuge thirikari ĩthondeke watho mũtwarithia wa nduthi no ta mũndũ wa ngari, tondũ utigani wa mũndũ wa nduthi na mũndũ wa ngari nĩ gũkorwo ngari nĩ ya magũrũ mana ya mũndũ wa nduthi nĩ ya magũrũ merĩ. Koguo magitĩrwo na mamenyererwo. Yes. Nĩ tũcoke kwa mũndũ gwĩtwo Amos Mburu. Yes. Thirikari ĩngĩteithĩrĩria atĩa thĩinĩ wa sector ĩno ya ũmemerekia nĩgetha gatigĩrĩra atĩ mbeũ njĩthĩ aingĩ nĩ makorwo makĩona mawĩra? Maita maingĩ njiguaga mawĩra ma thirikari nĩ twaka manyũmba, mbeũ njĩthĩ thiĩ na mwena ũcio. Nĩ atĩ thirikari ingĩka gũtigĩrĩra atĩ mbeũ njĩthĩ aya nĩ makorwo makĩona mawĩra? Kũringana na woni wakwa, thirikari through Ministry ya Communication nĩ agĩrĩirwo na kĩndũ twĩtaga create in every constituency ĩkorwo na kĩndũ twĩtaga media hubs, tondũ ti mũndũ wothe wĩ harĩa thĩ angĩhota tuge mũndũ wĩ Turkana County agĩgakinya haha Nairobi nĩ karũgendo, mũndũ wĩ Marsabit agĩgakinya haha Nairobi no karũgendo, tũkĩrona the geographical distance. Koguo thirikari ĩngĩhota gũkorwo na program ya create media hub in every constituency, ĩka-equip ũrĩa marathondeka computer labs or information hubs, magathi makoya center ĩmwe maka-equip na computers, cameras, makaiga mũndũ all the content creators in those areas. Thirikari no ĩhote kũmahe training, twina private training, na thirikari nĩ kona training ciao through Kenya Institute of Mass Communication. Ĩkaiga atĩ nĩ kũhota gũtũma trainers kũu makamahe basic trainings or the modalities on how to operate in this economy, digital economy. Makamera, we urenda create contents, what are the do's and don'ts? Waposti kaũndũ gaka no gakuohe, no ũngĩposti kaũndũ gaka gatingĩkuoha, ũngĩka kaũndũ gaka no gakue ciringi 5, no weka gaka gatingĩkuhe. Kĩrĩa andũ aitũ marenda no knowledge nini mũno, mena knowledge ya kũigana ĩrĩa ya mũciare, tondũ ingĩ gũkora mareka media
aingĩ meka out of passion matire mathiĩ thukuru ko no ngĩmwĩra ndwagĩrĩirwo gwĩka ũũ arakwĩra ndoĩ ũngĩmwĩra about the media laws ndoĩ nĩ kĩĩ kĩu ũngĩmwĩra ndwagĩrĩirwo gũthiĩ thibitarĩ no shuti mbica nĩ ũkũnyitwo na woho ndoĩ kaũndũ kau nĩ karĩkũ ũngĩmwĩra ndwagĩrĩirwo gũthiĩ State House hau njohũre mbica ndoĩ nĩ atĩ ũramwĩra no thirikari ingĩhota gũ create this we call media hubs in every constituency ĩrĩa rĩbandagwo through the office of the area MP for the ward level andũ aitũ no matuĩke a kũgunũka na digital economy ũngĩrora contribution yayo no iteithie bũrũri na gĩkundi kĩnene mũno kĩa mbia na bũrũri witũ no ũkorwo ũkĩani revenue through the digital space. Yes. Right, Sam tukĩrĩkĩrĩria nĩ ngatho mũno makĩria hihi ciugo ciaku cia mũthia nĩgetha tukorwo tukĩrĩkĩrĩria thĩinĩ wa ndereti twa mũthenya wa ũmũthĩ. Wa mbere ngwenda kuuga nĩ thengio nĩ kũnjĩta haha mũthenya wa ũmũthĩ twarĩria andũ a nduthi. Ũndũ ũrĩa ingĩhoya mũno nĩ andũ a Kanjũ tumenyerere andũ a nduthi tondũ andũ a nduthi nĩ maratũrehere indo iria tutangĩhota ku access kuma na kũu thĩinĩ na nĩ macangĩire igoti kwambatĩra mbeca tukona. Koguo rĩrĩa mũtwarithia wa nduthi ekĩrĩte reflector mũndũ ũcio nĩ ĩrĩhĩirwo igoti, rĩrĩa ekũgũra kĩndũ nduka-inĩ ta Side Mirror nĩ ndĩhĩre igoti, harĩa akuagĩra no ararĩhĩra igoti. Koguo mũndũ wa nduthi amenyererwo, ũguo nĩguo ingĩhoya. Nĩ ngatho mũno makĩria mũndũ gwĩtwo Amos nawe tũkĩrĩkĩrĩria nĩgetha tũikie mwaro kũrĩ gĩtonga ciugo cia mũthia. Niĩ no njugire nĩ thengio mũno na no nyende kũria mũciari wothe wĩ hau mũciĩ kana mũrutwo wothe wĩkĩte media na nĩ araigua ndarĩ arĩra kothi yake tondũ wĩongire nĩ agire wĩra, no ndĩmũhoe na gĩtĩo ndagetĩkĩre gũikara mũciĩ, oke atũcerere Thika Town harĩa Zuhura Press twĩ ngoroba ya kana, tũmũteithie tũmũhingũre hakiri ciake, tũmuonie nĩ atĩ angĩthondeka mbia ciake agĩtegweterera kwandĩkwo nĩ mũndũ. Na wa mũico biũ na ũnjĩtĩkĩrie ngeithie mam, no ngeithie mam mũciĩ Sabasaba Maragwa etagwo nyina Njaũ, ndamenya nĩ aratwĩrorera na my mother in law Mrs Mukundi na father in law Mr Mukundi mwena wa Laikipia Ng'arua Kinamba. Thengio ndakena nĩ kamweke gaka. Nĩ ngatho mũno makĩria ndagĩka-inĩ ĩno ngorwo ngĩikia mwaro kũrĩ mũndũ gwĩtwo Gĩtonga nĩgetha onao makorwo magĩtiriha thĩinĩ wa ndereti twa mũthenya wa ũmũthĩ ĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ mbeũ njĩthĩ na kĩndũ twĩtaga wonjoria. Gĩtonga agĩkorwo nĩ nyamũkĩra wega ta wega, mwaro ũrĩ kũrĩ we? Cia mwanya muno makiria wa karura nyuto na ndereti njega mwakorwo nayo mwena ucio ngi wa studio na turathi ugo tuinekiririe ndereti itu na ho hari andu marakorwo makiuria makiria andu ethi uhoro wigie ngombo kwa muhiano mundu mwithi hi uraumire thukuru athi hari afengi no gukorwo akiheo mbeca ta icio i no uhoro wigie ngombo ungeteithiriria atia makiria andu ethi makiri biacara-ini. Thengio muno nĩ kĩũria kĩu. Ngombo nĩ ĩteithagia biacara, no ũmenye ngombo nayo ĩkoragwo ĩrĩ o biacara-inĩ to mũkombithia abatie interest na nĩ abatie ũmũrĩhe mbeca ciake. Koguo nĩ akũheaga pressure, ũguo no ũngĩkorwo kwendetie tũindo ũmũthĩ na rũciũ nĩrĩo mũthenya wa kũrĩha rũni, no age gũcokia stock ĩyo wambe ũrĩhe rũni. Gwĩka ũguo tondũ indo iria wendia ndũ no acihota gũcicokia, kũu no wathũkia biacara. Ngombo yagĩrĩirwo structure in a way, ngombo ĩrĩhagwo o hwaĩ-inĩ kũringana na ũrĩa weka. Mbeca ici irendwo nyingĩ mũico wa mweri cikoragwo ci cia ndĩra, nĩkĩo wonaga indo ta M-Shwari na Fuliza ikĩwork better kũrĩ ngombo iria tũgĩraga bengi, tondũ ngombo ĩno ya bengi ona andũ arĩa marĩhaga marũni, rũni rũbangagĩrwo wiki ya mũico kũrĩhwo. Ndambanagia na ruo atĩ mweri ĩmwe atuaga wiki ĩrĩa ya mũico nĩyo ngeka atĩa ngarĩha rũni, kĩrĩa ngendia ngarĩha rũni, na wahota kwendia kĩndũ mũthemba ũmwe indo ciaku ciothe ithire nduka na rũciũ nĩ mũthenya wa rũni, koguo ndũkahota gũcicokia. Na rĩngĩ o nduka o mũndũ ona mũciĩ nĩ ũrĩ kĩrĩa kĩgucagĩrĩria mũciĩ ũrĩkũ, ona biacara nĩ ĩrĩ kĩrĩa kĩgucagĩrĩria customer, akĩona kĩu akona kĩndũ kĩngĩ atararirikanaga. Ũguo nĩ ũthiaga nduka ya mũndũ, ũgũthiaga kuona TV kairaumire nene atĩa rita rĩrĩ, na wĩna TV ũgakora screwdriver ũtũraga wethaga na ũgakora tester. Ũguo ndakwĩra wĩra nĩ ũrĩ kĩrĩa kĩgucagĩrĩria. Koguo ngombo ingĩtuĩka nĩ yarengarengwo ĩtuĩke either weekly kana ĩtuĩke a daily, na gũkorwo andũ marũmĩrĩre culture ĩyo. Ta rĩu niĩ
ni ndingĩkomba mbeca itarahũthĩra na wĩra ũrĩa woka ndingĩkombera ũrĩa wĩra ũrĩa wĩho mbeca nĩ ngombagĩra wĩra ũrĩa ũroka okorwo nĩ kĩndũ ndĩrenda kũgũra no wanjĩtie indo nĩ ũrenda twake nyũmba handũ hana gũthinjathe mirioni 200 handũ njoke ndĩmere ndĩrenda mwaka mũgima koguo ngũhũthĩra ngombo ĩyo specifically ya wĩra ũcio na andũ arĩa nao makũnengera ngũmũhũrĩra thimũ ndĩmwĩre rĩu ka account gakwa no nginya ũgathondeke tondũ nĩ ndĩna bata na mbeca kahinda-inĩ ka mwaka mũgima no nĩ ũkoraga ngombo ingĩ ciĩna freedom ya harĩa ũkiuga ũrenda mĩaka igana ũkerwo ndũe mĩaka 7 ũkamenya icio mbeca icio rĩrĩa ũgacitara ndũgetĩkia no ũrĩhĩte na most likely nĩ ũkaremwo nĩ gũcirĩha tondũ we wake nĩ ihinda kũraiha no ũma nĩ atĩ mbeca icio ũkona mũndũ akomba aciroria kũndũ kũngĩ ambia ũthoni atarabangĩte tondũ we araciona ciĩ mũico akehenia atĩrĩrĩ mbeca cingĩrĩ na ihinda rĩa mĩaka 7 no akariganĩrwo haha hatirĩ mbeca ciake na nĩgetha ituĩke ciake no nginya acithiũrũkie acikie ciume na faida nĩyo yake mbeca ingĩ nĩ cia mwene na mwene nake ndahũmũkaga atũraga kũhĩtaga o ũrĩa ũreka ũhĩtani ũrute biacara ũru agũtahe. Alright. Mathaa maitũ marathiĩ ũguo mathirĩrĩkĩire rĩu ndiĩ kiugo gĩaku kũrĩ mbeũ njĩthĩ ũcio ũrĩ harĩa ũranjia biacara ona makĩria nginyagia nayo thirikari ũrĩa ĩngĩka nĩgetha gũteithĩrĩria andũ aya othe makũre nĩgetha tũgĩkũra ithuothe twĩ ta bũrũri. Okay, ũndũ ũrĩa ingiuga niĩ makĩria gwĩ thirikari itũ na metĩkĩre tu kũnyitĩrĩra mbeũ njĩthĩ makĩria kũrĩ na gũkĩanjĩrĩrio kana kwanjĩrĩrio thukuru nini ũguo kana andũ arĩa tũkuoya rĩ wakora mũndũ ũcio no oya mũndũ no ndaretĩkĩra discipline yake ndaretĩkĩra gwĩka atĩa ndaretĩkĩra gũkorwo mũkĩhota kũrutithania wĩra koguo nĩ gũkora mũndũ ũcio nĩ ũrakora thĩinĩ wa biacara kana wenda kũmũoya mũruti waku wa wĩra mũndũ ũcio nĩ akinya handũ mũgathiĩ ũguo mũkaritũhanĩra na mũgakora wĩra ũcio nĩ mwaremanwo na mũndũ ũcio agũthiĩ akiugaga atĩrĩrĩ ndathiĩte handũ mũndũ ũcio ndanitiritire wega no nĩ gũkora atĩ ona thĩinĩ wa mawĩra marĩa mothe tũrutaga no nginya handũ hau harũmĩrĩrwo mĩtaratara na mawatho ma handũ hau koguo niĩ no njũrie thirikari itũ ĩtĩkĩre kũnyitĩrĩra mbeũ njĩthĩ hau tũrĩ twĩ ta bũrũri tondũ nĩ njũĩ no gũgũthiĩ ũguo biacara ciũkĩre nĩ njũĩ nĩ gũgũthiĩ wega mangĩtĩkĩra gũtũnyitĩrĩra. Tũkĩrĩkĩrĩria ciugo ciaku cia mũico. Niĩ no njugire andũ mende biacara andũ mende wĩra mũndũ wĩtĩkie thĩinĩ waku wĩtĩkie thĩinĩ wa ũcio ũngĩ na wĩtĩkie thĩinĩ wa ũrĩa ũrenda gwĩka nĩ tondũ success yonekaga thutha wa kwĩĩtĩkia ngakiuga niĩ no ngĩcokerie ngatho andũ arĩa tũkĩrutithanagia wĩra nao ona arĩa urutithania wa wĩra nĩ andũ arĩa makwendagĩria indo andũ arĩa mũrutaga nao nĩ ndĩ mabundi makwa takaranja na andũ ake nĩ ndĩ ndereba ciakwa njenga na andũ ake na no ndĩkĩrĩ niĩ mũndũ nĩgetha ũkorwo successful nĩ ũkĩrĩ harĩa umaga family-inĩ yaku rĩu niĩ no ngĩcokerie aciari akwa ngatho na gũtikĩrĩ mũndũ ũtarĩ aciari no mũno mũndũ acokaga harĩa arĩaga na harĩa akomaga ngĩcokerie Margaret wa Njirũ ngatho mũtumia wakwa na twana tũrĩa tũkĩreraga na andũ arĩa makĩharĩrĩirie nĩgetha ngĩkinya mũndũ wa biacara nĩ abataraga backup thutha nĩgetha ahote gũgĩthiĩ na mbere na gũkĩoneka na meciria mega mũciĩ gwĩ gũthũku ndũngĩhota kũruta wĩra koguo nĩ ngatho kũrĩ andũ acio othe na andũ makĩende biacara na nĩ ngatho cia mwanya ona ithuĩ nĩ gũtĩa gĩathĩ gitũ nĩ no tũgũthiĩ na mbere ũguo na gwĩtana nĩgetha tũthiĩ tũkiuhage nĩgia makĩria ũhoro wĩgiĩ biacara na wonjoria ciugo ciaku cia mũico. Okay, niĩ nĩ ngũcokia ngatho mũno kũrĩ rũgamĩrĩri wa Royal Media tondũ wa gũtũhe kanya kana kũhe kanya gaka na no njuge Ngai amũrathime na mwĩke wega njoke no njĩtĩkĩrie njokerie andũ maigana ona ngatho no njokerie mamu witũ ngatho arĩa kũrĩa Sabasaba Murang'a no njokerie mũtumia akwa ngatho mũno ũrĩa ũharĩrĩirie ngĩũka gũkũ na twana twitũ etagwo Caroline Muthoni na keigue mũcokerie ngatho icio tondũ nĩwe ũharĩrĩirie ngĩũka thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ ũguo nĩ ndakena mũno na nĩ njũĩ mbeũ njĩthĩ o harĩa hothe mũndũ arĩ ĩtĩkĩra gwĩtũma ĩtĩkĩra kwĩrutanĩria na Ngai nake nĩ agũgũkinyũkithia makinya ndakena mũno na Ngai amũrathime.
haithe ni twakena muno ni gutia giathi gitu kia muthenya wa muthi ane njui andu ethi ona makiria roreri itu makorwo magithomithia maundu meri matatu ni ngatho muno makiria we watwirorera na kuri ari othe makinyaniria mutamburuko uyu wa uge waku atho cia mwanya muno makiria hau niho tugwikirira gaturumo ndereti to ya muthenya wa muthi ni ria kwa njitikaga gitonga wa boy Egatho muno gitonga ni ndu wa ndereti njega twakorwo twi nayo nie tikaga wakorwo wanyu tu na wona twarikia mwaro tukucokia o kuri o gitonga atumenyithie uria bururi weikaire ni ngatho. For an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio twi haha ni undu waku endia itu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangĩ maingĩ oho ni monekaga na marangi ngurani na tukakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. People didn't believe that I bought my Land Rover Discovery from just influencer money. Can anyone make money online? Yes. Content is like losing weight. You kind of have to just do it for a long period of time for you to actually see those results. Where money is a motivator for me, fear and shame just don't exist because this is how I'm feeding my children. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. tugaka na kwongithagio on demand mana riria ni thaa mũgwanja cia mũthenya thaa mũgwanja cia ũtukũ wambuyũkĩra rũciũ birthday yakwa wow ũguo nĩ wega mũno rũciũ nĩ birthday yakwa tũgakũngũĩra menya Alpha thina bene gwĩkara mũciĩ kwanja kũrĩa gĩthũgũta kĩa Njeri Today is a good day. Mwigangaro Niĩ ngetwo Jonato Gĩkonyore kuma India son of Murang'a. na ningetwo Ses the Fiesta Girl tugatwarana wega wiki iyo na nyimbo mwaki gũkũ DJ akũrehagira mĩtukanio ĩrĩa ũretia. Yes, ĩno nĩ macini hau ũkamenya na ũndĩgwĩkĩra maũndũ oguo Nao atabania magakũmenyithia marĩa marahanĩka nenda-inĩ. Nĩ Mwigangaro Inooro TV tũkũrehagira show ya mwanya kurehere uthaka na mehumbire kurehagira designers na models kuma matura ngũrani mwokoko mwaki unacheza wewe. Mwigangaro kũrĩa tũgũthomithagia na tũgagũcanjamũra na nyĩmbo na mathekania. Tũcemanie o mũthenya thaa 10 Monday to Friday njĩtagwo DJ Smile. Ĩno nĩ flow ya Mwigangaro thĩinĩ wa Inooro TV.
Mwigari urire wa maundu kiumia giki. Unichukue mimi nikuwe personal advisor wako. Salasi. Maria mahanikite, marahanika na makahanika. Maria marakuhutia we, andu aku ona aria muriganitie. Mimi ni mtu ya kusema ukweli. Mwathanire wa bururi kabiru-ini, ndereti cia ukuria, uteti ona gwata maria meri muthite matura-ini, thiini ona nja wa itoka cia Kenya. Nyitanagira na Martin Munene o muthenya wa gatano mohoro-ini ma thaa 3 cia hwaini tugicokaniriria maria meyumiritie kiumia kigima tabarira-ini ya mwanya ya thandi cia kiumia. Tabarira ya wathire ku giko haria hothi uri na mundu hothe wina mwana urite muthenya mwa mithenya Ngai ni akamure gitumi giake kinene gia kumagara ni kiriku muturire ukimurituhira na akiona hihi gutiri mundu umwiciragia miaka kenda ungikorwo wathire ku auma ngiti agure thabuni kana kunywa cera nyua mukawa-ini ri ndacokire ciana iria ciuraga micii kana ra maumagaraga ni undu wa kurakara maririkanage ni matigaga aciari micii na kigiriko family ici riu no gwithikira tondu ona mweneni wa uria thire na mbere matire ndi mucaragia na nginya meciria wakwa ingimuria o haria ri acoke mucii aciari meragata nake coka tu mucii njetago Simon Kibe tabarira ya wathire ku wearerie kuigwa mugithi wa kuinekereria kiumia ugitelefone Joy wa Macharia na DJ Mac George tugikurehera aini gothi na nyimbo mwaki cia mugithi Rosia okera Kenya maheru oyo digerekio na giura ya maru Mugithi Night Show thiini wa mutambo wa Inoro TV na Inoro FM thaa 4:30 cia utuku nginyagia thaa 7 tugikurehera mwago utangitigiria imwe kwa imwe thiini wa Inoro TV, Inoro FM na Viusasa tukahitukuo ni mwago uyu utari wona. See you on Friday. See ya. Mugithi Night Show weekend ya kuyajagia haha. Ndakaire Jehova nake akĩnjigua na akĩhingia kĩrĩko kĩrĩa anjĩrĩire nayo ngoro yakwa ĩgĩkena nĩ ũndũ ũcio nĩacenjetie kĩrĩro gĩakwa agagĩtua gĩkeno nĩahumbĩte riri igũrũ rĩa maũndũ macio mothe anjĩkĩire nĩacenjetie gĩconoko gĩakwa kĩrĩa ndarĩ nakĩo na agagĩtua ũira na nĩkĩo ngũmũtũũrĩra tene na tene. Kwĩgwatĩra Ndakaire Jehova ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *860*288#. Ni ceceni ya Inoro TV. Mamwe ma maria tukuhaririirie Inoro miaraho mihango ya guthurima andiki akaru amure kwanjiriria mubunge wa Kiaro Ndindi Nyoro na Thiriti agacagua kugomera icera ria president county-ini ya Murang'a mundurume umwe gukua gukirikana aranyuire njohi muthemba wa Chang'aa Kayore nta mundu ina meciri iwe ngi mutu iguru hau ici cingi ci mugunda uguo we uguthi kuhura ici ira ni merie nacio cikora uguo ndungihota gwiteithia aca no uteithĩrĩirie ni thirikari na aikari ararikia mbugo kaya kwagagio ni nugu na theru migunda-ini yao
Tore tafarĩra-inĩ ya uge waku andĩkĩtwo a mohoro makunyitetie muthiori gukorwo magikuhariria mohoro toria marathie na mbere na kuhanika guku bururi-ini ni ria kwanjitĩka gitonga wa Wambui na maya nimo makuharĩrĩirie uria mathiete na mbere na kuhanika. Tukianjĩrĩria ni ati kamĩtĩ ngũrani cia bunge ni cianjĩrĩirie guthũrima andũ 14 aria President William Ruto erĩgĩte kwamũra matuĩke andĩki akaru a honge itiganĩte cia ministry itiganĩte bururi-ini. Stephen Isamboke uria wamũrĩtwo rũhonge-inĩ rwa ũkinyanĩria ni athũrimĩtwo ni kamĩtĩ ya bunge ya ũkinyanĩria ĩgĩtongorio ni mũmbunge wa Dagoretti ya mũhuro John Kiarie. Most importantly is that we have to get a new framework of engaging with the health workforce. I believe that one of the challenges has been the dialogue mechanism. And in the dialogue mechanism, again, my experience is that we established the committees, or basically the committees at both the hospital and at the county level and also at the national levels to look at the implementation of the CPM. Those committees were fairly prescriptive in the membership, but they were also fairly prescriptive in the things that they were supposed to do. At the county level, for example, we expected the county secretary, the chief officer health, chief officer finance, human resources for health director, together with the union leadership at the county level to sit every 3 months to tease out the issues, to classify the issues, if they are policy issues, if they are administrative issues, if they are finance issues, so that then they can be sorted in that manner. Nake mũndũrũme ũmwe ni akuĩte thutha wake kwĩrĩkana aranyuire njohi muthemba wa Chang'a mwena wa Kayore gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi. Kũrerĩkana njohi ĩno ĩkoretwo ĩkĩrugĩrwo nyũmba-inĩ ĩmwe mwena ũcio na aikari mageretie kũhũrana nayo nĩ karema. Mwandĩki witũ wa mohoro Mwangi wa Wacira na riboti ĩno makĩria. Kayole ni muingi wa Kayole uria ukuihoirwo ni matukuya kumana na gwakiriria kwa wendia wa njohi cia ibango mwena ucio iria riu yanjitie gucungiriria ikuo wa ica ikuhi ari mundurume umwe wa ukuru wa thi uria kuratuika arakuire thutha wa kuhinda njohi muthemba wa Chang'a. Hapa unatuangalia sasa mahali tumetoka, panauzwa pombe ya Chang'a ambayo ni pombe chafu, pombe ya Malaysia, na kuna kijana wetu aliweza kuaga jana hapo. Nasikia aliaga mwendo wa saa 10 ya jioni ya jana mchana. Njohi cirathondekwo cia ibango ambapo nike chemical cirachanganywo wanauziwa. Njohi ĩno iria irarugirwo mwena ucio ituikite muigwa kironda-ini gya kuguru kwa aikari a mwena uyu na eriketie andu ethi ukombo-ini wayo guku angi makihuthira dawa cia kurebia. Aria marendia njohi ici matire na thana ciana cito maracienderia cigoka igakuira guku. Mwana ucio ri aroka kunyua njohi iyo atarite. Mwana ucio ndari wira araruta. Aroka nginya akaiya indo nyumba agathia akendia nigetha one ciringi ciake 10 kana 50 oke agure njohi. Riu aikari aya ni mahoete thirikari itacokerie aria marendia njohi ino makinya maruru mbere ya maundu mathukite makiria. Twagĩrĩirwo kũnyitana na thirikari yothe kuma cifo kuma dio kuma DC na aria angĩ megũkũ police post iria ici gũkũ na andũ a nyumba 10 yothe tunyitane twehererie uhoro wa njohi ino haramu na twehererie uhoro wa njohi ino haramu kabisa ino iretwo Chang'a. Andũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Mwangi wa Wacira. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ ambunge matiganĩte arĩa manyitaga thirikari mbaru marauga nĩ makenetio nĩ ũrĩa aikari a gĩtaro kĩa Mount Kenya maranyitire ũgeni President William Ruto icera-inĩ rĩake gĩtaro-inĩ kĩu. Matongoretio ni muhiuria wa Mucarisa wa Rege Silvana Sosoro. Ambunge ya marauga aikari a gĩtaro kĩu kĩa Mount Kenya ni monetie bũrũri ũgima wa kĩũteti makienda itaro ingĩ guthoma na mutugo wa kirima harĩ gukiranĩrĩria kĩũteti. Niwaambie kwamba sisi tunataka kukua pamoja sisi wote. Na rais sasa unajua hako kule juu. You know, sasa sio rais anaenda kutafuta wale wengine. Wale sasa waenda kumtafuta. Rais yuko mlimani na mheshimiwa wote akiwemo hata mheshimiwa Rigathi Gachagua ni kiongozi wa mlima, anatoka kutoka mlima na rais yuko mlimani. Ni rais sana sasa yeye asonge tu kidogo aingie kwa mlima asalimie rais. You know, sio sisi tu. Kwa sababu ni mlima yeye anasema. Yes. Wameingia serikali wametosha. Lazima kuwe na upinzani. Sisi zote Kenya ni ya vyama mingi. Sisi zote tuwezi ingia chama moja kama wakati wa KANU. Saa hii Kenya inatambua multi party
Rigathi Gachagua anaunda chama yake, sasa yeye ashateswa, yeye hataki mambo ya Ruto. Amesema amemalizana na Ruto na madeni ya Ruto walilipa. Kama watu wa Mlima Kenya. Watu wa Mlima wamesema ni wakati wa kufanya kazi, siasa ni baadaye. Kwa hivyo sasa tunaambia kina Osoro, boss ako juu ya mlima, na tunaamini ya kwamba Saturday atafika hapa Kiambu, atakuwa pale rally na pale Githongori, na watu wa Kiambu na pia rally na Githongori wanauliza anafika saa ngapi ili wawe hapo. Na tunaamini ya kwamba tutakuwa hapo. Tore icera-inĩ rĩa president nĩ atĩ rĩrĩ icera rĩa president rĩrĩ thikũ ya kana gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri atanyĩtwo gũgekinyia kaunti-inĩ ya Kiambu mũthĩ wa Jumamothi, mũingĩ wa rari na Gĩthũngũri makĩmweterera na mĩto mĩnene thengia ya tabarĩra ya waki wa barabara ũrĩa wetereirwo gũkinyanĩrio hamwe na kũhingũrwo gwa thukuru ya gũthomithia kothi cia moko rari amemba 4,600 a Nyakenyua arĩa mũgũnda wao ũrĩ Oljorai Gilgil no nĩ aikari a rari mamwetereire acere nĩguo agwete mũgambo ũmwe tu na nĩguo magĩe na title cia mĩgũnda yao. Mũingĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Rari na Gĩthũngũri nĩ metereire mũtongoria wa bũrũri gũcera kwao marĩ na matanya ma gũkinyĩrio gwa tabarĩra cia barabara. Ũthiĩ Gĩthũngũri, raisi witũ twagũthaithwo twakire. Raisi witũ nĩ tũkwendete. Raisi witũ nĩ tũkwamũkĩire. Nĩ tugĩte nĩ karibu karibu karibu. Ũririkani atumia Nyakenyua. Mathĩna marĩa tuonete mũgũnda wa Olojai. Andũ arĩa angĩ othe nĩ ũhete taitũ. Ona ithuĩ nĩ tũrenda taitũ. Kũringana na mũhiũria wa mũcarica mbunge-inĩ ya bũrũri Silvanus Osoro, ambunge a kuma icigo iria itarĩ cia kĩrĩma nĩ makenetio nĩ icera rĩa Ruto kĩrĩma-inĩ. Mnataka asikaribishwe aje? Nani lazima akaribishwe kwa sababu yeye ndio rais wa Kenya, na kwa hivyo walikuja kumkaribisha. Hiyo si maneno ya kura. Hatujasema maneno ya kura. Tumesema maneno ya kukaribisha na maendeleo. Namba 3. Miradi ya maendeleo imeanza kuletwa isemu just like other parts of the country, na hiyo pia tunashukuru sana. Amemba a gĩkundi kĩa Nyakenyua arĩa aingĩ maikaraga gĩcigo-inĩ gĩkĩ meranĩire gũkeyumĩria na namba nene marĩ na mwĩhoko wa President Ruto nĩ akaria mũgambo ũmwe nĩguo manengerwo mũgũnda wao. Atĩ ithuĩ ũngĩtũhatũrĩra mũgũnda ũcio nĩ tũgũtũra tũririkanaga ũthamaki waku rĩrĩa warĩ kuo ũrĩa watigire wekarari mĩaka 60 mĩaka 46 tũtarĩ tuona mũgũnda ũcio. Nĩ mbia citũ ti kũheo ona tũtingĩenda ona 10 no tweterere Ruto ithuĩ tũheo taitũ tũtirĩ no ũndũ ũngĩ twĩ naguo. Amemba ya 5,000 nĩ magwetereire kwa hamu na gamu makuone makũgeithie na maiguo kĩmero ũhoro wa mũgũnda wa Rari Nyakenyua. Amemba aya maugĩte marehoka kiugo kĩmwe kuma kũrĩ president nĩ gĩgatũma arĩa megwatĩire mũgũnda wao ũrĩa ũrĩ Oljorai Gilgil mameherere nĩguo mathiĩ magaikare kwao. Karari ahe atumia aya na athuri akũrũ anja ya mũgũnda wao, oguo tũrageria kũingĩra maobici tatũ nĩ ũroka na nĩwe obici ĩrĩa nene president rĩ ndũkĩomerĩra gũkũ kwao umere mũgũnda wao magakorwo makĩingĩra gũgĩkinya hĩndĩ ĩrĩkũ tondũ nĩ magwetereire mũno na nĩ marenda kũigua mũno kuma kũrĩ we. Kĩrĩa tũkwenda nĩ aheane timeline ũhoro wa mũgũnda wa Rari Nyakenyua ũgakorwo ũkĩrĩka kwa kahinda karĩkũ. Icera rĩa president gĩcigo-inĩ gĩkĩ atanyĩtwo kũhingũra cukuru wa gũthomithia kothi cia moko kwa iregirari na nyũmba cia raithi na gũcoka kũhingũra ndũnyũ ya Gĩthũngũri. Gũtũre kumbukumbu atĩ thĩinĩ wa thamaki waku President Ruto hĩndĩ ĩrĩa wathamakire nĩguo mũgũnda ũcio witũ wahatũkire ũtongoretio nĩ Ngai ũrĩa waragia ũhoro wake. Ũgĩteithio nĩwe tu o we wiki thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, na nyoni yothe nĩ yaku, ngĩmaĩ mũtitũ nĩ yaku, thigiriri nĩ yaku, ithuĩ twĩ thigiriri twĩgiritanĩtie nawe na ũmenye atĩrĩrĩ Rari twagũthurĩte mũno. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. President William Ruto nĩ oretie honge cia ũgitĩri na cia ũgacĩro gĩtaro-inĩ kĩa Afrika kũnyitanĩra nĩguo kũhũthĩra riboti cia ũgacĩro kũng'ethanĩra na nditi cia ũhagũku wa ũgitĩri iria irathiĩ na mbere gũcenjia o gwakĩa.
akiaria aramithi hwaini hindi irio cia hwaini cianyitite mikikomano-ini gia keri kia Masirika mwena wa Naivasha kiria kirehete hamwe honge cia ugitiri kuma mabũrũri ma Afrika. President oritie honge icio kwihokana na gutongorio ni kioneki kia hamwe. Augite unyitanĩri ucio noguo ungiteithia Afrika kuhana maundu ta ucenjia wa riera, utugiria wonjoria na kurehe kihonia hari maundu maria marahutia Afrika matekwihoka uteithio kuma nja. I want to ask all of you to make sure that the digital space, especially artificial intelligence, become part of our intelligence, inform, and we can leverage it as a tool that will enable us to be ahead of threats and risks that we face as countries, that we face as a region. And I am confident that technology, properly applied and understood, can help us solve the challenges that we face as a society today. As we break bread this evening, Your Excellency, let us embrace the spirit of partnership and unity that defines the Mashiriki Cooperation Conference, knowing that the conversations we've had today will shape the course of our continent's progress for generations to come. Na tugithie na mbere ni ati aremi kuma itura ria rari escarpment rari na aria maikaraga gatagati ka mutito wa Kijabe na mutito wa Gombe marakaya kumana na kiagago kiria matongetio ni thero iria itharikagira mimera yao na guthukangia irio migunda-ini. Aremi aya marauga makoretwo na thina uyu kwa miaka mingi, no mwaka uyu thina uyu ni wihiriirie na riu mari na guoya wa kwaga magetha. Charles Gikunga wa Kariuki nyaratariria. Aremi hakuma itura ria rare escarpment rari county-ini ya Kiambu maratara hathara kumana na mimera yao guthukangio ni theru na nugu. Bebe ngina gitunguru ikamunya ikaria kindu itararia no nyoni tena tondu ya ina igwa ndina sama no gutete uguo ni kunu hero no ati nugu imwe siroka sinugu nyingi muno nugu ta 50 guthi na iguru kwenda thirikari tuteithie ituonie uria tungika na yuke tuhitire mwisho to ithuĩ nĩguo tukinyĩte mwisho tutirarema. Ti thĩna wa kwanjĩrĩria kĩmera gĩkĩ, maratarĩria makoretwo hĩndĩ ciothe mahanda kwaga kũgetha, magĩtarĩria thĩna ũyũ ona ndũgũthira kuona marigicĩirio nĩ mĩtitũ gũkũ. Ndĩmĩtheci na itimũ kana ndĩmĩũrage, na rĩu kũmĩũraga nĩ ũndũ wĩ hinya mũno kũraga nũgũ, to rĩu nũgũ nĩ ta mũndũ ĩna meciria ĩyo ĩngĩ ĩmũtĩ igũrũ hau ici cingĩ ci mũgũnda, ũguo we ũgũthiĩ kũhũra ici ĩra nĩ meria nacio cikora, ũguo ndũngĩhota gwĩteithia. Asa no ũteithĩrĩirio nĩ thirikari. Nũgũ ici nĩ hũtu na rĩu na ithuĩ nĩ tũratengerania nacio nĩgetha narĩ kĩrĩa twakĩhanda gĩkona gwa kũmerera na itirahota kũmera nĩ tondũ na itamerete ikaibũria na tũrĩa twarira igoka ikarĩa tuothe ona twageria kũrira nĩ iratũng'athĩria. Marauga mageria mao mothe ma kũng'ethanĩra na therũ na nũgũ ici makoretwo makĩringa ihiga. Matunda ma gũkũ mandarathini na mĩgumo twahanda ciũkaga ikarĩa kawaida. Oko nĩ matunda ma mũthemba ũcio tondũ nĩ marĩ cukari yũkaga ikarĩa mothe makanina. No rĩu twahanda gũtirĩ kĩndũ tũrĩaga nĩgetha rĩu ona nũgũ ici nĩ iroka igagĩtũng'athĩria tondũ nĩ ihũtire na ithuĩ nĩ tũrenda itũtigĩrie kĩndũ na itirĩ kĩndũ iratũtigĩria. Rĩu ningĩ twarĩma rĩu ona tũrarigwo nĩkĩ tũrĩkĩhandaga na tũcarie indo iria itangĩkĩrĩo nĩ nũgũ nĩ tondũ rĩrĩ tondũ tũtirĩ kĩndũ tũrona. Rĩu marenda thirikari kũmateithia gwĩka ũthuthuria wa mĩmera ĩrĩa mangĩhanda gũkũ na ĩrĩa ĩtangĩrĩo nĩ therũ ici nĩguo mahanda makagetha na nĩguo mone umithio wa gũkorwo na mĩgũnda mĩnoru. Unfortunately nĩ gũkorwo atĩ mwena wa kĩanda wothe tũsurroundĩtwo nĩ mũtitũ na mũtitũ ũthiĩte all the way to Maĩ Mahiũ, na koguo rĩu nyamũ icio tondũ cikaraga mũtitũ rĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩka tondũ rĩu tita njogu nĩ twakĩire rũgiri na gũkũ rũgongo kĩrĩita, but these ones gũtirĩ ũndũ ũngĩhota gwĩkĩka for the time being. Probably moving forward no tũhote gwĩciria hihi kana kwĩna crops ingĩkũrio iria hihi itegũkorwo ikĩrĩo nĩ nyamũ icio. No gwa kahinda gaka nĩ farmers mũndũ etigĩre kũrĩma na agaikaria mũgũnda wake mũthenya tondũ itigũgĩũka ũtukũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Rare Rari kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gikunga wa Kariuki.
Nigotumukite ngarari iguru rigie waki wa kiganda kimwe mwena wa Kenyatta Road Juja. Aikari makiuga wona kiganda giki gia guthondeka thabuni na tisio kiambiriria kuruta wira nigikuiga miturire ya aikari hatikaini ende aigithia mwena-ini wao maugite nigiguthondeka mieke ya mawira. Moses Gige eno horo makiria. Mwena wa Kenyatta Road Juja kaunti-ini ya Kiambu nikuo kiganda gia guthondeka thabuni na maratathi ma kioro kirikitie gwakwo. Ende namba nene ya aikari mwena uyu ni mareganite na gwakwo gwa kiganda giki makiuga kiambiriria kuruta wira nigigukorwo kiri ugwati hari ugima wao wa mwiri. Part of the petition came to us, and the reason why we also came to site and asked them to halt until we have this discussion is the section that is in the process of approval, and that's why this engagement is also to look at that particular request which they have put across to us. And now we say with the big loud voice that we reject this totally, we have rejected it. Aikari aya makiuga kiganda giki gibatie gutwarwo kuraya na micii ya andu. You should be able to know where to place a project. We don't object it, we love it, but it will affect us. Hapa tumekuja kila mtu atoe maoni yake, maoni vile yako yameweza kunakiliwa hapa. So mimi nawaomba hiyo na niwashukuru sana for conducting yourselves in a very good way. Sisi watu wa Juja, sisi watu wa Kenyatta Road, sisi watu wa Kalimoni tunatii sheria, and that is why we are today. Ende ene kiganda giki ni moritie aikari kuyukia wigithio uyu makiuga ino ni njira ya gutura mieke ya mawira kuri aikari a Juja. Mimi ningesi tukae chini Resident Association ndio sasa hawa pia wapate kazi kidogo, hata kama sio wote, na nyinyi muhakikisiwe kuna zero emission. Mimi naweza wa encourage committee members mkae chini. Ni vizuri hata tunakuja na mabango meandika, wengine wana reject, wengine wana support, lakini tukitoka hapo hiyo ndio itatusaidia. Si tukae chini tusikizane. Ino ni shesheni ya Inoro TV Juja, nani njitagwo Moses Ngige. Andu aria mahutitio ni tharikira cia nyamu cia githaka kaunti-ini ya Kajiado ni mataririe kigiriko kiria mari nakio makigeria kurumanira na mbeca iria mabatie kurihwo ni thirikari. Marauga ni manogete ni kurumanira na marehi maya kuona ni uhoro woete ihinda iraya na gutire na mwerekera mukinyaniru wa kwamukira mbeca iria mahetwo. Maretie hindi ya gikaro na kamiti ya bunge egie ugendi iria irekinyitie Kajiado toria Wangui wa Mwangi aratariria. Ni magana maikari ya kaunti ya Kajiado mekinyitie mucemanio-ini gicigo-ini gia Kimana wa kamiti ya bunge igie maundu mogendi na nyamu cia githaka. O mwaria agitetia gucerithĩrio kwa marĩhi ma hathara iria matongĩtio nĩ nyamu cia githaka, amwe makiuga metereire kurĩhwo kuma mwaka wa 2014 na matigana guteithĩka. Hawa wanyama hanatuua, anatuumiza, wanakula chakula zetu na hatuna msaada yoyote. Maana mnyama anaingia kwa shamba anakula na maliza, na hakuna mtu atakuja kukulipa ile mbegu yako ambayo umeotesha au ile chakula yako imeiva ambayo imeliwa na nyama. Mpaka saa hii kuna watu wetu ambayo hawajawahi fanywa fidia, waliouawa na ndovu, waliokuliwa na fizi, simba aliyekula ng'ombe. Hakuna mwaka hatutapoteza binadamu kwa ajili ya wanyamapori kufamia na kuua binadamu. Marateta makiuga gutire na wiguano mwega gatagati kao na ruhonge rwa nyamu cia githaka KWS thengia ya gukorwo gicunjĩ kia 60% kia nyamu ici cikaraga gukuhi na migunda yao, kuria mekoraga makiagagio ni maafitha a KWS magigeria kurĩithia nyanjara-ini cia nyamu. Wanyama pori ndio mingi sana ndani yetu kuliko ile ndani ya park. Na parks kiingia siku hizi KWS na nyenyesa, na wanyama pori anasaia na kuja kusunguka ndani ya boma na sisi na chunga. Alafu kwa watu nyama pori ndofu moja ama simba
ndege saa hiyo kama 10 anaingia hapo. Nigikaro maabitha a KWS matane kinya ndegia wa urito wakyo undu uria utumite atongoria mamokirire na njira nene makiuga matire na wedu wa kugacirithia miikarire ya andu na nyamu cia githaka. KWS waje kujificha kwa sababu simba ikikufa mnakuja na machopa. Helicopters ndovu ikiuliwa mnakuja na chopa. Siku leo tunaorganize kutoka kamati wa bunge 7 na kamati nzima, pesa ya bunge imetumika, ushuru wa Kenya, pesa wa ushuru wa Kenya imetumika. Tunataka kuwaona hapa, amuko hapa. Sisi kazi yetu ni kurudi bunge, tutengeneze recommendation yenu na tupitishe. Kama kuna mahali inataka pesa, tu recommend kwa serikali watu wakompensetiwe. Kuma kwa Kajiado mucemanio otaoyo werekeirio kaunti-ini ya Narok muthenya wa Juma, kamitino ya bunge iri na itanya ria kuhugura kundu gutiganite kwaraniria na muingi mbere ya irutite riboti nginyaniru igie ngucanio cia andu na nyamu cia githaka bururi-ini. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi. Egatho mwandikiti wa mohoro Wangui wa Mwangi, na riboti iyo niyo kwamba gutuhetu ndagika nini cia kuhumuka tugathie kuraya ni amu ni turacokereria. Marubani wanashinda pesa fiti in seconds on aviatashabiki.com. Naitwa Elijo Dhiambakumu toka sehemu ya Migori. Kazi yenye nafanya ni kazi ya kupaka rangi. Sabiki nimejua wakati niliona kwa TV. Sasa vile niliona watu wakiendelea kushinda, nami pia nikakuwa na hiyo interest ya kucheza. Sijai shinda pesa kubwa kama hii. Hii pesa kidogo nitafanyia biashara na kidogo naweza fanyia kazi ya kulima, kwa sababu kule nyumbani sana sana tunafanya kazi ya kilimo. Mtu asikufe moyo, acheze tu, labda kesho itakuwa yeye. Win millions in seconds. Cheza aviatashabiki.com. Not for persons under the age of 18. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu. Horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio. Twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 011 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Hii ni uragieka ni kwaga mai. Wena itagiria poa, ndukagieka ni thina wa mai ringi. Amu nitukuurikanite gitaro-ini kia East Africa ni undu wa matangi maitu ma gikiro kia iguru. Na ni undu ucio ni tutugitwo na ngerenwa ya Super Brand. Matangi ma poa mathondeketwo na food grade ya polyethylene na UV stabilized na ni double layered niguo maikare kwa ihinda iraya na mena warranty ya miaka 10. Na undu mwega makiria ni ati ni maikaraga makiria ma ihinda ria miaka 30. Nitukurehagira itangi riaku nginyagia haria uri guothe bururi-ini. No gure online kana uhure 0779 000 000 umuthi wa mukire itangi riaku ria poa. Cascade Institute of Hospitality aya nä njorua harä å wa kothi cia hospitality na tourism nä mahätũkĩtio nĩ rũhonge rwa kĩma bũrũri-inĩ ruo Confederation of Tourism and Hospitality CTH, rũrĩa rũheanaga certificate na diploma iria itambũrĩkanĩte thĩ yothe. Ici nĩ kothi ta hospitality management, culinary arts, barista skills na cruise hospitality training. Oho Cascade Institute nĩ manyitanĩire na global partners ta Kuzone Corporation, Evolving Women, IMI kuma Switzerland. Kuzone Corporation ne yake mafurori na neo matogoretie hari wadikani wa cruise companies. Intake ne radhi enabe tuhorire thimo 0703 777 kana tusherere Cascade Plaza Thika Town togo tuwe jorua. Jiguire amwira amongerere extra shifts kairi tukono makakage moto ritariri ndio Nyabugetu agatuleke Miss Independent akule ujeuri yake kule ujeuri yake.
WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Okiumia itakuwa hatari sana. Athaki itwa kuina nimekuruta njira njeru cia kuina. Dereva cia wira Adisia Nono na DJ Quiver makiura honi cia rwimbo. Ukatuthie rugendo-ini ruu ruiyuire nyimbo njega mathekania na gikeno. Ndukanatige gukenera rwimbo rwa wirekererie. Mambo moto moto. Wirekererie nitucokie withi metha-ini. Twacokereria o ringi na ni thengio muno ni guthie na mbere na gutwirorera. Tugithie na mbere ni ati maabitha a ikiro itiganite a borithi matanyihire 350 kuma kaunti-ini 21 mamukirite mathomo megemanie na ngero iria itungagio atimia na iritu guku bururi-ini makiaria hindi ya gutiriha mathomo maya thukuru-ini wa maabitha a borithi uria uri Kajiado matariirie ica ikuhi ciiko ici ni ikoretwo ikiandikithio na njira nene. Wacuka wa kiarie ari na uhoro makiria. Igongona-inĩ rĩa gũtirihwo kwa mathomo kũrĩ maobitha borithi megemainie na ngero iria itungagio atumia na airĩtu nĩho anyiti itemi matiganĩte matarĩirie bata wa mohoka nĩ kũnyihia ciĩko ici matũũra-inĩ. Mwandĩki mũkaru wa maũndũ ma mbunge-inĩ Aurelia Rono akiuga mathomo maya nĩ mekũnyita itemi inene harĩ kũrũa na atabania acio, uge ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ anyiti itemi angĩ. It's a really noble program to have police officers because they are the very first contact point to the survivors or the victims of gender-based violence. So the training that has been given to them, I believe, will go a long way in supporting the victims or the survivors to access justice and the support that they need. I also believe that the training that they've been given will help them to ensure that the perpetrators are held to account for what they have done. The year after, which is April 2024 to March 2025, we supported 3,403 survivors, with 112 being teenage pregnancies. Out of course, 95, 34 of them were with disabilities. And out of these 2,550 actually referred by the police to us. And then how this then links to the criminal justice system into the judiciary. So there are challenges and have been challenges, and so this is what we are addressing through training, so that whole chain of custody of evidence and how the survivors are treated from the community to the healthcare facility to the police and when they go to the courts. Mwena-ini wake munini wa munene wa borithi bururi-ini Eliud Lagat ni ateterithitie bata wa gukorwo kuri na nyumba cia guthaitira aria mekora hatika-ini ici. What we are doing first is that we've taken cognizance that issues to do with gender are very sensitive, very personal, very private, and we in the National Police Service are now taking a robust program to make sure that the gender-based desks are isolated from the normal areas of police operations, and at the same time, of course, train officers to handle these victims in a manner that confidentiality takes precedent in whatever they are doing. Na ona gutuika macira maya ni mathiete na mbere na kuongerereka matũũra-inĩ, atarĩirie maingĩ marĩa makinyio igoti-inĩ ni mahotanagwo na ona gũkĩrĩ oro ũguo watho mũrũmu ũrabĩka. And the investigation, for your information, over 90% of cases reported, either femicide or sexual offences act, and GBVs have been investigated, and the statistics have shown that we are winning this case, especially in investigation part of it. Mathomo maya makĩrĩkana gũkorwo marongoreirie kũnyihia ciĩko ici matũũra-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, Getwo Wacuka wa Kiarie. Nao aikari a itura ria Borabu muhaka-ini wa kaunti-ini ya Nyamira na Bomet ni maikĩtie ihoya kuri ruhonge rwa ugitiri rumateithĩrĩrie kugacĩrithia ugitiri thutha wa ciĩko cia ũici wa mahiũ kuongerereka. Makiaria igongona-ini ria mathiko mamwe mwena ũcio, atongoria kuma matura macio moretie ruhonge rwa ugitiri rutume maabitha a borithi kuhura mĩriũngo makiria rĩrĩa gwatuka amu nĩrĩo ciĩko icio ikoretwo ikihanĩka. Kuna ng'ombe tulipata pande ile, ng'ombe 2 tukapata na wezi 2, tukawapiga picha
Ng'ombe imepatikana kwako, shika ng'ombe yako, piga picha. Tukawaleta mpaka Keroka. Prosecutor yuko hapo anasema I cannot charge them because mmeandika with others. Wenda mtafute wale others ndio ni charge hawa. Hiyo ni haki kweli? No. The government must be responsible and be sensitive to our cries of cattle theft. The people of Borabu are crying. Of course, we do not have a vehicle here because when vehicles are there, it is easier for the officers to patrol. If one has been written off, we need another one. We need to be given a vehicle. We also need those who have been arrested. They should be prosecuted. Why is the prosecutor doing what he is doing now? Itemine ria kurumia mithingi ya kiama kia ODM nginyagia matũra-inĩ, gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandes Baraza ni athuretwo ta muikarĩri gĩtĩ mwerũ wa aikarĩri gĩtĩ a kamĩtĩ ĩyo kuma kaunti ciothe 47 gũkũ bũrũri-inĩ. Baraza agũteithĩrĩrio ni Sheikh Mohamud kuma rũgongo rwa bũrũri wa Sira Maina agĩthurwo ta mwandĩki wa rũhonge rũu, nake Robinson Torome agĩthurwo ta mũigi kĩgĩna. Atongoria marauga wĩra wao nĩ gũtigĩrĩra mĩri ya kĩama kĩu nĩ yatamba matũra-inĩ mothe ma bũrũri. And what we can promise our members and the outgoing team and our party leadership at the national level, at the NEC and the Central Committee, is that we are going to work under you and with you to make sure that ODM, which is the largest party in Kenya, goes to the next level and the next stage. The welfare of our members, the welfare of our fellow chairmen is also paramount, and we are going to do all that we can to make sure that ODM retains and improves its status as the largest democratic party in the East African region. Every region in this country is represented. That shows the level of democracy we have in ODM. And we assure our ODM members, because we are the people representing the party at the grassroots level. And we are going on our elections at the sub-county level on 7th. We assure that free and fair election will be done at the grassroots level. As the leadership caucus, we will hit the ground soon and changes will be seen on our party. Kila mtu, kila region, tumeangalia kila region na kila region tumepea nafasi, na sasa chama cha ODM itafanya kazi sana kwa nguvu kwa upande wa machairman. Na tunashukuru wale ambao walifanya kazi mzuri, na tutaendelea kufanya kazi nao pamoja. Mũbango-inĩ wa kũnyihia mũigana wa mũcere ũrĩa ũragũrwo na nja wa bũrũri, thirikari ĩthiĩte na mbere na kũnyitanĩra na honge ingĩ harĩ kũrehe mĩthemba ĩngĩ ya mũcere ĩrĩa ĩrakũra na ihenya na mũrĩmi akagetha mũcere mũingĩ. Makĩaria hĩndĩ ya kwamũkĩra macini njerũ cia kũrĩma, rũhonge rwa Karo nĩ rũtũgĩrĩtie rũhonge rwa ũthuthuria rwa IRRI kuona macini ici nĩ kũmahotithia gũtabania ũthuthuria wa ũrĩmi wa mũcere, torĩa Boni wa Thuku aratarĩria. Thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkĩgũra gĩcunjĩ kĩa 40 harĩ igana kĩa mũcere kuma nja wa bũrũri kumana na kwaga kwa mũcere wa kũigana gũkũ bũrũri-inĩ. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa Karo, gũtikoretwo na mũcere wa kũigana gũkũ bũrũri-inĩ, na nĩ ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria thirikari ĩkoragwo ĩkĩgũra mũcere mũingĩ kuma nja wa bũrũri. As you are aware, we import about 80% of the rice that we consume. We only produce about slightly less than 20%. I think currently we are production of about 250,000 metric tons roughly, and we are consuming about slightly over 1 million metric tons. So you can see the deficit is very huge. To be able to breach that deficit, a lot of work has to be done, both in terms of expansion of the area and the rice, and also increasing production within the areas that have already been cultivated. Karuro makiuga atĩ nĩ manyitanĩire na honge ingĩ cia ũthuthuria na nĩguo gũthundũra mĩthemba ya mĩcere ĩrĩa ĩrĩkũraga na ihenya na kũrehe magetha maingĩ kũrĩ arĩmi. As a research organization, we want to lead in the increase of both quality and quantity of rice to be availed to our farmers. Mwea area is almost saturated. I think the land that we have here has fully been utilized. That can be used for rice. Oho nĩ mamũkĩrĩte macini cia kũrĩma oro hamwe na ũthuthuria cia mũigana wa ciringi milioni 35 na nĩguo kũmateithĩrĩria harĩ gũtungatĩra mũrĩmi.
Ehu. Thank you Ngai tondu ndiri mwari guo ndikona mwari na ndiri na iguru. Nduranyita tiwe. Tiwe. Haha we munata wakwa muno. Ndikoretwo cithie na mbere. Abotige mundu gwitwo Thumbi. Kurathire gicagi uraheo bagi. Tondu riri ni ario riraria ri. Ni torate kiria. No riu ri tobi utigane na icio hena undu urangia ureke joy na ndukihuona kai na maundu he dihana ai no maundu ni marito ndituheirwo muno ko tagikeje no me akigoro getiumburaga abia nywe sai ndukahore sai no ngonywa uyu ni ukuhora na ndirendo nywe muhoro we murata wakwa na no mwaka nguhe gutugwa kwa nguthikiririe tuteithanie. Okay. Ni aririkana ngikwira ndina boyfriend na ni